జీవితమంతా మనం మనది అనే అలాంటి ప్రత్యేకమైన చోటు కోసం వెతుకుతాం. హెచ్డిఎఫ్సి హోమ్ లోన్స్ మీకోసం ఒక గూడు. కాలింగ్ అపాన్ ద డయాస్ రామచంద్ర రెడ్డి గారిని, తర్వాత మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, జి రామరెడ్డి, జగన్మోహన్, మైకాన్. Can I hear hello? Can I expect hello from everyone? Hello? Hello, hi everyone. A very, very good morning and hearty welcome to TS Conclave and CREDAI Awards 2021. Developing reality, developing Telangana. So yes, ఈనాటి మన ఈ ఈవెంట్లో 16 చాప్టర్స్ త్రూ అవుట్ తెలంగాణ. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ 16 చాప్టర్స్ అందరూ కూడా सिक्योरिटी का इधर लगाओ, उधर वापस So yes, as I continue, so 16 chapters throughout Telangana మనకి ఈరోజు కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ నుంచి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇక్కడ రావటం జరిగింది to the TS Conclave and CREDAI Awards 2021. And yes, so without any delay to proceed with the event, firstly let me invite Mr. Ramchandra Reddy garu, Chairman CREDAI Telangana, onto the stage. Hearty welcome to Mr. Ramchandra Reddy garu, Chairman CREDAI Telangana.
And nextly, let me invite Mr. Murali Krishna Reddy garu. So yes, and to speak about CREDAI, with the vision to contribute to the overall pace of development of the state of Telangana by transforming its real estate landscape, Confederation of Real Estate Developers Association of India, CREDAI Telangana is single-mindedly striving to build a robust, efficient, organized and transparent ecosystem for real estate industry. An ever-expanding fraternity of leading developers and reality professionals having 16 chapters, 850 plus members, the energetic youth wing of over 150 plus members, CREDAI works closely with all stakeholders, government representatives, policy makers, investors, finance companies, consumers and real estate professionals to make positive impact in the realty industry. So these are very small things about CREDAI. So CREDAI mandarki telisina vishayame, it does lot more things. Hi everyone, I Jitendra Patel, Director, Zental Gyneco Private Limited. Hi everyone, I Jitendra Patel, Director, Zental Gyneco Private Limited. We are happy to be a part of CREDAI 2021 Awards. We are the manufacturers of double chart, GVT, PGVT, full body, vitrified tiles and all type of ceramic wall tiles. We are supplying to major projects pan India and also export to more than 20 countries. Ziltop is known for the quality, commitments and we deliver what we promise. We are looking forward to long-term business association with CREDAI team. Thank you CREDAI Telangana for giving us this opportunity to Ziltop. RDC Concrete India Private Limited is the largest independent ready-mix concrete company established in 1993.
Our customers includes construction companies, real estate developers, contractors, infrastructure companies, commercial projects, individual owners and industrial projects. We have 41 plants across India. Since 2005, RDC Concrete is a part of True North, formerly known as India Value Fund Advisors. We are currently operating in 16 locations, that is Chennai, Delhi NCR, Kolkata, Bhubaneswar, Rajpur, Patna, Pune, Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Mohali, Mangalore, Cochin, Trivandrum, Thrissur and Coimbatore. RDC Concrete stands for passion, performance and strength. Our key strengths are the people who are committed and passionate, and their passion is seen in the performance of the company, which is growing at the rate of 58% as compared to the industry average of 5 to 10%. Our turnover has also increased from 250 crore to 750 crore in the last 3 years, and our average output per plant is also highest in the industry. And this performance is also enhancing the strength of our people who are committed and engaged to achieve our vision, which is to attain the leadership position in providing concrete quality solutions in time and creating customer delight. Ready mix is essentially a people's business. Unless people own the business, the chances of success are much lower. In RDC, all of our people are geared toward that achievement. Each one of them contributes in their unique way, making RDC one of the best companies in this industry. I owe success of my company to its people who toil day in and day out to bring laurels. Do not consider it below their dignity. They are passionate company and type of work does not matter. Sight of a transit mixer with its revolving drum on the road always catches your eye, right? Well, there is a powerful application called RDC Track at the back end. It has been developed in-house. This solution provides information of the time specific transit mixer left the plant, the time it reached a customer site, and finally the time it reached the plant. While many companies track their trucks, ours is unit. It is through an app. No wonder RDC logistics costs are lowest in industry. At RDC, we concrete as construction material but as value-added solutions, which caters to the specific needs of our customers and paves path for the future needs of the industry. Center of Excellence, which is located in our head office, exhibits a wide range of value-added solutions, which we are supplying to our customers or we intend to supply in future. एक जगह बनाओ, खुशियों के लिए जगह बढ़ाओ. Stay safe, move on. With each new day, India is evolving as a global force to reckon with. Rapid development has led to the need for superior infrastructure, and steel is at the core of it all. We at Radha Smelters have been in the business for over 6 decades and have mastered the art and craft of making steel. Our products have been the choice of leading architects, builders, contractors and consultants with a keen eye for quality and reliability. Now, for the very first time in South India, we introduce Radha 550D LRF steel TMT bars,
with superior properties to meet the rising demand for high-quality steel which goes into the making of super-sized structures. These structures are subjected to different types of stress, like dams face water pressure, seismic pressure and structural weight. Similarly, metro pillars have to withstand load pressure, vibration and seismic loads. When it comes to high-rise buildings, the pressure comes from their own structural weight, imposed loads, wind pressure and many such factors. Radha 550D LRF TMT bars are ideal to use when it comes to heavy-duty construction or large infrastructure projects. Superior ductility is the key property that makes Radha 550D LRF TMT bars truly unique. Each TMT bar goes through a unique process to emerge strong enough for the toughest tests. LRF or ladle refining furnace technology is used to improve the quality of liquid steel through refining, chemical adjustment and technical modifications. This process reduces sulfur and phosphorus from steel to meet the stringent quality requirement of 550D TMT bars as per BIS norms. All impurities are removed or altered chemically to ensure that steel is of the highest quality parameters. After this, the bars are toughened through quenching and self-tempering through German Thermax technology, which ensures uniform quality across the bar. Radha Smelters is the first company in Telangana to have been approved for all departments by the Board of Chief Engineers to supply to all critical infrastructure projects. We are also approved by many other states in India. Radha 550D LRF TMT bars, the unmatched and revolutionary infrastructure steel. Inspired by the blazing cheetah, Technopaint strives to move forward in these unprecedented times with endurance and agility, forging relationships by entering into the spirit of this wonderful space of colors. Our establishments are spread across all over India, with Hyderabad as our corporate office, enabling us to deliver a plethora of services that are spread globally. We have been the market leaders in the painting industry since 2001, with a huge team of more than 3,000 skilled painters and 100 project managers, by virtue of which we can complete any scale of project in a shorter span of time. We strictly adhere to the project deadlines with on-time deliveries along with timely decisions made at the site. We always under-promise and over-deliver. Our solid presence in the market allows us to understand and cater to client-specific needs with speed and agility. We are currently serving more than 300 corporate clients and supply to more than 700 dealers across India. We tend to use our own raw materials in our product development, through which we maintain the grasp on the quality of the product. Currently, our manufacturing units have the capability to produce 50,000 metric tons per month. However, with the establishment of our new plant in Hyderabad, Group, Ramki Group, Vision Avenues, Arav Constructions, Adya Advaita, Vesela Meadows, Nivi Property, Lansam Group,
కాలానికి కనుమరుగవుదాం, మనసు చెప్పేవన్నీ విందాం, వెతుక్కుందాం ఆ చోటు. అందరి ముందు జంకెను మనసు, నచ్చిన చోట ఎగురును మనసు, వెతుక్కుందాం ఆ చోటు. వెతుక్కుందాం ఆ చోటు. లోకం గోల మనకేమో కిలకిలా, చెక్కేను మనకి తీరిక, ఆనందం మనదిగా. వెతుక్కుందాం ఆ చోటు. జీవితమంతా మనం మనది అనే అలాంటి ప్రత్యేకమైన చోటు కోసం వెతుకుతాం. HDFC హోమ్ లోన్స్ మీకోసం ఒక గూడు. Hi everyone, I Jitendra Patel, Director Zintal Magneto Private Limited. We are happy to be a part of CREDAI 2021 Awards. We are the manufacturers of double charge, GVT, PGVT, full body, vitrified tiles and all type of ceramic wall tiles. We are supplying to major projects pan India and also export to more than 20 countries. Ziltov is known for the quality, commitments, and we deliver what we promise. We are looking forward to long-term business association with CREDAI team. Thank you, CREDAI Telangana, for giving us this opportunity to Ziltov. CREDAI Telangana and CREDAI Youth Wing is a part of I request all the dignitaries to please be seated. Sorry, I request all the delegates to please be seated as our chief guest is soon arriving in a minute.
I request all the delegates to please settle down quickly. Yeah, excuse me, as I can see a lot of people standing over there, I request everyone to please be seated. Guest of today's event, our Honorable Governor, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan Garu. Hearty welcome to you, Madam. And yes, let me take the privilege to invite our Chief Guest, Honorable Governor, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan Garu onto the dais. And I request Mr. Ramchandra Reddy Garu, Chairman CREDAI Telangana, and Mr. Murli Krishna Reddy Garu, President CREDAI Telangana, to accompany our Honorable Governor, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan Garu. Once again, hearty welcome to our Honorable Governor, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan Garu. And I request Mr. Ajay Kumar Garu, Vice President, CREDAI Telangana, to give a plant to our Honorable Governor. And now I request Mr. G. Ram Reddy Garu, South Zone Vice President, CREDAI National, to please come up onto the dais. And I request Madhusudan Reddy Garu, Vice President, CREDAI Telangana, to give a plant to Mr. G. Ram Reddy Garu. And now may I have Mr. Prem Sagar Reddy Garu, President-elect CREDAI Telangana, on this dais.
Welcome, sir. And I request Mr. Indrasena Reddy Garu to please come up onto the dais. And yes, now I request everyone to please stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. Thank you, everyone. Please be seated. And now I request our Honorable Governor, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan Garu, to please light the lamp. And all the dignitaries on the stage to please accompany our Honorable Governor. Thank you, ma'am. Thank you so much. And thanks to all the dignitaries on the stage for the lamp lighting. And now I invite Mr. Murali Krishna Reddy Garu,
President CREDAI Telangana to welcome the address. సభకు నమస్కారం. గౌరవనీయ శ్రీమతి డాక్టర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ గారు, గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఈరోజు మన ఆహ్వానాన్ని అందుకొని మన ఈ తెలంగాణ క్రెడై స్టేట్ కాంక్లేవ్, ఫస్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ కాంక్లేవ్కు వచ్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వక ఆహ్వానము, నమస్కారం చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఆన్ డయాస్ అవర్ చైర్మన్ రామచంద్రారెడ్డి గారు, నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జి రామరెడ్డి గారు, ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి అండ్ క్రెడై తెలంగాణ సెక్రటరీ ఇంద్రసేనారెడ్డి, ఇక్కడికి వచ్చిన ముఖ్యులు సీనియర్ బిల్డర్స్ డాక్టర్ రామేశ్వరరావు గారు, జయవీర్ రెడ్డి గారు, ఆనంద్ గారు, ఆల్ సీనియర్ నాతోటి బిల్డర్స్ అందరికీ హృదయపూర్వక ఆహ్వానం. మేడం, ఈరోజు తెలంగాణ క్రెడై 15 చాప్టర్స్ తోటి దాదాపు స్టేట్లో 850 మెంబర్స్తో చాలా చక్కటి ప్లానింగ్ తోటి ఈరోజు స్టేట్ నిర్మాణ రంగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నది. నిజంగా ఈరోజు క్రెడై మెంబర్ అంటే సొసైటీలో చాలా గర్వంగా, అన్ని విధాల మర్యాదపూర్వకమైన, అంటే మాట నిలబెట్టుకొని డెలివరీ ఇచ్చే మెంబర్ ఎవరు అంటే క్రెడై బిల్డర్గా పేరు తెచ్చుకున్నది. ఇది చాలా గర్వకారకం. ఎందుకంటే ఇది నేషనల్ బాడీ. ఈరోజు నేషనల్లో దాదాపు 225 చాప్టర్స్ తోటి 13,000 మంది మెంబర్స్ పైన క్రెడై సంస్థ నడుస్తున్నది. అదేవిధంగా దానికి తోడు ఈరోజు తెలంగాణలో 15 చాప్టర్స్ తోటి స్టేట్ ఫెడరేషన్ తెలంగాణ, క్రెడై తెలంగాణ ఉన్నది. మేడం, ఇది ఎన్నో గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన విషయాల్లో కానీ, నిర్మాణ రంగానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా ముందుండి మా సంస్థను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నది. అది క్రెడిబిలిటీ ఈరోజు అనుకోవచ్చు. ఈరోజు దేశంలోనే తెలంగాణ దాదాపు నిర్మాణ రంగంలో చాలా చక్కటి అవకాశాలు ఉన్నవి తెలంగాణకు. తెలంగాణ గవర్నమెంట్తో పాటు తెలంగాణకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ చాలా చక్కగా ఉన్నవి. ఇలా పెద్ద దేశంలో ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ హైదరాబాద్ చుట్టూ, తెలంగాణ చుట్టూ చూస్తున్నారంటే ఇది ఎంతో గర్వకారణమైనది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ మనకు చాలా అన్ని విధాల సంతోషకరంగా, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఇవాళ నిర్మాణ రంగానికి హెల్ప్ చేస్తున్నట్లే ప్రతి ఒక్కరు ఫీల్ అవుతున్నారు. ఈరోజు నిజంగా తెలంగాణలో హైదరాబాదు మన స్టేట్ బైఫర్కేషన్ తర్వాత హైదరాబాద్కు ఏర్పడ్డ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఈరోజు అంటే ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని అలా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చాలా చక్కటి రూపం మనం హైదరాబాద్కి ఏర్పడింది. అదేవిధంగా ఇంకొకటి RRR కూడా చక్కటి మనకు రోడ్డు మార్గం ఏర్పడబోతుంది. మొత్తం ఎంటైర్ స్టేట్ని కనెక్ట్ చేస్తూ RRR మనకు ఏర్పడబోతున్నది. మేడం, ఇది చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. హైదరాబాద్లో తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ చాలా చక్కగా ఉన్నది. దీని మీద ఒక చిన్న ప్రెజెంటేషన్ మీకు చూపించబోతున్నాము. ప్లీజ్. CREDAI Telangana and CREDAI Youth Wing
is a part of CREDAI National, which has its presence in 21 states, 217 city chapters, and 13,000 plus members across the country. CREDAI Youth Wing is present across 5 zones, 19 states, and has 2,800 plus members across 130 cities. CREDAI Telangana has 15 chapters with over 850 member developers across the state. CREDAI as a body actively engages with the central government and state government for the betterment of the industry and all stakeholders across the industry. It interacts with government on policy matters and also conducts workshops, property expos, and educational programs. CREDAI Telangana also actively engages in CSR activities where its chapters and members from across the state have contributed immensely during the pandemic. CREDAI has extended monetary support to the CM relief funds and non-monetary support such as blood donation camps, ration distribution, and other activities. CREDAI Hyderabad, which is a part of CREDAI Telangana, has also undertaken one of the largest afforestation drives as part of Telangana Kuharitaharam by planting 1 lakh trees at University of Hyderabad. With the help of volunteers and our developer community, we were able to successfully complete the entire plantation drive in a single day. We have also maintained the plantation for a period of 3 years. CREDAI Telangana welcomes you all to the Telangana Conclave and Create Awards, Developing Reality, Developing Telangana. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఒక నిర్మాణ రంగాన్ని కాకుండా క్రెడై సభ్యులందరూ తన వంతు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో ఎంతో ముందు ఉంటారు. దానికి నిదర్శనం మా క్రెడై హైదరాబాద్ చాప్టర్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో 1 డేలో 1 lakh ప్లాంటేషన్ చేసి 3 years దాన్ని కంటిన్యూగా మెయింటెనెన్స్ చేసి దాన్ని వాళ్ళకు యూనివర్సిటీకి ఒప్పచెప్పడం జరిగింది మేడం. అదేవిధంగా కోవిడ్ టైంలో కూడా చాలామంది బిల్డర్స్ ప్రతి చాప్టర్ వైజు బ్లడ్ డొనేషన్స్, తర్వాత ఫుడ్, వివిధ రకాల సర్వీసులు ముందుండి చేశారు. సో నిర్మాణ రంగమే కాకుండా సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్లో అన్నిట్లో మా క్రీడా సభ్యులు ముందు ఉంటారు. దానికి మీకు ఇప్పుడు ఇచ్చిన ప్రజెంటేషనే దానికి నిదర్శనం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you so much. And next, let me invite Mr. Ramchandra Reddy Garu, Chairman CREDAI Telangana, to please speak a few words. వేదిక పైన ఆసీనులైన హర్ ఎక్సలెన్సీ డాక్టర్ తమిళిసై సుందరరాజన్ గారు, క్రెడై నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జి రామరెడ్డి గారు, అండ్ మై కొలీగ్ డెవలపర్స్ అండ్ స్టేజ్ ముందున్న మా కొలీగ్ డెవలపర్సు, అలాగే స్పాన్సర్సు, ప్రింట్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
నేను హైదరాబాద్ చాప్టర్తో సహా మిగతా 15 చాప్టర్లు ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ డెవలపర్స్ అటెండ్ అయినందుకు ధన్యవాదాలు. క్రెడై యాక్చువల్గా క్రెడై తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అయ్యి 2015లో క్రెడై తెలంగాణ స్థాపించబడింది. ఆ తర్వాత క్రెడై తెలంగాణ ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు 4 చాప్టర్లు ఉండే, దాని తర్వాత ఇప్పుడు 15 చాప్టర్స్ వితిన్ 6 ఇయర్స్ అయింది. 15 చాప్టర్స్తోనే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 15 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. అలాగే 2019లో మేము ఏదైతే లాస్ట్ 10 ఇయర్లో 2019 to 21 10 ఇయర్లో మేము రోడ్ మ్యాప్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రాపర్టీ షోలు చేయాలని, యాక్టివిటీస్ చేయాలని క్రెడై కూడా అందరికీ, ఎందుకంటే డెవలపర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్చేజర్స్ కూడా బెనిఫిట్ ఉండేలాగా, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండేలాగా మేము వర్క్ చేస్తుంటాము. ఆ యాక్టివిటీస్ గురించి మేము కొంత చెప్పదలుచుకున్నాను నేను. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ షోలు కండక్ట్ చేయడము ఒకటి, అండ్ ప్రాపర్టీ షోలు కూడా జనరల్గా హైదరాబాద్లో జనరల్ ప్రాపర్టీ షోలు జరుగుతుంటాయి. బట్ మేము 2019లో అన్ని చాప్టర్లల్లో ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు 11 చాప్టర్లు ఉండే, 11 చాప్టర్లల్లో రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాపర్టీ షోలు చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. కానీ 2019లో ఓన్లీ వరంగల్ ప్రాపర్టీ ఒకటే షో చేసినాము. తర్వాత ఇప్పుడు ఖమ్మంలో 25th 26th మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ మేము చేయలేకపోయినాము, బట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫర్దర్ మొత్తం టోటల్ అన్ని చాప్టర్లలో ప్రాపర్టీ షోలు పెట్టి అండ్ మా పర్చేజర్స్కు అంటే ఒక 100 కింద ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. అలాగే ట్యాక్సేషన్లో కూడా ఎప్పుడు కానీ జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు కొంత మనకు అంత అంటే క్లారిటీ లేకపోవడము అట్లాంటివి కూడా మొత్తం టోటల్ మేము అన్ని నాలెడ్జ్ సెషన్స్ అండ్ చాప్టర్లలో కూడా మేము కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ను కూడా తీసుకొని దాంతో మళ్ళీ మేము క్రెడై నేషనల్ కన్ఫెడరేషన్కు మేము రిప్రజెంటేషన్ తయారు చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో ఏంటంటే కొంతవరకు చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ సార్ట్అవుట్ చేయడం అయింది. అలాగే రెరా వచ్చిన తర్వాత కూడా మేము చాలా వాళ్ళకు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడము, అందరూ రెరాల మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇబ్బందులు, దాంతో కూడా మనకు ఎట్లా అంటే అందరు చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి మేము మా బిల్డర్స్ అందరినీ కోరడం జరిగింది. అందరూ రెరా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నారు. అలాగే మేము అంటే ఇజ్రాయిల్లో లాస్ట్ 2019లో ఏదైతే నేషనల్ నాట్కాన్ చేశామో అది క్రెడై తెలంగాణ ఆర్గనైజ్ చేసింది, అది చాలా సక్సెస్ అయింది. ఇట్లా మేము అంటే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, ఈవెన్ స్కిల్ డెవలప్మెంటు, తర్వాత సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ, ఇవన్నీ మేము మొత్తం టోటల్ కంటిన్యూ ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాము. మా డెవలపర్స్కు మేము ముందుండి ఇది చేస్తుంటాము. ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్ ఇన్ టెక్నాలజీ అది బాగా మనకేంటంటే స్మాల్ అండ్ మీడియం డెవలపర్స్కు ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎన్ఏహు హైదరాబాద్లో పెద్ద బిల్డర్లు అందరూ కూడా టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు. బట్ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఏదైతే బిల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్లకు టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని, ఎందుకంటే లేబర్ ప్రాబ్లం బాగుంది, లేబర్ దాంతో వర్క్స్ డిలే అవుతున్నాయి, క్వాలిటీ కూడా రావడం లేదు. కాబట్టి మేము దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తున్నాము. అండ్ యాక్చువల్గా విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ది క్రెడై హైదరాబాద్ ఆల్సో, అండ్ ముందు కూడా దాని గురించి మేము సార్ట్అవుట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అండ్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ గురించి మీకు ప్రజెంటేషన్లో మొత్తం క్లియర్గా చూపెట్టడం జరిగింది. అట్లాగే అంటే మనకు ఈ మార్కెట్ ఎస్పెషల్లీ మేడం క్రెడై అంటే హైదరాబాద్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలంగాణ సిటీస్లో లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ నుండి అదర్ మిగతా సిటీస్తోని కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకు చాలా మార్కెట్ బాగుంది. బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రోయాక్టివ్ గవర్నమెంటు అండ్ మనకు అంటే విజన్ ఉన్న లీడర్స్ ఉండడము, దాంతో చాలా బాగుంది మార్కెటు. ఇంకా ముందు కూడా చాలా బాగుంటుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. మన ఆల్ డెవలపర్స్ నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేసేది, మీరందరూ ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నా కానీ క్రెడై తెలంగాణను మీరు అంటే రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ విల్ సపోర్ట్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you so much. And now, may I invite Mr. G. Ram Reddy Garu, South Zone Vice President, CREDAI National, to please speak a few words. Today's chief guest, Her Excellency Dr. Tamilisai Soundararajan, Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Pondicherry,
welcome you, madam. Thank you for gracing the occasion. It's a great pleasure for us. The first state convention of CREDAI Telangana is inaugurated by you. We are greatly honored for that. Thank you very much. CREDAI Telangana formed in 2015. It's growing leaps and bounds. It's got a special place in the country in CREDAI. The way in which it's growing, the Create Awards and various events we did, hosting a national convention in Israel, which was very challenging. That was the best national convention ever organized by CREDAI. The credit goes to Team CREDAI Telangana. We are very happy to announce that. And madam, after a new body formed, 21-23 new CREDAI Telangana, they are very actively participating, and almost 5 chapters have been added during past 4 months. I congratulate Murali Krishna Reddy Garu, Ramchandra Reddy Garu and Team CREDAI Telangana for taking this challenge, and it's going to be 20 chapters very shortly. I really thank, on behalf of CREDAI National, I thank the Team CREDAI Telangana. It's a really very, very happy to know this. I'm very happy to see all my friends across the state of Telangana. Almost, hall is fully packed. Very, very delighted to see everyone. Small chapters from Manchiryala, Kottagudem, Nalgonda, every place, entire developers of the state are here, madam. Completely, we can say 15 chapters, people are here. The real estate in Telangana is really doing good because of the various steps taken by the present government. Immediately after taking over, everybody was worried about the real estate in Hyderabad, but it's being really excellent. When you look at across the country, the real estate in the Telangana is leading. I'm really very happy about it. I congratulate Team CREDAI Telangana for hosting this event. I'm very, very happy to be here. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. And now, I request Mr. Prem Sagar Reddy Garu, President-elect CREDAI Telangana, to speak a few words about our Honorable Governor, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan Garu. Yeah, good morning, everybody. I welcome you all to this TS Conclave. I am very much pleased to introduce our Honorable Chief Guest and Governor Dr. Tamilisai Soundararajan Garu. Her Excellency Dr. Tamilisai Soundararajan ma'am was born on 2nd of June 1961 in Norcoil, Tamil Nadu. Dr. Tamilisai Soundararajan Garu, the first woman governor of Telangana, is the youngest among all state governors. Ma'am started her higher graduation at Ethiraj College for Women, followed by pursuing her MBBS at Madras Medical College, Chennai, and her obstetrics and gynecology qualification at Dr. MGR Medical University, Chennai. Ma'am did her higher training in sonology and FET therapy in Canada. Dr. Tamilisai Soundararajan Garu was elected student leader during her MBBS days. Ma'am nurtures great devotion towards public services and joint politics with a focus on health and education as prime agenda. Ma'am is known for her advisory towards achieving living standards of life. As recognition for her dedicated service to the society and general public and promoting gender multi and equality women empowerment, Ma'am was awarded International Rising Star of the Year 2018 by Multi-Ethnic Advisory Task Force USA, operating under US Congressman Danny K. Davis. Ma'am, we are very much delighted to have your esteemed presence with us. Thank you so much, ma'am.
Thank you, sir. Thank you so much. And now, let me take the privilege to invite Her Excellency Honorable Governor Dr. Tamilisai Soundararajan Garu to please address the gathering. Special good morning to each and everyone here. Sri D. Murali Krishna Reddy Garu, President, the associations, the Confederation of Real Estate Developers Association of India, CREDAI, Sri M.R. Ramachandra Reddy Garu, Chairman, CREDAI, and Sri Prem Sagar Reddy Garu, President-elect, the Confederation of Real Estate Developers Association of India, Sri Rameshwar Rao Garu, Chairman, my home group, Sri Indrasena Reddy Garu, Sri G. Ram Reddy Garu, and my respects to all the dignitaries who are present here, the developers, the builders, my media friends. It is a moment of joy and pride to be here. So when I wanted to come here, this is the first conference of CREDAI with 15 chapters. And as all the organizers mentioned, definitely it will grow into 20 chapters and more. My wishes for that. And apart from that, I congratulate you all, the organizers, the members of CREDAI, for your social responsibility, particularly during the pandemic period, and you have done exemplary work in helping the people, particularly in the Warangal district, Karimnagar, Mechal, Mahbub Nagar. And I also appreciate that you have a youth wing. So it's a young country. So any organization with youth wing definitely will progress. I'm not telling all our others are old, because others are more younger than the youth wing, because you are all so enthusiastic. And you are a part of the development of the country as well as the part of development of Telangana. And as it is mentioned by all the speakers, Telangana is a developing state. When compared to other states, we are developing more faster than other states, even though it is an youngest state. And you take an important part in the development of the state. And when I was about to come here, one of the person asked why it is called real estate, whether there is any fake estate. Then I learned that the real estate is a Latin word which means genuine. And estate is the English translation of the old French word status. And this real estate is a word which is practiced since 1660, I believe, one of the oldest word which is practiced in the world. So you all take the credit, and CREDAI is credible, I can say. So, and I am not a very expert in assessing the land or buildings, but the way you presented here, really the responsibility and the social responsibility you showed on the people of Telangana. And as a doctor, I appreciate the blood donation camps which you organized. And apart from that, my appeal is, because here builders are there, developers are here. Now, because of the pandemic, every organization, every effort is different from the pre-corona situation.
So you have to concentrate whenever you plan now. You have to plan the houses or the estates or the buildings in the pandemic, how to face the pandemic period also with space, with air, air space, everything. Because we may have to live with the situation of pandemic for little more years, I believe. Because we thought we will be away from Corona, but now Omicron has come. So only everyone, I appeal everyone, please wear masks and take the vaccination. And I always think, because builders are here and estate owners are here, organizers are here, whenever, even during my younger days when we dream a house, it's always say, a house is not with cement and beams. It is a house with, the house is with care and dreams. So everyone dreams a house. So owning a house is the pride in each and everyone's life. So you are adding pride. So I congratulate each and everyone. And you are reaching out the economically compromised people also. Previously, before the real estates and organizations like CREDAI, the owning a house is only the chance of life of the economically affluent people. But now we are reaching out the economically compromised people also. And I always say, whenever I go and see a house, or whenever the real estate builders show a house, they will say, this is 2-bedroom house, 3-bedroom house. And my appeal is, because the pandemic, sometimes we have to live in lockdowns also. So I always think everyone is showing 2 bedrooms, 3 bedrooms. Why no one is showing book rooms? So a small space for a book room, my appeal is at least a corner for books, because we have to live in the lockdown period. We don't know how long we have to live with the pandemic. So we have to innovative thinking, because when I was saying that this is a correct forum to put forth my idea, and you're all always practicing the greenhouse method and how to save the electricity. The energy which is saved today is the earning tomorrow, and we are producing the energy tomorrow. And today's wastage is tomorrow's shortage. So what all may be the plan to save the energy and to save the life and improve the mood of the people. Whenever the people inside the house also, they should be very happy. In Tamil, there is a old proverb saying that Elivalayanalu Talivalai. Even it may be a rat hole, it should be a private hole. So everyone wishes that. So in this era of real estate, everyone dreams a house. So you are aiding them to have a house, to own a house. And I appreciate all, particularly not only in your professional activities, but also in your service activities. I wish you all the best. And as I said, let your chapters increase in number, widen your horizon, and you serve more people. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much for your kind words. And now, let me invite Mr. Indrasena Reddy Garu, Secretary, CREDAI Telangana, to please speak a few words. మై హోమ్ అన్న పేరు వినగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది స్పీడ్, క్వాలిటీ, ఆన్ టైమ్ డెలివరీ, క్లియర్ టైటిల్ ల్యాండ్స్, ల్యాండ్మార్క్ ప్రౌడ్ అడ్రసెస్ ఎట్ ప్రైమ్ లొకేషన్స్. సుమారు ఒక 4 దశాబ్దాల కిందట మొదలైన ఈ ప్రస్థానం దినదిన ప్రవర్ధమాన ప్రాయంగా ఇంతింతై ఒడిడింతై అన్నట్టుగా ఓ మహాప్రస్థానంగా ఆదర్శప్రాయంగా ఎదిగి తానే ఒక శిల్పిగా ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ని ఒక అందమైన శిల్పంగా మలిచిన మహాశిల్పి మన జూపల్లి రామేశ్వరరావు గారు. అందులోని అద్భుతాలే మై హోమ్ గార్డెనియా, మై హోమ్ విహంగా,
జెవెల్, నవద్వీప, త్రిదశ, అబ్రా, అంకుర, మధుబన్, స్కై వ్యూ, మంగళ, ఇలా ఓ 30 మిలియన్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఆల్రెడీ పూర్తి చేసి సుమారుగా ఒక 30 to 40 మిలియన్ ఎస్ఎఫ్టీ ఆన్గోయింగ్ అండ్ ఇన్ పైప్ లైన్లో ఉండి ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉంటూ అహం నా కర్త హరియే కర్త, చేసేది నేను కాదు, నేను భగవంతుని చేతిలో ఒక పనిముట్టును, చేసేది ఆయనే, చేయించేది ఆయనే అనే సమర్పణ భావంతో ఉండే ఒక మహోన్నత వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ కల్చర్లో ఏ దేశంలో కనిపించిన ఒక అరుదైన ఎంటర్ప్రినర్ మన రామేశ్వరరావు గారు. అటు హౌస్ వైఫ్స్ బ్లెస్సింగ్స్, ప్రతి ఫ్లాట్ ఓనర్ హ్యాపీనెస్, ప్రతి కస్టమర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ మన సంస్థలకు పిల్లర్స్ అని అనే ఆయన డాక్టర్ రామేశ్వరరావు గారికి ఆయనకు క్రెడై తెలంగాణ సగర్వంగా సమర్పించే ద లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ 2021. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరు, ప్రతి క్రెడై మెంబర్ ఆనందం ఆకాశాన్ని అంటిందని సగర్వంగా తెలుపుతూ నౌ ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ డాక్టర్ రామేశ్వరరావు గారు ఆన్ ద స్టేజ్ ప్లీజ్. Now I am requesting our Honorable Governor Garu to present this CREDAI Lifetime Achievement Award to Sri Dr. Tamilisai Soundararajan. Now I request Dr. Jupalli Rameshwarrao Garni say a few words. Thank you. Jai Sriman Narayana, His Excellency Dr. Tamilisai Soundararajan garu and my dear friends Murali Krishna Reddy garu, Ramchandra Reddy garu, Prem Sagar Reddy garu, Indrasena Reddy garu, National Chapter Vice Chairman Ram Reddy garu, all my senior colleagues and colleagues. After a long time, I had opportunity to meet all old friends in this event because almost last 2-3 years I have been working on that big project, Statue of Equality. I'm really, last 2-3 years I'm not much focusing on the business. That Statue of Equality is going to be inaugurated in February by Honorable Prime Minister. I request all, you should participate in that. And today, I'm so happy being my last 35 years in the building activity. You all recognizing me and giving this award, I really thank you, all my colleague friends, and particularly CREDAI. Today we all know Hyderabad is really booming, taking the
biggest identity in the globe. Last 6-7 years we have been seeing the kind of transmission, the kind of high-rise buildings. And with this, we have to be also careful. We should not allow things should go wrong. Here we have to play very important role. All the stakeholders. The biggest stakeholder is the government, then the developers, then the most important is that the beneficiaries. Therefore, we have a big role to play because we know there is a lot of regulatory authorities in place. That is RERA, and also we have been seeing so many things I don't want to specifically mention, but I want to alert all my colleague members and all government senior officials to be more careful because so much volume is coming, and if it comes with all discipline, it should be welcome. But undisciplined things have to curtail it. And more so, I request all colleague members to bring to the government notice on the implementation of RERA in full-fledged. And also, we should not allow all this irregular construction activity. Therefore, end of the day, beneficiary buyers is the most important. Therefore, I request all of our colleague members, you're all doing, CREDAI is doing a wonderful job. I know big campaigning is there running, and whatever support from my side, I'll be there. With this, once again, I thank you all my members, and also Our Excellency Governor Garu, Dr. Tamilisai Soundararajan, giving this award on this great event. Thank you one and all. Jai Sri Narayana. Thank you so much, sir. And yes, now I request Mr. Ramchandra Reddy Garu, Chairman CREDAI Telangana, to please present a memento to our Honorable Governor, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan Garu. And now I request Mr. Murali Krishna Reddy Garu, President CREDAI Telangana, to please present a memento to Mr. G. Ram Reddy Garu, South Zone Vice President, CREDAI National. Invite Mr. Panduranga Reddy Garu, Vice President CREDAI Telangana, onto the dais to give the vote of thanks. I invite Telangana office bearers onto the dais.
Now I invite Mr. Panduranga Reddy Garu, Vice President, CREDAI Telangana, to give the vote of thanks. Reward Madam, Dr. Tamilisai Soundararajan, our heartfelt gratitude to you for gracious presence on this occasion. Your pragmatic words have boosted our morale and motivated us to contribute more to the society. We are humbly inspired by your insightful and philanthropic activities. Respected Rameshwar Rao Garu, your service has made a lot of difference to our builders family. Sir, we always look up to you. Your Lifetime Achievement Award is like a crown to our industry. You are a true role model to young entrepreneurs. Thank you for inspiring us with your integrity and dedication. Our National Vice President Ram Reddy Garu, we are thankful to you, sir, for guiding and supporting us from time to time to achieve our best. President Murli Krishna Reddy Garu, your leadership plays a vital role in this regional industry growth. Thank you for being our pillar of strength. I am sure with your proactiveness, we are always at forefront and we can grow in leaps and bounds. Chairman Ramchandra Reddy Garu, your initiatives made a lot of difference to us. Your service is invaluable to our builders community. President-elect Prem Sagar Reddy Garu, we all applaud your vision and service to our builders community. Secretary Indra Seri Reddy Garu, we acknowledge your contribution in the success of this event. Great thanks to you. Thank you one and all. Thank you so much, Panduranga Reddy Garu. And now I request everyone to please once again stand up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much, everyone. And a special thanks to all the dignitaries on the stage. And also not to mention a special thanks to our Honorable Governor Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan Garu for coming all the way and extending your support to our TS Conclave and Create Awards 2021. Thank you so much, ma'am. Yes, I request all the delegates to please be seated. అందరినీ కూడా దయచేసి కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. We have a presentation now. So I request everyone to please settle down quickly. So soon we are gonna having the presentation by our title sponsor, Mr. Sunil Saraf Garu. So I request everyone to please settle down quickly.
once again request everyone to please settle down quickly. Soon we are gonna have a presentation. So అందరినీ కూడా ప్లీజ్ దయచేసి తొందరగా కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. And now let me invite our title sponsor Mr. Sunil Saraf Garu, Chairman Radha TMT, without whom the event would have been impossible. Thank you so much, sir, for extending all your support. Now, once again, let me take the privilege to invite our title sponsor, Mr. Sunil Saraf Garu, Chairman Radha TMT, onto the dais for the presentation. Ladies and gentlemen, with a big round of applause, please invite our title sponsor, Mr. Sunil Saraf Garu, Chairman Radha TMT, onto the dais. First, I'd like to thank you, all the CREDAI team, for giving us an opportunity to be the title sponsor for this such a great event. Telangana State, Hyderabad City, and the entire real estate sector have seen rapid growth in the last decade under the visionary leadership of our Honorable Minister, Chief Minister Shri KCR Garu. Also contributing to the growth are our honorable members of CREDAI that are facilitating such a growth directly through the creation of landmark structures adding to Telangana's skyline. We at Radha Group, a 60-year-old company, have always endeavored to be a part of the growth of our state and be the steel that builds India. Thus at Radha, we continue to innovate and bring you the best and most high-tech steel products to the construction and infrastructure industry. Recently, we have increased our production capacity to 0.4 million tons per annum and aim to be an 1 million ton per annum plant capacity by 2025. It also gives me immense pleasure to share that we have recently launched Radha 550D LRF TMT, South India's first infrastructural steel, a grade recommended and preferred by critical infra and high-rise buildings. Our products are approved by various government departments like NHAI, Irrigation Department, RNB of Telangana, GHMC, BHEL, BHEL, and many more. With this, I take the opportunity to reiterate our commitment to the stalwarts of the construction industry that we will continue to deliver the highest quality of products using the most modern steel production technology. I once again thank the CREDAI team for giving us an opportunity to Radha TMT to be the title sponsor. Thank you. Rapid development has led to the need for superior infrastructure, and steel is at the core of it all. We at Radha Smelters have been in the business for over 6 decades and have mastered the art and craft of making steel. Our products have been the choice of leading architects, builders, contractors, and consultants with a keen eye for quality and reliability. Now, for the very first time in South India, we introduce Radha 550D LRF Steel TMT bars with superior properties to meet the rising demand for high-quality steel which goes into the making of super-sized structures.
These structures are subjected to different types of stress, like dams face water pressure, seismic pressure and structural weight. Similarly, metro pillars have to withstand load pressure, vibration and seismic loads. When it comes to high-rise buildings, the pressure comes from their own structural weight, imposed loads, wind pressure and many such factors. Radha 550D LRF TMT bars are ideal to use when it comes to heavy-duty construction or large infrastructure projects. Superior ductility is the key property that makes Radha 550D LRF TMT bars truly unique. Each TMT bar goes through a unique process to emerge strong enough for the toughest tests. LRF or ladle refining for the stringent quality requirement of 550D TMT bars as per BIS norms. All impurities are removed or altered chemically to ensure that steel is of the highest quality parameters. After this, the bars are toughened through quenching and self-tempering through German Thermax technology, which ensures uniform quality across the bar. Radha Smelters is the first company in Telangana to have been approved for all departments by the Board of Chief Engineers to supply to all critical infrastructure projects. We are also approved by many other states in India. Radha 550D LRF TMT bars, the unmatched and revolutionary infrastructure steel. And yes, now I request Mr. Ramchandra Reddy Garu, Chairman CREDAI, to please come up onto the dais. I request Mr. Ramchandra Reddy Garu, Chairman CREDAI Telangana, to please come up onto the dais. And now I request Mr. Murli Krishna Reddy Garu, President CREDAI Telangana, to please come up onto the dais. I request Prem Sagar Reddy Garu, President-elect, to please come up onto the dais.
And yes, now I request Mr. Murali Krishna Reddy Garu, President CREDAI Telangana, to please release the CREDAI anthem. థ్యాంక్ యూ ఆల్. మన ఇనాగరల్ ఫంక్షన్ చాలా గౌరవంగా బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. ఇప్పుడు మన చాప్టర్ జగిత్యాల చాప్టర్ గోవర్ధన్ రెడ్డి మన క్రెడై ఒకటి మంచి సాంగ్ ఒకటి తయారు చేశాడు, దాన్ని రిలీజ్ చేయమని చెప్పేసి రోహిత్ రిలీజ్ చేయొచ్చు. అందమైన ఇల్లు, ఆశల ఇల్లు, ఆకాంక్షల ఇల్లు, ఆకాశనంటే ఇల్లు, అద్దాల ఇల్లు, అందరికిల్లు. ఓ అమ్మ నాన్న జీవిత స్వప్నం పండేలా, ఆఫీస్ బిజినెస్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిండేలా, కలలకు రూపాన్నిస్తా, ఆశల సోపానమౌతా, సౌకర్యాలకు పీఠం వేస్తాం, సంపదలని పెంచేస్తాం, జీవితాన్ని మార్చేస్తాం, దేశాన్ని నిర్మిస్తాం. We fill your dreams, we build your homes, we build your lives, we build the nations. Yeah, we build your dreams, we build your homes, we build your lives, we build the nations. We are the CREDAI, सच्चाई की परछाई ये, देश की ऊंचाई ये. వందల పరిశ్రమలకు పోషకులం, లక్షల ఉపాధికి కల్పకులం, అలుపన్నదే ఎరగని కార్మికులం, ఉడమిని పుత్తడి చేసే కర్షకులం, గెలుపొకటే తెలిసిన సైనికులం మేమే, నిర్మాణకులమంతా ఒకటే మేమే. We build your dreams, we build your homes, we build your lives, we build the nations. Yeah, we build your dreams, we build your homes, we build your lives, we build the nations. We are the CREDAI, yeah, सच्चाई की परछाई, देश की ऊंचाई, yeah, na na na. థ్యాంక్ యూ గోవర్ధన్ రెడ్డి, చాలా మంచి పాటను సెలెక్ట్ చేసినామా. ఇది పాట ఆల్ చాప్టర్స్ అంటే షేర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనము మన ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది ఒక ఎస్ఓపి బుక్ను మనము లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 1 year నుంచి దాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. దానికి పూర్తి షేప్ ఈరోజు తీసుకొచ్చి ఆ బుక్ను రిలీజ్ చేసుకోవడానికి ఈరోజు మనము మన ప్రభుత్వ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ అరవింద్ కుమార్ గారిని ఆహ్వానించినాము. వారు ఇక్కడికి విచ్చేయడం జరిగింది. నేను చైర్మన్ను మరియు సెక్రటరీ ఇద్దరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, గౌరవపూర్వకంగా వారిని డయాస్ మీదకి తీసుకురావాల్సిందిగా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ అరవింద్ కుమార్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. I invite all office bearers of CREDAI Telangana to come onto the stage for unveiling.
I request Mr. Surya Prakash Garu to please speak a few words. I request all the delegates to please come inside the hall and be seated for the unveiling of the book. Respected dignitaries on the dais, Special Chief Secretary Garu, and CREDAI Executive Committee, and all the members of CREDAI Telangana, I thank you for giving me this opportunity. మనందరికీ తెలుసు, కన్స్ట్రక్షన్లో ఒక పద్ధతిగా ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం ఈరోజు ఎంతో ముఖ్యమైనది. ముఖ్యంగా రెరా వచ్చిన కారణంగా ఈ బిల్డర్స్ అందరూ కూడా 5 సంవత్సరాలు గ్యారంటీ ఇవ్వాలి, ఆర్ మెయింటెనెన్స్ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలి ఫర్ ఎనీ డిఫెక్ట్ లైబిలిటీ అని చెప్పి రెరాలో ఉన్నది. సో ఇందు మూలంగా మనం కన్స్ట్రక్షన్ ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేసి డాక్యుమెంటేషన్ అది కరెక్ట్గా చేయడం గాను ఈ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాసెస్ ఎంతో అవసరం. ఈ డైరెక్షన్లో CREDAI నేషనల్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ద states to have this SOP, because state-wise it will change little bit. We have seen Tamil Nadu having already one SOP, and next I know Telangana has taken lead to bring out this book, and I thank CREDAI Telangana for giving me particularly this opportunity to be part of bringing out this SOP book. And I thank my colleagues, K. Srinivas, Director Projects, who is with me here, and also my team members of our company, Satyavani Projects and Consultant, in contributing to drafting this SOP. Most of it we have taken out from our company's standard operating processes, whether it is quality standards, whether it is Vice President CREDAI Telangana to give the SOP introduction speech. Good morning all. I welcome Honorable Special Chief Secretary Arvind Kumar Garu and CREDAI Telangana Chairman Ramchandra Reddy Garu, CREDAI Telangana President Murali Krishna Reddy Garu, and my fellow office bearers and dignitaries on the dais and off the dais. I welcome you all for this conclave. SOP, Standard Operating Procedure for Developers, అనే ఒక బుక్ తయారు చేసి నేషనల్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారము ప్లస్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ రూల్స్ ప్రకారం అన్నిటి ప్రకారము తయారు చేసి అందరు బిల్డర్స్కి ఉపయోగకరంగా, అంటే 2 టైర్ 3 టైర్ సిటీస్లో ఉన్న డెవలపర్స్కి ప్రాపర్ కన్సల్టెంట్స్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో అందరికీ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రతి దాంట్లో కూడా ప్రతి జీవోస్ విషయంలో కానీ స్టాచ్యూట్స్ విషయంలో కానీ అన్నిటి విషయాలలో కూడా ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఒక ఎస్ఓపి తయారు చేయాలి అనే సంకల్పం తెలంగాణ CREDAI చేసిన తర్వాత ఈ ఎస్ఓపి ఏంటంటే
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఎలాంటి కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి, ప్లస్ అన్ని రకాల బిల్డర్స్కి, అన్ని సైజుల బిల్డర్స్కి, అంటే చిన్న బిల్డర్స్కి పెద్ద బిల్డర్స్కి అందరికీ యూటిలైజ్ అయ్యేటట్టు ఒక రెడీ రికనర్ ఫర్ డెవలపర్స్ ఆఫ్ ఆల్ సైజెస్, ఎస్పెషల్లీ న్యూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి కూడా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలా మనము ఒక కంపెనీ ఫామ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి దగ్గర నుంచి హ్యాండింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ వరకు ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా దీంట్లో పొందుపరచడం జరిగింది. ఫ్రమ్ ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్ టు కాన్సెప్షన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ టు హ్యాండింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో చక్కగా కవర్ చేయబడ్డాయి. It deals with statutes, policies, regulations and technical standards of construction, and which enunciate the esteem of CREDAI. Under CREDAI members అందరు కూడా దీన్ని దీనిలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ యూటిలైజ్ చేసుకుని, ఎందుకంటే ప్రతి జీవోకి ఎక్కడో సెర్చ్ చేయడం కాకుండా అన్ని జీవోస్ వాటి అమెండ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక్క దగ్గరనే క్రోడీకరించడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రతి డెవలపర్కి అన్నీ యూస్ అవుతాయనే ఉద్దేశంతో ఈ హ్యాండ్బుక్లో మేజర్గా ఉన్న హైలైట్స్ ఏంటంటే ఎలాంటి లీగల్ ఎంటిటీస్ అంటే ప్రొప్రైటర్షిప్ ఫర్మ్, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అండ్ ఎల్ఎల్పీస్ అండ్ కంపెనీస్, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇవి రిజిస్ట్రేషన్స్ వాటిలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడంలో, ప్లస్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అంటే ఏ సైజ్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఎలాంటి కంపెనీస్కి వెళ్తే బెటర్ అనే ట్యాక్సేషన్ వైజ్గా కానీ రిజిస్ట్రేషన్లో వచ్చే సాధక బాధకాల గురించి కూడా అన్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అలాగే స్టాచ్యుటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్లో ఎట్లాంటి స్టాచ్యుటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయనే వాటి గురించి, అండ్ డ్యూ డెలిగెన్స్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్, అంటే టైటిల్ డీడ్స్ కూడా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి ముందు మనము కన్స్ట్రక్షన్కి కానీ, అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ని టేకప్ చేసే ముందు, ఒక సైట్ని టేకప్ చేసే ముందు మనము ఏమేమి చెక్ చేసుకోవాలి. ఒక అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అయితే ఏం చెక్ చేసుకోవాలి యాజ్ పర్ తెలంగాణ ధరణి యాక్ట్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఒకవేళ అది నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అయితే ఏమేమి బేసిక్ చెక్ లిస్ట్, అండ్ ఎలాగూ అడ్వకేట్స్ కానీ టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్స్ కానీ ఉంటారు, బట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాస్ టు బి చెక్డ్ అనేది ఒక డెవలపర్స్ అందరికీ నాలెడ్జ్లో ఉంటే అది ఇంకా బెటర్ సర్వీసెస్ టెక్నికల్ పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఇది చేయడం జరిగింది. అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ గురించి కూడా, క్వాలిటీ ఆడిట్, ఎవ్రీ టైం క్వాలిటీ ఆడిట్ ఎలా చేయాలి ప్రాజెక్ట్కి, దాని ద్వారా బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. ఓకే. అండ్ మెటీరియల్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ సిమెంట్ మెటీరియల్ స్టాండర్డ్స్ అన్నిటి గురించి కూడా డీల్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ చెక్ లిస్ట్ అండ్ వేరియస్ జీవోస్ అండ్ అమెండ్మెంట్స్ లైక్ ఫైర్ నామ్స్ కానీ, సేఫ్టీ నామ్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దీంట్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన మా అందరూ క్రెడై మెంబర్స్, అలాగే సత్యవాణి ప్రాజెక్ట్స్ గారు అండ్ సత్యవాణి ప్రాజెక్ట్స్ సత్యప్రకాష్ గారు, సూర్యప్రకాష్ గారు అండ్ ఎన్ఐటి డైరెక్టర్ ఎన్వి రమణారావు గారు, వారి యొక్క చక్కటి అడ్వైజ్ అండ్ వీటన్నిటి తీసుకుని మేము దీన్ని కంపైల్ చేయడం జరిగింది. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు యూత్ వింగ్ హూ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఎ లాట్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much, sir. And yes, now I request Shri Arvind Kumar Garu, Special Chief Secretary, MA and UD, Government of Telangana, to please unveil the SOP book. And yes, here comes our SOP book. Dignitaries on the dais and CREDAI Telangana State, all 16 chapters as well as Telangana, Hyderabad, CREDAI unit ki. I really want to thank you, all of you, for organizing this occasion to unveil the book on basically SOP, which I thought అంటే మనం తరఫు నుంచి ప్రభుత్వ తరఫు నుంచి చేయాల్సిన పని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీరు చేసుకున్నారు.
So I wish to thank all of you. And also, I had the opportunity of going through this SOP, and I must compliment the entire team who have done this work. It's an excellent compilation of how things should be done properly. I request that ఇది మీ వెబ్సైట్లో కూడా పెట్టి and time to time కొత్త జియోస్ వస్తే or whenever there are improvements or any new notifications, that also may be added in this. So it's a great job done, and my compliments to all of you for bringing out this SOP. Regarding Hyderabad, regarding Telangana, all of you know, it's a success story, I would say, on all fronts, especially real estate. Since 2015, the growth has been extremely good, very spectacular growth, what we are seeing because of various factors, various initiatives taken by the state government. Right from the time when 2015 24/7 power supply was announced and implemented. Likewise, 2015 TS IPAS policy was brought out for encouraging and inviting new industries. And since then, every year there have been new initiatives by the state government because of which the growth of industries has been extremely good. Honorable Minister, Municipal Administration, who is also Industries Minister, K.T. Ramarao sir, recently he was informing that almost 18,000 new industries have been accorded approval under TS IPAS. That itself speaks volume because with each industry, ancillary industries comes, employment increases, and there is a lot of migration from other places also. As a result, the growth of real estate is from within. మన వాళ్ళందరూ అంటే ఫ్లాట్స్ తీసుకుంటారు. అదే రకంగా those who are coming from other states and other countries, they also are likely to be firstly in rented houses, and then those who want to settle down in Hyderabad, they go for their own purchases. When we compare Hyderabad with some of the other cities like Bangalore, Pune, and some of the North Indian cities like Delhi, Gurgaon, etc., Hyderabad has a lot of advantages. For example, the cost of living in Hyderabad and Telangana is still very affordable. The infrastructure setup which is happening, say for example, outer ring road, then a lot of new radial ring roads and link roads are coming up. They are acting as impetus to new real estate growth. Law and order situation is extremely good. There is a stable political setup. There is a very cosmopolitan culture in Telangana. Language is not a constraint. All these factors makes it a very welcome place for anyone who is coming from other parts of the country and other parts of the world. I know people, they come from Delhi, they come here to work for a few years, and after that their families decide to settle down in Hyderabad. So there are a lot of such cases which are there, and it's a very, very welcome sign. Regarding the housing also, when we see on all fronts, right from 2 BHK onwards, very affordable kind of housing setup, and the cost is still extremely competitive when we compare with other parts of the country. Just to kind of make things more conducive, I would like to discuss few more things what we are doing. Okati, we have a project called HRDC. HRDC is Hyderabad Road Development Corporation. In it, we take up new link roads. So, suppose a kilometer, 2 kilometers, 3 kilometers, if there are missing link roads, we take up construction of those roads so that those areas open up. It was started in Hyderabad, as the name suggests, Hyderabad Road Development Corporation. Recently, we have enhanced its scope up to entire ORR. So within ORR, wherever there are missing link roads or new roads are required, they are being taken up by HRDC. We have the experience during COVID time, we took up some of these new link roads,
and the response was really good in terms of opening up of those areas. So likewise, recently we have done the study of places like nearby municipalities, Nagaram, Damaiguda, Johar Nagar, Nizampet, Bandlaguda Zagir, Pirzadiguda. We are trying to see a road network which connects up to ORR and service roads, thereby
I request all the dignitaries on the stage to please step forward for the picture. Thank you so much to all the dignitaries on the stage. And yes, now, let me invite our platinum sponsor, Sudhakar Group Director, Shri Sanjay Meela Garu, onto the dais for the presentation. Let me invite Mr. Sanjay Meela Garu, Director of Sudhakar Group, our platinum sponsor, onto the dais for the presentation. Good afternoon to all the esteemed head table of CREDAI Telangana and all the esteemed guests that have come here from all over the state. I would like to congratulate the complete team of the CREDAI Telangana team for organizing such a wonderful event today. We are happy to be one of the sponsors of the CREDAI Awards ceremony since its inception in 2017. I still remember when the event was organized in 2017 in Park Hyatt as a one-night event. It started as an event to promote all the healthy, quality, and forward-looking infrastructure and buildings in the state. But now it has moved into a complete full-day knowledge session event. The growth of real estate in the state has been incredible in the last 1 decade. And in this incredible growth, I think CREDAI has taken the responsibility of imparting knowledge and hand-holding the builders of Telangana to make sure the growth continues in a healthy way and without any issues. And for that, such knowledge fusions are extremely important. And I want to congratulate the whole Telangana team again for a great evening, for the great complete day, and I'm sure the award ceremony is also going to be incredible. Talk about the company, our company. We are from Sudhakar Pipes and Fittings, and in the last decade, we have launched 2 new verticals, Sudhakar Windows and Doors and Sudhakar Profile Systems. Can I get a anniversary this year. We've started our company in 1971. It was started by my grandfather, Mr. Meela Satyanarayana Garu. And now on November 22nd of 2021, we're celebrating on our 50th anniversary.
Thank you. As you all know, we are popular in conduit systems. It was started we were the first ones to launch PVC extrusion in South India in 1971, and it was followed by launch of irrigation pipes in 1984. Since then, we've been expanding into various different verticals and piping systems. We've been introducing advanced technologies in pipes in agriculture, rural and urban sector for building purposes and infrastructure purposes. As of now, in India, we are happy to announce we're in the top 5 pipe producers in the country. And we have around 5,000 touch points all over India. We have manufacturing plants in Andhra, Telangana, Orissa, Karnataka, and we are expanding to north and northeast in the next 1 year. Currently, our plant divisions are located, our head office is located in Suryapet, and we have other plants in Ballari, Berhampur, Nacharam, Medchal, and Egurachapalam, which is in Andhra. All our products are certified for ISO 9001. All our qualities are certified in 9001. We have state-of-the-art manufacturing facilities on all our manufacturing plants. All our plants are completely fully automated from raw materials to complete dispatch. There is not a lot of manual intervention unless it's loading or unloading of material. We have more than 90 extruders in all of the complete company and more than 70 injection molding machines to manufacture the fittings. We have a capacity to manufacture 150,000 metric tons of polymers, and we'll be adding another 50,000 tons of capacity in the next couple of years. For pipes, UPVC pipes, we have a capacity to produce 90,000 metric tons. For fittings, we are able to produce 5,000 metric tons per year. For CPVC, we are able to produce 3,600 tons of pipes. HDPE capacity, we have 24,000 tons. And we're also one of the biggest suppliers for Mission Bhagirath, which has been the brainchild of our Chief Minister KCR Garu. Like I said, we are the first company to manufacture electrical conduits in India, in South India. First company, and also one of the biggest suppliers for Mission Bhagirath pipes, which has in India, in South India, the brainchild of our Chief Minister KCR Garu. First company in South India to start SWR pipes and fittings, and also the first company to start CPVC pipes and fittings in South India. We are the first company to manufacture electrical conduits in India. This is a complete product range, and we have one of the biggest product range in all of the country. In South India, first company, and also one of the biggest suppliers for Mission Bhagirath pipes to Sudhakar wires and cables vertical in 2017, and it has been an incredible growth prospect for our company. We were able to grow this with the help of the great CREDAI team and the builders like our Chief Minister KCR Garu. We manufacture all the domestic wires and fittings, flame retardant, low halogen wires and cables. Our biggest USP is that we pipes and fittings guarantee the length of each and every coil that has been delivered with 102% conductivity product range, and we have one of the biggest product range in all of the country. In South India, first company is also the product range of our pipes division. We manufacture wires and cables vertical in 2017, and it has been an incredible growth prospect for our cables, CCTV, coaxial cables. We were able to grow this also in manufacturing of insulation tapes. CREDAI team and the builders like our Chief Minister KCR Garu. We manufactured all the domestic wires, Sudhakar profile flame retardant, was launched in 2015. Wires and cables. We started as a manufacturer of windows in 2015. Then we also the biggest companies that CPVC pipe systems. This is also the product range of our pipes division. We manufacture wires and cables vertical in 2017. We have a complete range of profiles for our cables, CCTV, and we are launching more profiles, and we also manufacturing of insulation tapes. This has been one of the fastest growing segment for windows in 2015. Then we also the biggest companies that CPVC pipe systems.
This is a very we have a complete range of window that can be this has been one of the fastest growing segment for Windows in 2015. Then the USBs that in all of India. These are major builders who have been supporting us in the last in our journey in the last 50 years in all of India. I want to thank everyone, and I want to thank the Telangana team for giving us this opportunity the last supporting us in the last in our journey in the last 50 years. So that we can sponsor it, and thank you everyone. I want to thank everyone, and I want to thank the Telangana team for giving us this opportunity the last supporting us in the last in our journey in the last 50 years. So that we can sponsor it, and thank you everyone. I want to thank everyone, and I want to thank the Telangana team for giving us this opportunity the last supporting us in the last in our journey in the last 50 years. Thank you, sir. Thank you so much. And now, let me invite Sri S. Balakrishna Garu, Director of Planning, HMDA, to come to the dais. For giving us this opportunity the last And I request Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a planned and now Sri S. Balakrishna Garu and welcome Sri S. Balakrishna Garu, Director of Planning, HMDA, to come to the dais. And I request Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a planned and now Sri S. Balakrishna Garu and welcome Sri S. Balakrishna Garu, Director of Planning, HMDA, to come to the dais. And I request Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a planned and now Sri S. Balakrishna Garu and welcome Sri S. Balakrishna Garu, Director of Planning, HMDA, to come to the dais. And I request Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a planned and now Sri S. Balakrishna Garu, to come to the dais. And I request Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a plan to come to the dais. And I request Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a plan to come to the dais. And I request Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a plan to come to the dais. And I request Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a plan to come to the dais. And I request Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a plan to come to the dais. We have 5 minutes time for that. The meanwhile, and now I request Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a plan to come to the dais. We have 5 minutes time for that. The meanwhile, and now I request Director, Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a plan to come to the dais. We have 5 minutes time for that. Meanwhile, and now I request Director, Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a plan to come to the dais. We have 5 minutes time for that. Meanwhile, and now I request Director, Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a plan to come to the dais. We have 5 minutes time for that. Meanwhile, and now I request Director, Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a plan to come to the dais. We have 5 minutes time for that. Meanwhile, and now I request Director, Sri Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI. Clients are from South India. So, okay. We are so special in these painting services. We have a very unique model with us to provide services to corporate clients
to meet their timelines. Particularly, we have served almost 250 plus clients, which comes to around 60 plus projects. And our expertise is paints manufacturing as well as service from South India. So we have 20 years of paints manufacturing experience, and we have been in services, paint application, paint servicing, painting services for the last 24 years. Special in these painting services. Vast experience. We have a very unique model with us teams to provide services to, and we are every day trying to understand customer needs and market demand. Accordingly, we are changing ourselves out to meet customer expectations. 250 plus clients. Till date, in the last 5 years, we have completed, which comes to around 60 plus projects. 17 plus million our square feet. Internal paints manufacturing as well as service from South India. Almost close to 400 million of square feet manufacturing experience. Internal finishes. We have been in services, external finishes almost 150, close to 150 million square feet. So this is our strength. Painting service. So we are capable to we are last 24 years services to special in this painting services. Vast experience. We have a very unique model. Whether it is apartments, there is a villa services to, and we have very much service. Every day now trying to understand customer needs and market demand. Accordingly, we are changing ourselves projects to meet customer expectations. Almost 70 villa projects, luxury bungalows, 12 high-rise apartments, and standalone apartments and commercial buildings and hospitals. So this is our strength. So we are following very unique model to provide services to these corporate clients. You know, painting services is very challenging for all the particularly big projects. So maybe your tight side, we have to work under tight timelines, scheduled. Maybe you might have extended the construction activity till end, and finally at painting services, we squeeze the timelines. So we are very much geared up to meet your expectations, your timelines, to deliver the best and quality services. And we are following very unique business model to provide services to clients like you. So we have our own paints manufacturing unit, state-of-the-art facility with automation, complete automation of the plant. And we have in-house R&D facilities. We are understanding the customer needs. So from economic products to ultra-luxury products, we are, if you want any kind of product, no, we are there to provide you paints, products as well as the services. So we have all range of products. These are unique strength. In addition, we have in-house R&D. Is one of the major strengths of our company, and we followed very stringent quality control systems, so that at the end we can give you a quality product, at the same time quality services. We also have our own logistic fleet, so that we can deliver the product in time. In addition to that, we have very dedicated teams working for us for each project. We take a project as a challenge. Each project has we have a unique system to function. That is, we have project execution owners. So each project will be taken care by one owner. We assign an owner and the supervisors and the painters. So that all the activities can go in hand in hand, so that there won't be any disturbance or the challenge at the time of execution. Another thing is we are keep on increasing our painter strength. We have 300 plus painters with us, skilled as well as unskilled. We are continuously giving trainings to the existing painters, as well as we are also developing new resources, so that unskilled corporate clients. In addition to that, we also have internal system of monitoring site every day-to-day basis to give you quality services. We have very unique model to monitor each system. We have WhatsApp groups from the project manager to supervisor to all the engineers working at the site, so that any challenge, any decision to be taken, anything to be communicated to the client, so that immediately they can communicate to us, or we can also communicate to them. So this is how we are working very closely to the clients. And we are providing services across country. We have presence across the country. We have South India. We have very much presence. Our presence is there. In addition to that, Pune, Mumbai, Kanpur, we have projects.
So our capacity right now is we can deliver, we can paint 14 lakh SFT per day with our present strength. So these are capabilities. So and till date in last 5 years we have completed 11,710 villas and 24,000 plus flats. With the highest precious high fields, recently we have completed this one. And highest villa project is 450 plus flats, villas, that is APR projects in Patacharu. So these are capability and strength. Okay, in addition to this, as I told you, we have in-house dedicated R&D team, continuously texture finishes we are providing to the clients. So recently, the demand for the gypsum is increasing. So we have started giving punning service also. We have our own gypsum. We are importing from ultra white gypsum plastering is also being done from our side. And recently we have collaborated with Italian company for ultra high luxury finish. Thank you. Thank you so much, and I humbly request all the delegates outside the hall to please join inside the hall and please be seated. So బయట ఉన్న హాల్ బయట ఉన్న డెలిగేట్స్ అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి లోపలికి వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా. I request all the delegates outside the hall to please come inside and please be seated. And now let me invite Sri S. Balakrishna Garu, Director Planning, HMDA, to come to the dais. And I request G. Sridhar Reddy Garu, President, CREDAI Karimnagar, to give a plant and welcome Sri S. Balakrishna Garu. And now I invite Sri S. Devendra Reddy Garu, Chief City Planner, GHMC, to come to the dais. And I request Satyanarayana Reddy Garu, President, CREDAI Warangal, to give a plant and welcome Sri S. Devendra Reddy Garu. సార్ నమస్తే. ఇటువంటి ఛాన్స్ వస్తుంది అనుకోలేదు. స్టేట్ మన ఆల్ అథారిటీస్, ఒక అథారిటీ ఇంకా మిస్ అయ్యారు, విద్యాధర్ గారు. అనుకోకుండా ముగ్గురు జిహెచ్ఎంసి, హెచ్ఎండి అండ్ డిఈటిసిపి అందరూ ఆల్ అథారిటీస్ హెడ్స్ మాకు ఈరోజు అవైలబుల్ ఉంటారనుకున్నాను. అనుకోకుండా వారు వెళ్ళారు. కాకపోతే నేను చాలా క్వశ్చన్స్ నేను అనుకున్న వాటికి అన్నిటికీ గౌరవనీయులు అరవింద్ కుమార్ గారు అన్నింటికీ ఆన్సర్ ఇచ్చేశారు వారి స్పీచ్లనే. సరే, మొట్టమొదటిగా
బాలకృష్ణ గారిని నేను అడుగుతున్నాను. సార్ ఓకే సార్ ఓకే 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 సార్ ఓకే సార్, టీఎస్బీ పాస్ గురించి ఇప్పుడు మనం దేవేందర్ రెడ్డి గారితో కొన్ని మన డౌట్స్ కానీ వాటిని క్లారిఫికేషన్ తీసుకోవడానికి అడుగుతున్నాను సార్. ఇప్పుడు కొన్నిట్లలో మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు కొన్ని సిస్టమ్స్ టీఎస్బీ పాస్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత కొన్ని ప్రాంతాల్లో అసలు ఇప్పుడే మాకు అందిన సమాచారం ఏంటంటే, కూడాలో లాస్ట్ 6 months నుంచి అసలు సిస్టమ్ ఓపెన్ కావటం లేదని చెప్పేసి మా మెంబర్స్ చెప్తున్నారు సార్. ఇది ఏమన్నా పాజిబిలిటీయా? అన్ఫార్చునేట్లీ అంటే అందరికీ స్వచ్ఛ నమస్కారం. ఫస్ట్ కూడా గురించి నాకైతే కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు. టీఎస్బీ బేసిస్లో ఒక ప్రొసీడింగ్ జనరేట్ అవుతుంది. ప్రొసీడింగ్ బేసిస్ మీద అతను ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్లాన్ గీయించుకోవడము, తర్వాత ఇల్లు కట్టుకోవడం జరగాలి. సో అది ఒకటేమి చిన్న హౌజెస్ కట్టుకునే వాళ్ళకు సింప్లిఫై చేశాము. అట్ ది సేమ్ టైం మనకు బిల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పెద్ద హౌజెస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసే వాటికి సింగిల్ విండో అప్లికేషన్ కింద ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ను మనము వీ హ్యావ్ కమ్ అండర్ సింగిల్ విండో. సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది జిహెచ్ఎంసీ ఈజ్ కన్సర్న్డ్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంకా మనకు కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అంటే స్పెషలీ కలెక్టరేట్ దగ్గర ఏవైతే అప్లికేషన్స్ వెళ్తున్నాయో మనము ఆ స్టాండర్డ్ టైమ్ లైన్ అంటే ఒక 10 days లోపల దే హ్యావ్ టు గివ్ ఎస్ ఎ రిప్లై. సో అది వీఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూస్లీ పర్సూవింగ్ విత్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ తోటి కానీ రెవెన్యూ వాళ్ళతో చేస్తున్నాము. సో ఇట్ మే టేక్ అనదర్ సమ్ టైమ్ 2 to 3 months ఫర్ టు స్టెబిలైజ్ దట్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్. బట్ అదర్స్ అంటే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, తర్వాత మిగతా అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ మాత్రము దే ఆర్ ఇన్ లైన్లో ఉన్నాయి. సో దాంట్లో ఇష్యూ ఏం లేదు. సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది కుడా ఇష్యూ ఈస్ కన్సర్న్డ్, ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ వై ఇట్స్ నాట్ గెటింగ్ ఓపెన్డ్ అప్. మీకు అందరికీ తెలుసు, టీఎస్బీ పాస్ కన్నా ముందు మనకు డిపిఎంఎస్ అంటే డెవలప్మెంట్ పర్మిషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి ఉంది. సో దానికి మనము కొన్ని ఫైల్స్ మనము ఏవైతే ఆన్గోయింగ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయో అవి స్టిల్ డిపిఎంఎస్లోనే కంటిన్యూ చేసాము, బికాజ్ ఇబ్బంది కాకూడదు అని చెప్పేసి. సో అది షార్ట్లీ వీ విల్ బీ క్లోజింగ్ దట్ ఎంటైర్ డిపిఎంఎస్. అంటే కొత్త అప్లికేషన్స్ మనం డిపిఎంఎస్లో ఎలాగైనా తీసుకోవట్లేదు, బట్ పాత అప్లికేషన్స్ కూడా మ్యాక్సిమం వీ విల్ రన్ ఫర్ అనదర్ 1-2 months. బట్ మ్యాక్సిమం బై మార్చ్ ఎండ్ లోపల టోటల్ డిపిఎంఎస్ విల్ బి క్లోజ్డ్ అండ్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్స్ ఏదైనా ఓల్డ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నా కానీ దట్ విల్ బి ప్రాసెస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ టీఎస్బీ పాస్. సో కుడాది నేను అగైన్ ఐ థింక్ మేబీ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ ఆఫ్టర్ చెకింగ్ అప్ దట్ వన్. సార్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనము లాస్ట్ 6-7 months నుంచి కొన్ని అంటే మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది మా వాళ్ళు రిప్రజెంట్. అసలు ఎక్కడ ఎందుకంటే మేజర్గా మా వాళ్ళందరికీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, మీకు ఓన్లీ సింగిల్ ఆప్షన్ మీరు షార్ట్ ఫాల్లో ఇచ్చారు. ఆ షార్ట్ ఫాల్లో ఆప్షన్స్ మీరు ఇంకేమన్నా పెంచడానికి ఏమన్నా ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? అదేవిధంగా యాక్చువల్లీ మెయిన్ రీజన్ మనకు ఈ రిజెక్షన్ ఎందుకు అవుతుంది మా వాళ్ళకి చెప్తే మొదలే దీంట్లో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి ఇప్పటివరకు లింక్ చేయలేదు, మరి అది లింక్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు ఒక ఫైర్ ఫైట్ మాత్రం ఆటోమేటిక్గా మా వాళ్ళది ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా ఆ క్లియరెన్స్ వచ్చేస్తున్నది. బట్ వేరేజ్ ఇన్ ఇరిగేషన్ కానీ, ఈ ట్రాఫిక్ కానీ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మా వాళ్ళే ఈసీ కానీ వీళ్ళు మళ్ళీ సపరేట్గా ఇప్పుడు మనకు 21 daysలో ఒకటి సింగిల్ విండో అని చెప్పేసి మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ సింగిల్ విండో కాకుండా మళ్ళీ మా ఎఫర్ట్స్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళడం, అవన్నీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఎన్ఓసి తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. వీటన్నిటిని సింగిల్ విండో కిందకి తీసుకురావడానికి మనం ఏమన్నా ఆలోచన ఉందా సార్? సింగిల్ విండోలో ఐ విల్ గివ్ ది స్టాటిస్టిక్స్ యాజ్ ఫార్ ఎస్ ది జిహెచ్ఎంసీ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ అండి. సో ఇప్పటి వరకు మనము 4,819 ప్రపోజల్స్ మొత్తం క్లియర్ చేశాము. సో డిస్పోజల్ స్టాటస్ ఆల్మోస్ట్ 74% ఉంది. సో సింగిల్ విండోకి వచ్చే వరకు మనకు ఒక 2,000 అప్లికేషన్స్ మనం ఇంతవరకు క్లియర్ చేస్తే దాంట్లో 1,056 అంటే ఆల్మోస్ట్ 55% ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ వీ హ్యావ్ క్లియర్డ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ సింగిల్ షార్ట్ ఫాల్. అంటే ఒక షార్ట్ ఫాల్ అయిన తర్వాత మనం క్లియర్ చేసాం. ఆల్మోస్ట్ 800 to 850 ప్రపోజల్స్ అంటే 45% ఆఫ్ ది ప్రపోజల్స్ హ్యావ్ బీన్ క్లియర్డ్ వితౌట్ ఎనీ షార్ట్ ఫాల్.
బట్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈజ్ దట్ ఎనీ షార్ట్ ఫాల్ లేకుండా ఆ పర్మిషన్స్ క్లియర్ కావాలనేది మా యొక్క ఉద్దేశము. ఆల్మోస్ట్ వీ షుడ్ రీచ్ దట్ 45% షుడ్ రీచ్ టు సమ్వేర్ అరౌండ్ 75 to 80%. సో అది రీచ్ కావాలి అంటే బేసికలీ మీ సైడ్ నుంచి చాలా కోఆపరేషన్ అవసరం ఉంటుంది. సో షార్ట్ ఫాల్స్, వై ద షార్ట్ ఫాల్స్ ఆర్ బీయింగ్ రేజ్డ్. సో మీకు అందరికీ తెలిసి ఇప్పుడు DCR పోర్టల్ వచ్చింది. సో DCR పోర్టల్లో వన్స్ ద డ్రాయింగ్ ఈజ్ క్లియర్డ్, సో 90% యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆబ్జెక్షన్స్ ఇన్ ద డ్రాయింగ్ పార్ట్. సో వన్ సెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్షన్స్ ఈజ్ నౌ ఆల్రెడీ రిమూవ్డ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ మీకు ఎక్కడ షార్ట్ ఫాల్ వస్తుందంటే బేసికలీ ద సైట్ కండిషన్స్లో, అంటే మీరు రోడ్ విడ్త్ కానీ సరిగా మెన్షన్ చేయకపోవడము, లేకపోతే ప్లాట్ డైమెన్షన్స్ సరిగా మెజర్ చేయకపోవడము. సో అలాంటివి స్పెసిఫికల్గా సైట్ ఇష్యూస్, ఆన్ సైట్ ఏవైతే మీరు సైట్కు తర్వాత డ్రాయింగ్కు తేడా ఉండడం. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఆబ్జెక్షన్ విచ్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్, అంటే షార్ట్ ఫాల్స్లో. దెన్ సెకండ్ షార్ట్ ఫాల్ విచ్ ఈజ్ అబౌట్ ద టైటిల్ ఆస్పెక్ట్స్. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది, దట్ విల్ బి షోన్ యాజ్ ఎ ULC సర్ప్లస్ ల్యాండ్ కింద ఉండడము, రెవెన్యూ కింద ఉండడం జరుగుతుంది. మీ దగ్గర క్లియరెన్సెస్ ఉన్నా కానీ ఒక్కొక్కసారి మీరు అటాచ్ చేయకపోవడము, అంటే ఇన్సఫిషియంట్ డాక్యుమెంటేషన్. సో ఇన్సఫిషియంట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ ద సెకండ్ రీజన్. అంటే సమ్టైమ్స్ బిల్డర్స్ విల్ గివ్ ఇట్ టు ది ఆర్కిటెక్ట్స్, బట్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు అప్లోడ్ చేయకపోవడం అలాంటివి కూడా జరిగాయి. దెన్ థర్డ్ ఇష్యూ, అనదర్ మేజర్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ది మాస్టర్ ప్లాన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ ప్లాన్స్ ఆర్ విజిబుల్, అంటే మనకు HMDA వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి. సో దాని ప్రకారం చూసుకొని మీరు యూ కెన్ ఆల్సో observe whether any road is getting affected or land use is getting affected, all those things. So I think yesterday when we were discussing with Murali Krishna Reddy garu and Ramchandra Reddy garu when they came, so manaku proposal వచ్చిన తర్వాత మనం స్క్రూటినీ చేయడానికి మేము ఒక చెక్ లిస్ట్ తయారు చేసాం. అంటే బేసికలీ ఒక 7-8 ఐటమ్స్. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ప్రపోజ్, అంటే ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ us whether it will workable or not. So the checklist we will give it to you as a part of application. Maybe you have to fill that checklist. So while filling the checklist only you will know, okay, this is the shortfall. Because whatever we are raising the shortfall is basing on the checklist which we have given it. So that is one method of reducing the shortfall, so that it will be a self scrutiny from your side only before you actually make an application. So I think this is the one. But second shortfall at present system lo aithe ledu, because our intention was that shortfall anede undakudadu. So the issue is that we aim is that 80 to 90% of the proposal without shortfall approval kavalanedi. So we will continue for some more time. Still we will see if it is inevitable, then we will consider. But as on today we don't have any proposal to make it second shortfall. సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఓకే మా వాళ్ళు నెక్స్ట్ 15 minutesలో క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా వస్తాయి. సార్ ఒకటి, ఇప్పుడు మా బిల్డర్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మేము పర్మిషన్స్కి వచ్చినప్పుడు మాకు ఎప్పుడు ఫీజ్ లెటర్ రిలీజ్ అవుతుందా అని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తుంటాము. ఫీజ్ లెటర్ రిలీజ్ కాగానే మేము పరిగెత్తుకెళ్ళి పేమెంట్ చేయడము, లేకుంటే ఇన్స్టాల్మెంట్ అడగడం, ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వస్తుంటాం. కాకపోతే దాంట్లో ఏ ఫీజు వస్తుంది ఏంటి ఎందుకనేది మా వాళ్ళు ఆ ఫీజు పే చేసినాక అబ్జర్వ్ చేసి మళ్ళీ మాకు రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు. DPMSలో 8 to 10 హెడ్స్ కంటే ఎక్కువ మనకు ఇప్పటికీ ఇంతకుముందు పేమెంట్ లేకుండే సార్. ఇప్పుడు 16 to 20 హెడ్స్ వచ్చేసిన TSB పాస్లో. దీంట్లో మా వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. DPMSలో ఒక 2 lakhs ఉన్న పేమెంట్ ఇప్పుడు 4 lakhs అవుతున్నది సార్. వీటిని మీరు చాలా అంటే చూడాలి సార్ మీరు. దీన్ని ఎందుకు రీజన్ అంటే DPMSలో మనకు చాలా తక్కువ హెడ్స్లో పేమెంట్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత ఎక్కువ హెడ్స్లో పేమెంట్ వచ్చింది? సో ఒకటేనండి, ఇప్పుడు TSB పాస్లో మనం ఏం చేసామంటే సింగిల్ విండో అని పెట్టాం. సో వాట్ ఎవర్ ద పర్మిషన్స్ వీఆర్ రిలీజింగ్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ సెండింగ్ ఇట్ టు ద లోకల్ బాడీ. అప్పుడు DPMSలో ఏమైంది, లోకల్ బాడీకి వెళ్ళేది కాబట్టి లోకల్ బాడీ యూస్ టు కలెక్ట్ దేర్ ఛార్జెస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే లోకల్ బాడీ ఛార్జెస్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ అండర్ TSB పాస్ కాబట్టి లోకల్ బాడీస్లో దాదాపు దేర్ ఆర్ 7-8 హెడ్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి. Because now after TSB pass you did not go to any local body, because since we are collecting the money and we are releasing directly to the applicant. So that is, కాకపోతే ఏంటంటే చాలామంది రిక్వెస్ట్ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సో మెనీ హెడ్స్ ఏదో ఒకటి అమౌంట్ ఒక పర్ SFTO పర్ స్క్వేర్ మీటర్కో ఫిక్స్ చేయండి అంటున్నారు. సో ఒకసారి స్పెషల్ CS గారితో మాట్లాడి విల్ ట్రై టు రెడ్యూస్ ఇట్. సార్ ఒకటి, మా వాళ్ళకు కొన్ని హెడ్స్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నారు సార్. కొద్దిగా మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు కదా మాకు అన్ని డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికి. బెటర్మెంట్ అంటున్నారు, ఎక్స్టర్నల్ బెటర్మెంట్ అంటున్నారు, డెవలప్మెంట్ అంటున్నారు, వేకెంట్ ల్యాండ్, వేకెంట్ ప్లాటు,
అండ్ 14% ఆఫ్ ఓపెన్ స్పేస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఛార్జ్. ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు బెటర్మెంట్ అంటున్నాము, డెవలప్మెంట్ అంటున్నాము, బెటర్మెంట్ ఎక్స్టర్నల్ అంటున్నాము, వేకెంట్ ప్లాట్ అంటున్నాము, వేకెంట్ ఇది ల్యాండ్ అంటున్నాము. ఇన్ని వచ్చే వరకు అంతా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాము. వీటిని కొద్దిగా మీరు ఏమైనా దాన్ని క్లియర్గా మా వాళ్ళకి చెప్తారా? సార్, ఇప్పుడు ఈ టీఎస్బీ పాస్ వచ్చిన తర్వాత ఎనీ న్యూ చార్జెస్ బీయింగ్ కలెక్టెడ్, వాట్ ఎవర్ ద లోకల్ బాడీస్ వర్ కలెక్టింగ్ ఇన్ డిపిఎంఎస్ ఆర్ ప్రయర్ టు డిపిఎంఎస్, సేమ్ ఫీజ్ వీఆర్ కలెక్టింగ్. ఎందుకంటే లోకల్ బాడీస్కి ఏంటంటే వాళ్ళ యాక్ట్ ప్రకారము ఈచ్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ హ్యాస్ ఏ పవర్ టు లెవీ ద చార్జెస్ యాజ్ పర్ దేర్ కన్వీనియన్స్. సో ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీస్ ఏం చేశారంటే వాళ్ళు కౌన్సిల్లో పెట్టేసి దే హ్యావ్ లిస్టెడ్ అవుట్ సో మెనీ చార్జెస్. సో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు ఒక మున్సిపాలిటీలో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, ఒక మున్సిపాలిటీలో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ ద స్టేట్. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ద యూనిఫామ్. ఇట్ మే టేక్ అనదర్ 1 or 2 months. The study has already been started, so to make them uniform throughout the entire state. మా డౌట్ ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు సిమిలర్ హెడ్ వేకెంట్ ల్యాండ్ అంటున్నారు, వేకెంట్ ప్లాట్ అంటున్నారు, 14% ఓపెన్ స్పేస్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటున్నారు, సేమ్ హెడ్ అవుతుంది. అదొకటి మీరు క్లారిటీ. నో సార్, వేకెంట్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ సపరేట్. వేకెంట్ అంటే మీరు ఇంతవరకు ల్యాండ్ వేకెంట్ కింద పెట్టారు కాబట్టి అండర్ మున్సిపల్ యాక్ట్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రొవిజన్ టు లెవీ వేకెంట్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 0.05% ఆఫ్ ద టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ. సార్, షార్ట్ ఫాల్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జెస్ అంటే ఇఫ్ ఎనీ ప్లాట్ ఈజ్ నాట్ కవర్డ్ బై ఎనీ అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్. అప్రూవ్ లేఅవుట్ లేకపోతే ఏంటంటే మీరు 14% ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జెస్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఈవెన్ అండర్ ఎల్ఆర్ఎస్ ఆల్సో ఇట్ వాస్ దేర్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ లేఅవుట్ ఓపెన్ లేఅవుట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్డివిడ్ అప్రూవల్, యూ హ్యావ్ టు పే ది 14% ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జ్. సో వేకెంట్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్, ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జ్, VLT, వేకెంట్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ అండ్ 14% ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జ్ both are different together. They are not same. One is vacant land tax, one is 14% open space contribution charges, because your plot is not covered by any layout. అందులో కూడా మేము ఏం చేస్తున్నాం, if it is less than 1 acre only, we are insisting that 14% open space charges. If it is 1 acre and above, we are only asking you to provide 10% within your site. ఇంకొకటి సార్, మాకు అంటే ఇందాక రెస్పెక్ట్ అవర్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ఒక లెటర్ కూడా ఇచ్చాం మేము ఇప్పుడు, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టౌన్స్ తెలంగాణలో గతంలో సరే మీకు తెలుసు, అందరికీ తెలుసు, ఎక్కువ శాతము గ్రామ పంచాయతీ లేఅవుట్స్ తీసుకునేది, దాన్ని మనకి డెవలప్ చేసేది, అమ్మేది. వాటిని రిజిస్ట్రేషన్స్కి ఆబ్జెక్షన్ లేదు కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు కంటిన్యూ అయ్యేవాళ్ళు. దాంట్లో మోస్ట్లీ 20 feet రోడ్స్ మనకు ఇచ్చేవాళ్ళు సార్ గ్రామ పంచాయతీ లేఅవుట్స్లో. ఎక్కువ శాతం మీరు తెలంగాణలో ఏ టౌన్కి వెళ్ళినా కానీ ఆ 20 feet రోడ్స్ ఉండేవి. మనం ఇప్పుడు మన జీవో వచ్చింది, అది మినిమం విడ్త్ ఆఫ్ రోడ్ ఈజ్ 18 meters అన్నారు. కూడా మనకు అవైలబుల్ లేదు, ఓన్లీ 6 meters అవైలబుల్ ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం గ్రామ పంచాయతీ లేఅవుట్స్లో. వీటిని మనము నెక్స్ట్ డెవలప్ చేయడానికి మా బిల్డర్స్ అందరు రెడీగా ఉన్నారు. మన 18 meters రోడ్స్ ఫామ్ చేసి, లేకుంటే 12 meters రోడ్ ఫామ్ చేసి, ఇంటర్నల్ రోడ్స్ తోటి అంతా. కానీ అప్రోచ్ రోడ్ లేనిది మాకు పర్మిషన్ రావటం లేదు. వాటిని ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేపిస్తారు సార్? ఇప్పుడు 18 meters, 30 feet, 20 feet, 40 feet అంటున్నాం. ఇప్పుడు 20 feet తోటి ఇంకా హౌ లాంగ్ విల్ కంటిన్యూ? ఇప్పుడు 20 feet అప్రోచ్ తీసుకొని ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ యూ నో వాట్, ఎక్కడో దగ్గర మనం స్టాప్ చేయకపోతే, అన్లెస్ అంటిల్ యూ స్టాప్ సమ్వేర్ సేయింగ్ దట్ వీ డోంట్ గివ్ ఎనీ పర్మిషన్ ఇఫ్ ద రోడ్ అప్రోచ్ రోడ్ ఈస్ 30 feet అని అనకపోతే కనుక ఈ 20 feet ఇంకా ఇలాగే నడుస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు స్టాప్ సమ్వేర్ ఎల్స్. మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు చుట్టూ టౌన్ చుట్టూ అవన్నీ ఆ లేఅవుట్స్ ఉన్నాయి, వాటి వెనుక మనం ఓపెన్ స్పేస్ ఉన్నది, అక్కడ మేము డెవలప్ చేస్తాం. వాటికి అప్రోచ్ రోడ్ ఇప్పుడు మినిమం 9 meter లేదు. పరిస్థితుల్లో మేము అవతలికి లేఅవుట్కు మేము వెళ్ళలేదు. యూ హ్యావ్ టు అక్వైర్, ఇంకా యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ మినిమం 30 feet రోడ్. అందుకే జీవోలో కూడా ఏం పెట్టామంటే 18 meters ఉండాలి. బట్ ఈవెన్ 18 meters లేకపోతే 30 feet ఉంటే కూడా వీల్ కలెక్ట్ సమ్ అడిషనల్ చార్జ్, సో దట్ అట్ ఎ లేటర్ స్టేజ్ మనం ఏమైనా ఆ టౌన్లో రోడ్ నెట్వర్క్ ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం కానీ ఇంకా దేనికైనా ఉపయోగించవచ్చని. దాన్ని 6 meters చేస్తే మేము ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ మేము చేస్తాం సార్. సార్, ఐ డోంట్ థింక్ 6 meters డెవలప్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ విల్ కన్సిడర్ విత్ 6 meters. కానీ మళ్ళీ ఇదే విధంగా ఏంటంటే పాత పద్ధతుల్లో ఇంకా మళ్ళీ ఇల్లీగల్గా ఇదే మనం ఒకసారి ఇప్పుడు అట్లా తీసుకోవాలంటే మినిమం హెచ్ఎండిలో కూడా చాలా చోట ఉన్నాయి. సో ఫిజికల్ పొజిషన్ ఆ విధంగా ఉన్నది సార్. దాన్ని డెవలప్ చేయాలి. అవతల మంచి లేఅవుట్స్ తీసుకురావాలంటే అప్రోచ్ రోడ్ మాకు కష్టమవుతున్నది సార్. ఐ కెనాట్ గివ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్. సో మీరు ఏమన్నా ఉంటే గవర్నమెంట్ పెట్టండి, దాన్ని లెట్
సార్కి ఇప్పుడే లెటర్ ఇచ్చాము, అది దాన్ని కొద్దిగా కన్సిడర్ చేస్తే మై పర్సనల్ వ్యూస్ ఐ డోంట్ థింక్ వీ షుడ్ ఎంకరేజ్ సచ్ డెవలప్మెంట్స్. సార్ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనం చాలా కాలం నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారి కూడా కోరిక అదే ఉంది, మనము ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్ ప్లాన్స్ ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు క్రెడై ఆఫీస్కు ఎవరికైతే మీరు గవర్నమెంట్ ఒప్పచెప్పినో వారిని పిలిపియడం జరిగింది, ప్రజెంటేషన్ చూసినాము. మాస్టర్ ప్లాన్ స్టేటస్ ముందరికి వెళ్ళటం లేదు సార్. మాస్టర్ ప్లాన్ లేకుండా మనకు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నవి. ఇదే విధంగా ఇప్పుడు 33 డిస్ట్రిక్ట్స్ వచ్చినాయి మొత్తం స్టేట్ అంతా. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో మళ్ళీ 1 or 2 టైర్ అదే ఇంకొక టౌన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే దాదాపు 40 టౌన్స్ మనం స్టేట్లో ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ మాస్టర్ ప్లాన్స్ ఏమన్నా మనం ప్లాన్ చేస్తున్నామా? సార్ మనకు త్రూఅవుట్ స్టేట్లో ఇంక్లూడింగ్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వీ హ్యావ్ 142 అర్బన్ లోకల్ బాడీస్, మున్సిపాలిటీ. సో ఇప్పుడు 38 మున్సిపాలిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ GHMC ఆర్ కవర్డ్ బై ద HMDA మాస్టర్ ప్లాన్. గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఒక 6 అయితే అప్రూవ్ చేసాం. సో ఆల్మోస్ట్ 47, 40, 45, 46 మాస్టర్ ప్లాన్స్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్. ఇంకా అనదర్ 45 మాస్టర్ ప్లాన్స్ అంటే వాటికి ఆల్రెడీ పాత మాస్టర్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, 1970s, 75, 80 తయారు చేసినాయి. సో వాటన్నిటికి కూడా రివిజన్ ఆఫ్ మాస్టర్ ప్లాన్ టేకప్ చేసాము. మోస్ట్లీ బై February end అనదర్ 45 విల్ బి కంప్లీటెడ్ సార్. సో 45 + 45 90 అయిపోతుంది. ఇంకొక 56 ద న్యూలీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ మున్సిపాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ టు ఎంట్రస్ట్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ ప్లాన్స్ టు ఏ ప్రైవేట్ కన్సల్టెంట్. సో నాకు తెలిసి అయితే మోస్ట్లీ బై నెక్స్ట్ ఇయర్ June, July కంతా దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంటైర్ మాస్టర్ ప్లాన్ విల్ గెట్ కంప్లీటెడ్. సార్ ఇప్పుడు మీరు కంప్లీట్ చేసిన మాస్టర్ ప్లాన్స్లో ఇప్పుడు ఏది మేజర్గా ప్రాబ్లం లేఅవుట్లో ఎక్కడ వస్తున్నదంటే FTAలు, వాటికి సంబంధించిన బఫర్ జోను, నాలా, వీటన్నింటి కూడా క్లియర్గా చేసేస్తే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎన్ఓసి అవసరం లేదు. ఆ ల్యాండ్కే మేము పోము. FTL దానికి సంబంధించిన బఫర్ జోన్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయి ఉంటే ఆ ల్యాండ్ వరకు పోము. ఫ్రీగా ఉన్న ల్యాండ్ని మేము లేఅవుట్లో తీసుకుంటాము. ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఆ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి మళ్ళీ ఎన్ఓసికి మేము వెళ్ళాలి. మీరు ఈ మాస్టర్ ప్లాన్లో అది కవర్ చేశారా? ఇప్పుడు కొత్త మాస్టర్ ప్లాన్లో ఆల్ వాటర్ బాడీస్ ఆర్ బీయింగ్ కవర్డ్ యాజ్ పర్ ద ఇరిగేషన్ ప్రకారం FTL ఫిక్స్ చేసి ఆ ట్యాంక్ యొక్క అంటే దాని ఏరియాని బట్టి 25 acres కంటే అబౌవ్ ఉంటే 30 meters గ్రీన్ బెల్ట్, 25 acres కంటే తక్కువ ఉంటే 9 meters గ్రీన్ బెల్ట్ అని పెట్టాము. సో ఐ థింక్ ఇన్ ద న్యూ మాస్టర్ ప్లాన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ మే నాట్ కమ్. బికాజ్ ఇదివరకు చేసిన ఏంటంటే మాన్యువల్గా చేశారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే గూగుల్ ఇమేజరీస్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తీసుకొని తర్వాత ఇరిగేషన్ వాళ్ళ నుంచి ప్రాపర్ FTL మ్యాప్స్ తీసుకొని అవన్నీ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నాం. సో మీరు ఇప్పుడు వరంగల్ చూడండి, వరంగల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాటర్ బాడీస్ హ్యావ్ బిన్ మ్యాప్డ్ ప్రాపర్లీ విత్ ప్రాపర్ బఫర్ అనమాట. ఇంకా మీరు ఆ వరంగల్ మాస్టర్ ప్లాన్లో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ అప్ ఎనీ డెవలప్మెంట్ నియర్ ఏ వాటర్ బాడీ, ఐ డోంట్ think you need to get any NOC from the irrigation and revenue. ఓకే సార్, ఇంకా 1-2 క్వశ్చన్స్ అయిన తర్వాత మా వాళ్ళకి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. సార్ ఇప్పుడు మనము హైదరాబాద్ను మనము వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ తీసుకెళ్తున్నాం. 55 floors, 60 floors వరకు మనము బిల్డింగ్స్ తీసుకెళ్తున్నాం సార్. కానీ దాన్ని మీరు ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి పర్మిషన్ అంటే ట్రాఫిక్ అనే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మా ఉద్దేశంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు దానికి మ్యాచ్ కాకపోవచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఒక 2 acresలో మనకు రావాల్సిన ట్రాఫిక్ ఎంత ఉన్నది, దాన్ని 55 floors తీసుకపోతే దాని ముందున్న రోడ్డు అది సూట్ అవుతుందా? అవన్నీ మీరు మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారా సార్? మీకు అంటే ప్రజెంట్ బిల్డింగ్ రూల్స్ ప్రకారం అయితే మీకు తెలుసు. సో 100 feet రోడ్ ఉండి మనకు ల్యాండ్ బట్టి మనం బేసికల్లీ థియరిటికల్లీ అన్లిమిటెడ్ FSI అంటే యూ కెన్ గో n number of floors. So only restriction is that you have to provide 33% or 44% of the parking basing on the use of the building. As on today, the building rules specify only that. Then you have also have the environmental clearance. The environmental clearance law, మీరు how you are disposing the C&D waste కానీ అవి కానీ డ్యూరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తున్నారు అనే దాని మీదనే ఫోకస్ చేస్తున్నారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ద ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఆ బిల్డింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే వాటర్ సప్లై కానీ డ్రైనేజ్ కానీ దాని మీద ఏం ప్రెషర్ పడుతుంది అనేది మనము సైంటిఫికల్గా అయితే ఇప్పుడు స్టడీ చేయట్లేదు. బట్ ఓన్లీ వాట్ వీఆర్ ఇన్సిస్టింగ్ ఈజ్ దట్ అంటే GHMC వరకు వీఆర్ ఇన్సిస్టింగ్ ఏ ఫీజిబిలిటీ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డ్. సో HMWSB ఈజ్ అసెసింగ్ నియర్ బై వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ సప్లై సోర్స్ కానీ డ్రైనేజ్ సోర్స్ ఉంటే దాని ప్రకారం దే క్యాలిక్యులేట్ some amount and they collect some amount and they give the feasibility certificate. But ఇంతకుముందు మన స్పెషల్ CS గారు చెప్పారు వారి అడ్రస్లో
ట్రాఫిక్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అని ఒక గైడ్లైన్స్, డ్రాఫ్ట్ గైడ్లైన్స్ తయారు చేశాము. సో వేరెవర్ దీస్ హై రైజ్ బిల్డింగ్స్లో ఆఫ్టర్ సర్టన్ థ్రెషోల్డ్, దెన్ దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఏ డీటెయిల్డ్ ద ట్రాఫిక్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రజెంట్ రోడ్ కెపాసిటీ, వాట్ ఈస్ ద ట్రాఫిక్ సర్వే చేసి ఎంత వాల్యూమ్ కెపాసిటీ ఉంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్, సో ఆ ట్రాఫిక్లో ఎంత ట్రాఫిక్ యాడ్ అవుతుంది, ఒకవేళ దాన్ని సరిపోతుందా సరిపోదా, ఒకవేళ సరిపోకపోతే వాట్ ఆర్ ది మిటిగేషన్ మెజర్స్ దే హ్యావ్ టు డూ, అది కూడా ప్రపోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మిటిగేషన్ మెజర్స్ సాటిస్ఫై లేకపోతే దే హ్యావ్ టు డౌన్ సైజ్ దేర్ ప్రపోజల్. సో ఇది క్లియర్గా ట్రాఫిక్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ స్టడీలో మేము మెన్షన్ చేశాము. దాంట్లో కూడా సబ్జెక్టివిటీ లేకుండా, అంటే ఆఫీసర్స్కు ఎక్కువ డిస్క్రియేషన్ లేకుండా, వీ ట్రై టు మేడ్ ఇట్ మోర్ యాజ్ ఏ వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ స్టాటిస్టికల్ ఫార్ములా టైప్లో, ఒక మోడల్ టైప్లో పెట్టాము. సో దట్ వీ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ ద అసోసియేషన్, మేబీ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ విత్. బట్ క్విక్లీ వీ వాంటెడ్ టు కమ్ విత్ దట్ ట్రాఫిక్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ గైడ్లైన్స్, which is already being practiced in many developed cities like Singapore, Dubai, Chicago. Most of the other cities across the world, they are being followed this traffic impact assessment. But similar way lo infrastructure assessment kuda cheyalsi untundi, especially water supply and drainage. So at present aithe ledu, but we will try to look into that issue also in coordination with HMWSSB. Okay. Sir, ఇప్పుడు తెలంగాణ గురించి దేశం మొత్తం ఇప్పుడు చాలా, తెలంగాణ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ కానీ తెలంగాణలో ప్రాపర్టీ ప్రతి ఒక్కరూ హోల్డ్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి దేశంలో నలుమూలల నుంచి అందరూ కాల్స్ చేయడము, వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ కావడము, ఇవన్నీ ఈరోజు చాలా మంచిగా ఉన్నది తెలంగాణలో, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ చాప్టర్స్. అయితే మా అందరిలో ఒక ఇప్పుడు అందరు, ఇంకా నేను ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతలేను, అందరు వెయిట్ చేస్తున్నారు. సార్ ఇక్కడ ఒకటి, మనము రెరా, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఈరోజు ఇండియాలో రెరా యాక్ట్ రావడం అనేది అందరికీ తెలిసి ఎందుకు వచ్చింది అనేది. మన దగ్గర ఆ రెరా అథారిటీ ఫుల్ ప్లెడ్జ్గా లేదు అనేది ఒకటి మా అందరికీ ఇది ఒకటి ఏర్పడుతుంది సార్. దాన్ని కొద్ది ఆసరా చేసుకొని చాలామంది అసలు కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా వచ్చేసి కొంత ఆ రెరా అథారిటీ టోటల్గా ఎక్కడ వాళ్ళు సీరియస్ యాక్షన్స్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయబోతున్నారు. సో దీన్ని ఏమైనా గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్లీ దీని మీద మంచి తీసుకొచ్చే ఆలోచన ఏమైనా ఉందా? రెరా అథారిటీని ఫుల్ ప్లేట్స్గా తీసుకొచ్చే ఆలోచన గవర్నమెంట్కి ఏమైనా ఉందా సార్? సార్ ఇది మా పరిధిలోది కాదు, ఎందుకంటే రెరా అథారిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ గవర్నమెంట్ డిసిషను. బట్ ఫార్చునేట్లీ మీరు అంటున్నారు కదా, ఇక్కడ మనకు ఇప్పటివరకు కూడా రెగ్యులర్ అథారిటీ లేకపోయినా కూడా మన దగ్గర బిల్డర్స్ మోస్ట్లీ వెరీ సిన్సియర్. సో మన దగ్గర అలాంటి పెద్దగా కేసులు ఏం లేవు. సో ఈ 4 yearsలో కూడా మనకు రేరాకు వచ్చిన కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే 658, వెరీ లెస్. అండ్ 658 కూడా వెరీ మైనర్ ఇష్యూస్ అనమాట. అంటే అందులో కూడా మేజర్ ఇష్యూస్ ఏం లేదు. ఎందుకంటే మీకు తెలిసింది మన యాక్చువల్గా రేరా యాక్ట్ అక్కడ గుర్గావ్, హర్యానా వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టుకొని చేసింది. అంటే అక్కడ జరిగేటువంటి వాళ్ళు బిల్డర్స్ చేసే మోసాలు, అక్కడ ప్రాజెక్టుల ప్రాబ్లమ్స్. కానీ మన తెలంగాణకు సంబంధించినంత వరకు అయితే ఇంకా స్టిల్ మన దగ్గర అంటే రేరాకి వెళ్ళి అక్కడ మనం కంప్లైంట్ చేసి అక్కడ రిజాల్వ్ చేసుకునే అంత సిచ్యువేషన్ ఇంతవరకు రాలేదు. మేబీ ఫ్యూచర్లో రావచ్చు. బట్ అథారిటీ అనేది ఇట్స్ అ గవర్నమెంట్ డెసిషన్. ఐ డోంట్ నో వెన్ గవర్నమెంట్ విల్ అపాయింట్ ఏ రెగ్యులర్ అథారిటీ. బట్ ఇప్పటివరకు సార్ 658 కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి. ఆల్ దోస్ కంప్లైంట్స్ హ్యావ్ బీన్ డిస్పోజ్డ్. అందులో కూడా విట్ సైడ్ మైనర్ ఇష్యూస్ ఓన్లీ. తర్వాత వాళ్ళకు పెనాల్టీస్ కూడా వేయడం జరిగింది. అది. థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే మా యాక్చువల్లీ బిల్డర్స్ ఎవరు మా మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పేసి ఎవరు కోరుకోరు, కానీ మేము కోరుతున్నాం సార్. రెరా అథారిటీని ఫుల్ ప్లేట్స్గా మీరు ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఇండస్ట్రీ అంటే 4 కొలాల పాటు మంచిగా నడుస్తుంది. ఎక్కడ చిన్న పొరపాటు జరిగినా మొత్తము తెలంగాణ అవి డిస్ట్రిక్ట్స్లలో అండ్ 2 tier 3 tier సిటీస్లో తిరుగుతూ ఉన్నాయి. దీనివల్ల మాకు లోకల్ బిజినెస్కి చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఐ థింక్ యూడిఎస్ గురించి హైయెస్ట్ లెవెల్లో కూడా మీటింగ్స్ జరిగాయి. ద లాస్ట్ మీటింగ్ వాజ్ ఒక 1 week బ్యాక్. చీఫ్ సెక్రటరీ హూ ఈజ్ ఆల్సో రెరా చైర్మన్ వారి దగ్గర మీటింగ్ జరిగింది. సో
క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఐజీ స్టాంప్స్ రిజిస్ట్రేషన్ కమిషనర్ ఐజీ స్టాంప్స్ రిజిస్ట్రేషన్కు స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. యూడిఎస్లో ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా జరగకూడదని. సో అది సర్క్యులర్ యాక్చువల్గా మార్చ్లో ఇచ్చారు. ఐ థింక్ కమిషనర్ గారు చెప్పడం ఏంటంటే మార్చి తర్వాత ఎక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ జరగలేదన్నారు. బట్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ మెంబర్స్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ నో స్టిల్ దే ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అని అన్నారు. సో ఎక్కడెక్కడైతే ఒకవేళ అలాంటివి జరిగితే దెన్ డెఫినెట్లీ అది వాటి మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటామన్నారు. సో ఆ సర్క్యులర్ ప్రకారం ఏముంది అంటే యూడిఎస్ రిజిస్ట్రేషన్తో పాటు డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ కూడా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఒక క్లాజ్ పెట్టి ఒక సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేశారు. సో మేము మా సైడ్ నుంచి అంటే ఎంఏన్యూడి సైడ్ నుంచి మనం ఏం సజెస్ట్ చేశాము అంటే యూడిఎస్లో ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ సైజ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే మీరు ఇన్సిస్ట్ చేయండి అక్కడ రోడ్ విడ్త్ అంటే ఆ పర్టికులర్ యూడిఎస్ సైట్కు రోడ్ ఉంటేనే మీరు ఆ యూడిఎస్ను రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి, లేకపోతే రిఫ్యూజ్ చేయండి అని చెప్పేసి ఒక సజెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకవేళ ఆ సజెషన్కి ఇట్లా రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇష్యూస్ అంటే ఎస్పెషల్లీ యూడిఎస్ ఇష్యూస్ 99% రిజిస్ట్రేషన్ కాకుండా జరుగుతాయి. అది కాకుండా ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ కింద ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది కూడా ఎగ్జామిన్ చేస్తామన్నారు. సో షార్ట్లీ అంటే సిఎస్ గారు ఒక పోలీస్ వారితో కూడా మీటింగ్ పెట్టి ఆ ఇష్యూస్లో అంటే ఆ యాంగిల్లో ఏమన్నా వెళ్ళొచ్చా అనేది వేర్ ఫైనాన్స్ ఏమంటారు మన వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఏమంటారు, ఐ ఫర్గాట్ ద వర్డ్. సో అలాంటి వాటి మీద కూడా బుక్ చేయొచ్చా అనేది అంటే కేసెస్ బుక్ చేయొచ్చా అనేది పోలీస్ వాళ్ళది అడ్వైస్ తీసుకొని చేస్తామన్నారు. అండ్ సోషల్ మీడియాలో రెరా తరఫున కూడా దే విల్ గివ్ ఎన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో అది కూడా యాక్చువల్గా క్రెడై వాలంటీర్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేశారు శాంపుల్గా ఎలా ఉండాలి, వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు కవర్, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ give a message saying that whoever is buying land under UDS, they will become promoters, co-promoters as per RERA Act. In case బిల్డర్కి ఇట్లా ఏదైనా వయోలేట్ చేసి లేకపోతే ఏదైనా కట్టకపోతే సో దే విల్ బి అట్ దేర్ రిస్క్. నాట్ ఓన్లీ దోస్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి లాస్ట్ అండ్ దే విల్ బి దేర్ ఇంకేమైనా ప్రాపర్టీస్ ఉంటే కూడా అటాచ్ అవుతాయి అనేది కూడా మనము క్లియర్గా పబ్లిక్లో తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అది రెరా తరఫున కూడా దే విల్ సే దట్ అగ్రెసివ్ క్యాంపెయిన్ చేస్తామని అన్నారు. సో మేబీ నెక్స్ట్ 2-3 వీక్స్లో వీ విల్ గెట్ సమ్ మోర్ క్లారిటీ హౌ టు గో హెడ్ అగైన్ దిస్ యూడిఎస్. బట్ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు చెప్పడం మాత్రము యూడిఎస్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆఫ్టర్ మార్చ్ తర్వాత జరగట్లేదు అనేది వారి స్టాండ్. బట్ సబ్జెక్ట్ టు వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ గ్రౌండ్ మేబీ యూ హ్యావ్ టు టెల్ అస్. సార్ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించింది ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది. 2018లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్లో కొన్ని మండల్స్కి ఎస్ఆర్ఓస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు. అయితే దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ అంటే పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం అప్పుడు ఓన్లీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఒక చెక్ పర్పస్ లాగా చేసిన వాటిని మళ్ళీ సేమ్ బ్యాక్ టు ద ఎస్ఆర్ఓస్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ మధ్యలో ఏదైతే పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయో ఆ డేటా ఇంతవరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు. వాటి సీసీస్ కానీ లేదా ఈసీస్ కానీ లేదా డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఏది కూడా మాకు ఇంతవరకు రావట్లేదు. వాటి వల్ల బ్యాంక్ లోన్స్కి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. దీంట్లో మా జగిత్యాల డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించింది రాయకల్ అనే ఒక సపరేట్ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్ ఉంది. దానిలో మేము ఆల్రెడీ మాది బిజినెస్ నడుస్తూ ఉంది. ఆ ఏరియాకి సంబంధించిన డేటా ఇంతవరకు కూడా మాకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. వాళ్ళ దగ్గర లేదు, ఇటు ఎస్ఆర్ఓలో కూడా లేదు. సో బిజినెస్ అంటే కంప్లీట్గా ఒక crores of rupees ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద ఆగిపోయి ఉన్నాయి. సో దీనికి సంబంధించి మీరు ఏమన్నా ఆ డేటా ఏమన్నా ట్రాన్స్ఫర్కి ఏమన్నా ఇనిషియేట్ తీసుకోగలుగుతారా? It is not in our purview, but anyway, we will bring it to the notice of the IG stamps and registration and see that specific case we will take it up from that. అండ్ ఇంకోటి సార్, పర్మిషన్స్లో ఏదన్నా ఇప్పుడు ఒక 1500 square yards ఓనర్షిప్ ల్యాండ్ ఉంది, దాంట్లో పీస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ మనం అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే బిలో 1000 square yardsలో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి షార్ట్ ఫాల్ రేజ్ చేస్తున్నారు. అంటే మిగతా ల్యాండ్ ఎందుకు పెట్టలేదు అని. అంటే ఈజ్ ఇట్ ద రైట్ థింగ్? అంటే ఆ ప్రాపర్టీ ఉంచుకునే హక్కు ఓనర్కి లేదా, లేక అది కంపల్సరీ 1500 yards ఉంటే 1500 మొత్తం పెట్టాల్సిందేనా? అంటే దీంట్లో 2 types ఉంటాయండి. ఒకటి ఏంటంటే సపోజ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ల్యాండ్ ఈజ్ మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లో పోతుంది అనుకోండి 1500 square yards. సో వాట్ ఐల్ ట్రై టు డూ ఈజ్ దట్ ఆ 500 గజాలు ఏదైతే మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లో పోతుందో అది తీసేసి నేను ఓన్లీ 1000 yardsే నేను డెవలప్మెంట్కి ఇస్తాను. సో దేర్ బై ఐ కెన్ గివ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ రోడ్, నేను ఆ 1000 square yardsకు నేను పర్మిషన్ ఇవ్వాలి.
బట్ ఐఎమ్ లూజింగ్ ద మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్ ఏదైతే 500 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉందో అది మున్సిపాలిటీకి రావట్లేదు. అటువంటి కేసెస్లో దెర్ ఈస్ అ రీజన్ ఫర్ అబ్జెక్షన్. బట్ if there is no other reason like that, they cannot object it. Only thing is that they have to collect subdivision charges. అంటే ఆ 1500లో మీరు ఓన్లీ 1000 అప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి సబ్డివిజన్ ఛార్జెస్ చేసి పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. సార్ వరంగల్ సత్యనారాయణ రెడ్డి, ఏదైతే కూడా పరిధి లోపల ఉన్నాయో 6 months నుంచి టీఎస్బీ పాస్ స్టార్ట్ అయినాయి, ఇంతవరకు కూడా అక్కడ ఫార్మాటే ఓపెన్ అవుతుందండి. చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంత ఇదివరకు ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఏమవుతుందో లేఅవుట్ వెళ్ళాలని అందరికీ చెప్పింది. తర్వాత ఇప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇల్లీగల్గా పోయే అవకాశం ఉంది. మీరు త్వరగా కనుక అంటే డిపిఎంఎస్ నడుస్తుందండి. డిపిఎంఎస్ పాత ఫైళ్ళు 40 ఉంటే మొన్న క్లోజ్ చేయమని ఒక సర్క్యులర్ ఇచ్చారు మీరు. అంటే కొత్త ఫైల్స్ స్టార్ట్ ఫార్మాటే స్టార్ట్ కదా, అలా ఓపెన్ అయితే లేదు. నో టీఎస్బీ పాస్లా కాదు, పాత డిపిఎంఎస్ కూడా క్లోజ్ చేశారా? క్లోజ్ చేశారు. నో అట్లీస్ట్ దే షుడ్ ఓపెన్ ఇట్. ఐ ట్రై చెప్తాను మరి. బికాజ్ అన్లెస్ దట్ అంటే జనరల్గా అంటే మనం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చేసాం ఏంటంటే టీఎస్బీ పాస్లో ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా వచ్చిన తర్వాతనే డిపిఎంఎస్ క్లోజ్ చేసాం. బికాజ్ అట్లీస్ట్ దే షుడ్ హ్యావ్ వన్ విండో. బట్ ఐ విల్ చెక్ ఇట్ అప్ వై ఇట్ హెస్ నాట్ డన్. సరే ఏంటంటే కూడా 10/7/21 లోపల ఉన్న డిపిఎంఎస్ ఫైల్సే చేయమన్నారు. ఇప్పుడు 7 తర్వాత ఈ 5 months ఇంతవరకు నా డిపిఎంఎస్ లేదు, టీఎస్బీ పాస్ లేదు సార్ కూడా వరంగల్లో. అది కొంచెం మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. ఎందుకంటే 5 నెలల నుంచి మేము ప్రాపర్టీస్ అంటే కోట్లు పెట్టి కొన్నాం, మేము లేఅవుట్ లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం సార్. అది ఓకే సారు, ఇప్పుడు అదే దాన్ని గురించి తెలియకన్నారు కదా, నోట్ చేసుకొని మీతో రిక్వెస్ట్ సార్ అది నోట్ చేసుకొని. అంటే 10/7 కంటే ముందు వచ్చింది అంటే పాత జీవో ప్రకారం అప్లై చేశారు కాబట్టి అవి క్లియర్ చేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాము. సో కొత్తవి కూడా ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఇష్యూడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇంతవరకు వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్లో ఈ టీఎస్బీ పాస్లో దాన్ని యాక్టివేట్ చేయలేదు. బట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు దెమ్ టు ఓపెన్ ఇట్ బికాస్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెన్ 10/7 కంటే. బట్ ఇప్పుడు ఎనీ అప్లికేషన్ హ్యాస్ టు బి సబ్మిటెడ్, ఇట్ షుడ్ బి అండర్ ద టీఎస్బీ పాస్ ఓన్లీ. సో వీ హ్యావ్ ఇష్యూడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఐ విల్ పర్సూ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ డన్. Hello. Yeah, Shravan Kumar here. There is one small doubt in the built-up area, common area and the carpet area. As per the RERA Act, actually, we are supposed to sell based on the carpet area. So it is our internal problem only. So if there should be an audit from the municipality, like while taking sanction, so we mention total built-up area and we pay the fees. But if there is a table also in the plan with like each flat, what is the carpet area, and another column, what is the wall area, the third column, what is the common area connected to that flat. If it is clearly represented in the plan itself, sanction plan, a customer who goes there and buys, there is an already audited area in the sanction plan, he is more safe because each builder is specifying his own common area even if it is not there also. Like somebody charges 22%, somebody charges 30%, somebody charges 40% also, and they reduce the price of the flat and totally they manage the thing. But in the RERA they see to sell only carpet area, but while buying a flat, this is the difference is coming. So for audit purpose, if it is clearly mentioned a table in the sanction plan for each flat, then it is more safe for the customer wise and it is more transparent for this industry, I think so. That's what my question. So it's a good suggestion అండి, బట్ 90% ఆఫ్ ద బిల్డర్స్ మే నాట్ లైక్ ఇట్. ఎందుకంటే మీరు కామన్ ఏరియా అంటున్నారు కాబట్టి. సో వాట్ ఎవర్ కామన్ ఏరియా యూ విల్ బి షోయింగ్ ఇన్ అవర్ ప్లాన్స్. ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ వాటిని టోటల్ చేస్తే అది ఎక్కడ టాలీ కాదు మీకు. No, it's like this. Like we have a common area, for example, like 100 square feet. I got your point. Yeah. But most of the builders may not agree. If everybody is really willing to, yes, we'll show it while taking the permission itself, we'll be more happy. Yeah, that's what we require. Government cannot go into that detail అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు there are some 3,000 flats. ఈచ్ ఫ్లాట్కి వేయాలంటే తీరా కన్స్ట్రక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది, there will be small changes here and there. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కార్పెట్ ఏరియాలో చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి, 5% కామన్ ఏరియాలో చేంజెస్ వస్తాయి. సో మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే మీకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే మీరందరూ ఓకే క్రెడాయి నుంచి ఎస్ ప్లీజ్ ఇన్సిస్ట్ కార్పెట్ ఏరియా, కామన్ ఏరియా
wall area పెట్టండి, మేము విల్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఓకే, ఐఎమ్ హ్యాపీ, గవర్నమెంట్ ఇస్, బట్ I don't think most of the people may not like it. Yeah, you see, when I'm going for a high-rise building of 42 floors and asking for the total sellable area, and he's showing that 38% as a common area, when I calculate in each floor and the clubhouse area, it is never matching. It is like 20 to 30%. That's more than what I'm 50% telling. variance. It will never match. Yeah, no, it's a variance of 50%. It's 5% tolerance is fine, but it's 50% tolerance. You see, it's totally costed on the consumer, and we cannot get I am building a 5 floors building besides that, and I keep 18% or 20%. A person who is making 30% as a common area, and he charges 5,000, I have to charge, if I charge 5,000 with 20%, it cannot be matchable at any point of time. So the total industry is not transparent in this case, like the business consideration, what I mean to say. So if it is clearly mentioned in the sanction plan itself, it is already audited. So variance of 5% is hardly affected. Okay. That's what I mean to say. No. It's a good suggestion అండి, బట్ అట్లీస్ట్ మీరు ఇండివిజువల్గా చెప్తున్నారు. సో ఇఫ్ దట్ క్రెడాయి నుంచి, మీ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి అందరూ వీ హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్ అంటే ఎస్, గవర్నమెంట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇన్సిస్ట్ ఫర్ ద సేమ్. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్లో మీకే ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు ఎక్కడ మ్యాచ్ కాదు ఆ ఏరియా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం. మెంబర్స్ తోటి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా కొంచెం స్మాల్, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ లంచ్ టైం దాటిపోయి 2 o'clock వరకు వచ్చేసినాము సార్. అది ఇంకా 1 second సార్. యాక్చువల్లీ కామన్ ఏరియా, వాల్ ఏరియా, కార్పెట్ ఏరియా రేరా అగ్రిమెంట్లో ఆల్రెడీ వీఆర్ మెన్షనింగ్ సార్. నవ్ ఇట్ ఈస్ ది కస్టమర్ పర్సెప్షన్ వెదర్ ఈ హ్యాజ్ ఎ కంప్లీట్ బ్రేక్ డౌన్ ఉంది అక్కడ. మన రేరా అగ్రిమెంట్, యాజ్ పర్ ది రేరా అగ్రిమెంట్ వీఆర్ మెన్షనింగ్ 4 numbers. Doesn't matter, sir. See, each project varies the common area. See, if I want to bring in the 2 floors as a common lobby, it is my prerogative. Then 3 floor common ivochu, 4 floor ivochu. Now, but I'm telling the customer saying that how much is common area in my project. So, RERA already gives that authority. అగ్రిమెంట్లో ఉంటుంది. ఎనీవే కామన్ కార్పెట్ ఏరియా, వాల్ ఏరియా అండ్ కామన్ ఏరియా, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్. Customer has a right to check, sir. Customer has a right to check. Shravan, I think if there is any problem, customer has a right to check it. So common area, whether he's charging 28%, 30%, if it is there only, he has to charge. The RERA says Customer has right to ask, but what I mean to say is the people who are asking, they are not giving the calculations. So when they are not giving the calculations, like 33%, they are. Yeah. So there are so many builders are doing like. they have a right to complain to RERA. The question is, it is better to keep some audit check so that a government organization should at least put on the sanction plan what is the common area given by the builder. Anyhow, you have an area, total area as slab area. You are based on that, you are asking for the fees. So in that, what is the flat area and what is the common area? If it is written clearly, it is more transparent. That's what my question is. Sir, I'll just clarify Mr. Shravan's. RERA ఫార్మాట్లో ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసిన సేల్ అగ్రిమెంట్ ఉంది. RERA అప్రూవ్ చేసిందే చేయాలి మనం. దాంట్లో క్లియర్గా ఉంది, ఇంతకు ఆనంద్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు కార్పెట్ ఏరియా ఎంత, వాల్ ఏరియా ఎంత, బాల్కనీ ఏరియా ఎంత, ఇంకా ఎనీ అదర్ ఏరియాస్ అండ్ కామన్ ఏరియాస్ అంత ఉంది. It is strictly, there is a table, everybody has to mention. If somebody is not mentioning, then it is up to the RERA to take action. బట్ ఏంటంటే గివెన్ అవర్ RERA అథారిటీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంత గట్టిగా లేదు కాబట్టి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ మీరు రేపు యాక్షన్ మీరు రేపు ఏవైతే చేంజెస్ చేయబోతున్నారో దాంట్లో యూ మస్ట్ సెండ్ అ డైరెక్టివ్ టు ఆల్ అస్. మా వైపు నుంచి కూడా పంపిస్తున్నాము, RERA అప్రూవ్ చేసిన ఫార్మాట్లోనే అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ చేయాలని. అది చేస్తే బాలకృష్ణ గారు తెలుసు, వారే అప్పుడు ఫార్మాట్ చేసినప్పుడు మీ ఆధ్వర్యంలోనే అయింది. సో దాంట్లో క్లియర్గా రాసింది, ఒక టేబుల్ ఉంది. ఎవరైనా ఫ్యూచర్లో ఆ ఫార్మాట్లో చేయకపోతే దెన్ దే కెన్ గో అండ్ కంప్లైంట్ అగైన్ ఇస్ దట్ డెవలపర్ ఇన్ ద RERA. ఈ ఫార్మాట్లో చేయట్లేదు, ఈ డీటెయిల్స్ చేయట్లేదని
మీరు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. RERA will take an No, action. I think what Mr. Srevan, no, 1 minute. What Mr. Srevan wants to say is that whatever you have mentioned in the RERA, he is not saying that you are not mentioning it. You are mentioning it, but there has to be, instead of each individual going and checking whether it is correct or not, can we do that thing in there as a part of the building permission? Suppose if I am giving building permission, say for example, auto pre-DCR or whatever the software, where the software can say that, okay, flat number 301 is, this is the flat area. Okay, individually the common area we may not mention each flat wise, but at least total common area is this much. So those sort of information, if at the permission you can see, maybe the consumers will benefit, that one. Anyway, we will see that one. Okay, thank you, sir. Thank you. Thanks for Ramakrishna and Anand Reddy also. Sir, మీరు చాలా మీ వాల్యుబుల్ టైం ఇంత ఇచ్చిండ్రు. సారీ, ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కానీ మనం అనుకోకుండా లంచ్ టైం కూడా దాటిపోయినాము. ప్లీజ్. Before we just go for lunch, I just one small one or two issues which I wanted to say, especially for the GHMC point of view. For all the link roads, we have not paid a single pie towards land acquisition. Most of the land is got it through TDR. 100% of the land we got it through TDR. So today we have 350 acres of TDR has been given to things. Out of that, around 170 acres of TDR has already been utilized, but still 180 acres of TDR has not yet been utilized. So, and we have lot of roads, new roads to come, and the TDR supply will go on issuing. So unless we create a demand for TDR, so the people who are opting for TDR will come down drastically. So informally, I had discussion with few of you. So I suggested saying that whoever doing some high-rise buildings, at least part of that high-rise building have to be loaded with TDR. So how much we have to load? So what percentage you have to load? So please discuss among yourselves. We have certain ideas. Maybe you also come with ideas. This is for the development of the entire city. It's not, don't think that today you are getting affected because of today I have to load TDR. So don't think in those lines, because whatever the TDR which you will be loading, you will be contributing towards the city development. So when you are consuming TDR means I am going to widen other roads, I can take it up new link roads. So please kindly look into that direction and maybe discuss among yourselves, come with that. And shortly, definitely this issue is going to come, and whatever it is amicable for both you and us, we will come to some conclusion and we will issue this order. So this is one small thing which I wanted to say. So thank you for listening to me. Thank you, sir. Thank you. లాస్ట్ మురళీకృష్ణ గారు లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఒకటి ఏం లేదు, ఇప్పుడు రెరాలా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే 100% ఇట్ విల్ బి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రీ సేల్స్ ఏదైతే అవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ వాట్సాప్ ఆర్ అదర్వైజ్ సోషల్ మీడియా దాంతోనే అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్, 100% బాగా అవుతున్నది. బట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే 100% కంట్రోల్ అవుతుంది ప్రీ సేల్స్. I think we'll bring it to the notice of the RERA. Actually, when RERA is fully constituted, they have a financial wing, they have all other wings kuda unnai, but since it is not established, but anyway, we'll bring it to the notice of the Chief Secretary. Then one more clarification regarding the Nirmal. There is a new master plan and the eppadi varaku revise aithe sir. New master plan for the Nirmal. Is under process. So as far as buy information is available, it is February 2022. Next year February kanta అయిపోతుంది. Thank you, sir. One last question, sir. One last question. My Bhadradri Kottagudem andi. We applied phase 1 permission DPMS, and the phase 2 is we are unable to apply in DPMS. We are trying in TSB pass, but the local authorities haven't got the proper instructions or knowledge. TSB pass gurinchi evariki teliyatledu, apply cheyadam kuda avvatledu. So we are trying from 3 months. It's getting delayed from the officers. Let individual and small introduction. Basically, government has said before 21 days, if the permission hasn't got, automatically we get the approved and TSB pass. But there is no implementation over there. We'll check up.
ఇండివిజువల్ కేసు గురించి చెప్తున్నారు కదా, ఇన్ హైదరాబాద్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ సెల్ టీఎస్బీ పాస్ కోసం సెల్ క్రియేట్ చేసాము విత్ అవర్ ప్లానింగ్ స్టాఫ్ అండ్ అదర్ ఐటీ గైస్. సో ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ ఉంటే ఐ విల్ షేర్ ద నంబర్, యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్ అండ్ దే విల్ రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ. బికాస్ అ సెంట్రలైజ్డ్ సెల్, బికాస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మున్సిపాలిటీస్, కాబట్టి దే విల్ బి totally dedicated staff for resolving such issues. And one more, sir, Bhadradri Kottagudaniki, we haven't got updated the master plan since 40 years. It is under preparation అండి. సో ఈ 45 ఏవైతే ఈ February 22nd అయిపోతున్నాయో, సో all these are covered in ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు అప్కమింగ్ సిటీస్ ఆర్ డెవలపింగ్ వెరీ మచ్ ఫాస్టర్ దెన్ అదర్ సిటీస్. మాస్టర్ ప్లాన్ లేకపోవడం వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ది బిల్డర్స్ ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్వర్డ్. పర్మిషన్స్ దగ్గర కానీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఓకే, అదే సార్ చెప్తాను కదా, ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ కల్లా వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. వన్ లాస్ట్ మీతోటి అడ్వైజ్ ఒకటి సార్, కోవిడ్లో మ్యాక్సిమం మా కస్టమర్స్ అందరూ 2 bedroom కాదు, మాకు ఇంకొక బెడ్రూమ్ కావాలని ఒక కోరిక అవుతాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు మేజర్ కంపెనీస్ మల్టీనేషనల్స్ అని వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పెట్టినందుకు ఇదంతా. అదేవిధంగా చాలా ఫ్యామిలీస్ వీకెండ్ పోయి మనకు ఒకటి ఫామ్ ప్లాట్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి మనము ఫ్యామిలీతో అక్కడ ఎంజాయ్ చేద్దాం అనేది ఒకటి అందరికీ ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది సార్. మ్యాక్సిమం ఫ్యామిలీస్ హైదరాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు కానీ ఫామ్ ప్లాటింగ్ కావాలని కోరుతున్నారు. ఫామ్ ప్లాటింగ్ జరుగుతున్నవి. మీరు ఆల్రెడీ ఒక సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేశారు, మినిమం 20 గుంట ఉంటే ఆన్ న్యూ రోడ్డు రిజిస్ట్రేషన్కు మీరు పర్మిట్ చేశారు. అట్లే కాకుండా దాన్ని ఫామ్ ప్లాటింగ్ మన రెగ్యులర్ లేఅవుట్ లాగా ఫామ్ ప్లాటింగ్ కూడా ఏమన్నా రెగ్యులర్ పెడితే ఇల్లీగల్ లేకుండా మనకు ఛాన్సెస్ అదేమన్నా మీరు ఆలోచన చేస్తారా? ఇష్యూ ఈజ్ అండర్ ఎగ్జామినేషన్ సార్. మోస్ట్లీ బై another 1 or 2 monthsలో విల్ ఏబుల్ టు గివ్ సమ్ గైడ్లైన్స్ టు రెగ్యులేట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్స్, మీరు ఇంత వాల్యుబుల్ టైం ఇచ్చి మాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చిండ్రు. థ్యాంక్స్ వెరీ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. సో ఈ సెషన్ ఇంతటితో ముగుస్తుంది. అందరూ లంచ్ బ్రేక్ ఉన్నది, లంచ్కి వెళ్దామని. థ్యాంక్ యూ. Hello. Yeah, thank you so much for the Q&A session. And yes, now I request Govardhan Reddy Garu, President, CREDAI Jagatyal, to please come upon to the dais and present the memento to Sri S. Balakrishna Garu, Director Planning, HMDA. And also I request Bandaru Prasad Garu, President, CREDAI Nalgonda, to please come upon to the dais and present the memento to Sri S. Devendra Reddy Garu, Chief City Planner, GHMC. I request Bandaru Prasad Garu, President, CREDAI Nalgonda, to please come upon to the dais. Thank you so much, sir. And thank you to the dignitaries on the stage. Thank you so much. And yes, I request all the delegates to please quickly reassemble for after the lunch break. Now the time is 2:10. I request all the delegates to please reassemble in the hall at 2:45 p.m. So we have lot more sessions. So immediately after the lunch break, we'll be having a superb, amazing session by Himani from Happiness Hub. So that will be very joyful to watch and hear. So I request all the delegates to please reassemble in the hall at 2:45 p.m. quickly after the lunch break. Thank you so much. Ashwini Garu, Deputy Director, RERA, please join with us.
సెషన్ నుంచి మచ్ మోర్ దానికి తోడు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది, సో దట్ యూ కెన్ ఆల్ ఎంజాయ్. So I request once again all the delegates outside the hall to please reassemble inside the hall. We are now gonna restart our event. And yes, a very good afternoon everyone. Good afternoon. ఇదేంటండి లంచ్ తర్వాత యాక్చువల్లీ ఎనర్జీ పెరగాలి కదా, తగ్గిందా? ఐ మీన్ లంచ్కే బాత్ తో ఎనర్జీ बढ़ना चाहिए ना, एनर्जी थोड़ा कम दिख रही है. So okay, good afternoon everyone. Good afternoon. Thank you so much for that great response. Hope you all maintain the energy till the end of the event. Fine. So yes, to quickly restart our event, now we have with us a superb motivational speaker, Himani from Happiness Hub. So let me invite Himani from Happiness Hub onto the dais. Let me invite Himani from Happiness Hub onto the dais. Ladies and gentlemen, can I hear some claps for Himani? So no problem. बड़े बड़े इवेंटों में ऐसे छोटे छोटे बात होते रहते हैं. I know. So there's a slightly 30 seconds delay. And yes, so she's a superb motivational speaker. So I know. Yeah. Yes, she'll be soon here.
INC and IT Government of Telangana. And I request Ramakrishna Rao Garu, President CREDAI Hyderabad, to please present a plan to Shri Jayesh Ranjan Garu and welcome him. And I request CREDAI Chairman Garu also to please join. Senior Director and Head of Research, ANAROC, onto the dais. I would like to invite Prashant Thakur Garu, Senior Director and Head of Research, ANAROC, onto the dais. Report release. Telangana, a state on the move report by ANAROC, released by Shri Jayesh Ranjan Garu, IAS Principal Secretary, Industries and Commerce INC and IT Government of Telangana. I would like to request Shri Jayesh Ranjan Garu, IAS, to please release the report. And just now, I would like to invite Prashant Thakur Garu, Senior Director and Head of Research, ANAROC, to please speak a few words gracing the occasion. Good afternoon, everybody. And I'm so privileged and happy to be, physically present for this event. It has been almost 2 years, everything moved online. And I thank you all of, to allow ANAROC
to be the knowledge partner and come out with this report. So when, my team, we were, when we were given this task to come up with this report, the first thing that struck to my mind was that this is a state which is setting the benchmark for infrastructure development, a good corporate governance, led by a very stable government. So when I was climbing the dais, I read this tagline, developing realty, developing Telangana. I think the benchmark is now developing realty, developing country. So, and then it gives me immense pleasure to speak about this wonderful city and state. And, because if you talk about the contribution the state is making towards the corporate governance side of the real estate, as in the first half, the officials from the government officials, they said that we have very less complaints in terms of what is coming in the RERA. So that, I think, gives kudos to all the developers who have maintained that transparency. And why I say that it is important. Home buying is basically based on the fundamental principle of gaining the trust of the home buyers. So if you look at the northern part of the country where, we see every time that X number of projects are stuck, XY developer has kind of, is behind the bar. And look at this state. Look at, the developers. I don't see, sitting in the northern part of the country, I have ever come across any negative news about this industry. So I think that's one of the cornerstone which this wonderful state and the developers are working on. I think you should take pride on it. And that's the reason many buyers are continuously flocking this market. So this report, what we focused more on highlighting why this state, is set to grow. One is your good corporate governance that we have, very stable political environment, infrastructure which attracts a lot of investment. So real estate, as we say, it is kind of impacting 250 ancillary industries. And then if the country has to grow and if the country has to come out after this COVID slump, it's the real estate that has to kind of really fire up and has to contribute. Today, real estate or realty contributes close to 6% of the GDP. In next 5 years, it is expected to grow by 17% of its contribution. So I think every one of us sitting in this room are playing a very major role in nation building. And as I say that 80% of the country is yet to be built. So whatever growth we are talking about real estate is just driven by the 20% part of it. So just imagine when rest of the part of the country starts to really kind of participate, the kind of growth we are looking at. So we are just, I say, we are kind of just scratching the surface of the growth. 80% of the country is still work in progress, and that leaves an immense opportunity for all of us to participate and grow. With this note, I would really like to thank you and wish you a very coming new year. I think this part of the country is really kind of developing, and I hope that it continues to do that. Thank you. Thank you. సో మనమందరము ఎదురు చూస్తున్న మన డైనమిక్ ఆఫీసర్ మనకు ఎన్నో పాలసీలు టీఎస్బీ ఐపాస్ తీసుకురావడంలో కానీ ఎన్నో ఈరోజు మినిస్టర్ మన కేటీ రామారావు గారు వెంబడి ఉండి ఎన్నో ఐటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఐటీ కంపెనీస్ హైదరాబాద్ తీసుకురావడంలో పాజిటివ్గా ముందుండి ఈరోజు హైదరాబాద్కు ఎంతో హెల్ప్ చేస్తున్న మన డైనమిక్ ఆఫీసర్ శ్రీ జేఎస్ రంజన్ గారిని మనకు మన స్టేట్లో నాట్ హైదరాబాద్ మొత్తం స్టేట్లోనే మనకి ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడెక్కడ డెవలప్మెంట్ రాబోతున్నది వారు మనకు చాలా హెల్ప్ ఈ స్పీచ్లో చెప్పబోతున్నారు. బయట ఎవరెవరున్నారో అందరు రండి ప్లీజ్. నేను హృదయపూర్వకంగా వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. జేఎస్ రంజన్ గారిని ప్లీజ్ కమ్. అందరికీ నా హార్దిక్ వందనాలు. గౌరవనీయులైన రామచంద్ర రెడ్డి గారికి, మురళీకృష్ణారెడ్డి గారికి, ప్రశాంత్ గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రెడాయి సభ్యులు, వాళ్ళ మెంబర్సు, ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ నాయకులు, వాళ్ళందరికీ ఈ సందర్భంలో నా హార్దిక్
శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాను. తెలంగాణ మీద ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడడానికి ఒక రకమైన ఆలోచన పెంచుకోవడానికి మీరు ఏర్పాటు చేసిన సదస్సు ఇది చాలా చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది. ఇప్పుడే మీరు చూశారు ఆనరాక్ అనే ఒక సంస్థ, వారు మన సిటీ గురించి, మన రాష్ట్రం గురించి, ఇక్కడ ఆర్థికంగా ఎట్లాంటి అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది, ఎట్లాంటి పరిమాణాలు ఉన్నాయో, వీటిని భవిష్యత్తులో ఏ రూపంలో మళ్లించే అవకాశం ఉంటుందో వీటన్నిటినీ ఈ సంచికలో వాళ్ళు చాలా సమగ్రంగా తీసుకువచ్చారు. ఈ నివేదిక వల్ల మనలో ఇంకా చాలా చాలా ఆశ చాలా ప్రబలంగా వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను పూర్తిగా చదవలేదు, కానీ కొన్ని పేజెస్ చూస్తూ ఉంటే ప్రతి రంగంలో ఏ రంగం చూసినా, ఏది మనము పోలిక కింద తీసుకున్న ప్రతి దాంట్లో మన దేశ సగటు కంటే తెలంగాణ చాలా వృద్ధిగా ఉంది. సో ఇవి అన్నీ చాలా గర్వపడే విషయం. అండ్ నేను చాలా నమ్మకంతో ఒక విషయం చెప్పగలుగుతాను, ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధికి మీ వైపు నుంచి కూడా దాంట్లో మీరు కూడా ఒక చాలా ప్రధానమైన మీరు కారకులు. అంటే ఈరోజు హైదరాబాద్లో మీకు తెలుసు, నేను 2 సెక్టర్స్ చూస్తూ ఉంటాను. గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారితో పాటు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఒకటి, ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి. అండ్ ఈ 2 సెక్టర్స్లో ఐటీ కావచ్చు, ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి గణనీయంగా ఉన్నటువంటి ప్రగతికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంగ్లీష్లో అంటారు, ఇది కూడా ఒక చాలా ప్రధానమైన కారణము. ఐటీ సెక్టర్లో ఎట్లాంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంది దాని గురించి నేను సంక్షిప్తంగా కొన్ని చెప్తాను. తర్వాత ఇండస్ట్రీస్లో ముఖ్యంగా 3 రకమైన ఇండస్ట్రీస్ ఈరోజు హైదరాబాద్లో సిటీ మరియు పరిసర ప్రాంతంలో ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంది. లైఫ్ సైన్సెస్ ఒకటి, అందరికీ తెలుసు, వ్యాక్సిన్స్ కానీ ఔషధి కానీ దానికి కేంద్రంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ ఉంది. అదేవిధంగా ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ రంగంలో కూడా చాలా అభివృద్ధి జరిగే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. అండ్ 3వది ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగం. సో ఇంకా ఇండస్ట్రీస్లో చాలా రంగాలు ఉన్నాయి, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కావచ్చు, టెక్స్టైల్స్ కావచ్చు, కానీ అవి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. కానీ ఈ 3 డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్, లైఫ్ సైన్సెస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇది ఎక్కువగా హైదరాబాద్ మరియు హైదరాబాద్ చుట్టూ పరిసరలో ఈ 3 ఉంటాయి. సో ఐటీ రంగంలో ఎట్లాంటి ఈరోజు ట్రెండ్స్ నడుస్తూ ఉంది, ఈ 3 ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్స్లో ఎట్లాంటి రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో 3, 4, 5 సంవత్సరాల్లో పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటుంది, నా విశ్లేషణ కొంతవరకు మీ సమక్షంలో తెలియపరచుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. ముఖ్యంగా మన అందరికీ తెలుసు, గత సుమారు ఒక 18 మాసాలు 2 సంవత్సరాలు మన అందరికీ చాలా క్లిష్టంగా జరిగింది. మనకే కాదు, మొత్తం భారతదేశంకే, మొత్తం ప్రపంచానికే ఇది ఎప్పుడో ఎదురులేని ఇట్లాంటి ఒక కొత్త పరిస్థితి, కొత్త సమస్యగా తయారైంది. అనేక రంగాలకి దీంట్లో రకరకాలుగా వివిధ దశలో వివిధ స్థాయిగా అక్కడ వాళ్ళకి కొంత డిస్రప్షన్ జరిగింది. సో ముందు ఐటీ గురించి చెప్తా ఉంటే మన అందరికీ తెలుసు, ఐటీలో ఒక చాలా పెద్ద మార్పు ఎట్లా వచ్చింది అంటే దాన్ని వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటారు. అంటే మొదటి వరకు ఐటీ కంపెనీస్ వలన ఇక్కడ తెలంగాణలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రియల్ ఎస్టేట్కి చాలా చేయూత వచ్చేది. అంటే ఐటీ కంపెనీస్ భారీ సంఖ్యలో, వందలాది వేలాది సంఖ్యలో ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ని, వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ని వాళ్ళు భారతదేశంలో పెడతా ఉంటే హైదరాబాద్కే వాళ్ళు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ రావడంతో పరిస్థితిలో ఎట్లాంటి మార్పులు జరిగే పరిస్థితి ఉందో అది కొంతవరకు ఒక సవాలుగా అందరి సమక్షంలో ఇది నడుస్తూ ఉంది. సో నేను కూడా ఐటీ కంపెనీస్తో సాధారణంగా నిరంతరంగా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. వాళ్ళకి ప్రభుత్వం నుంచి ఎట్లాంటి ఆశలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఆంతరికంగా వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఆలోచనల్లో ఉన్నారు. చాలా ఐటీ కంపెనీస్కి ఈరోజు మన గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటాయి. అంటే హైదరాబాద్లో వాళ్ళు ఉండవచ్చు, కానీ వాళ్ళ హెడ్ ఆఫీస్ యూఎస్లో కానీ ఇంకొక దగ్గర కానీ ఉంటాయి.
సో వాళ్ళకి గ్లోబల్ స్థాయి నుంచి ఎట్లాంటి ఆదేశాలు ఎట్లాంటి నిర్దేశాలు వస్తూ ఉన్నాయి, వీటన్నిటి మీద కూడా కొంత అవగాహన నేను పెంచుకుంటూ ఉంటాను. సో 3 విషయాలు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటే, వాళ్ళతో చర్చిస్తూ ఉంటే తెలిసిపోతూ ఉంది అన్నమాట. ఒకటి ఏం తెలుస్తూ ఉంది అంటే, కొన్ని అంటే ఐటీ కంపెనీస్ గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటే అన్నీ ఒకే రకమైన ఐటీ కంపెనీస్ ఉండవు. అంటే ఐటీ కంపెనీ అంటే అందరూ హైదరాబాద్లో ఉదాహరణకి 1400 పైన కంపెనీస్ ఉన్నాయి, అందరూ ఒకేలాంటివి ఉన్నాయో అట్లాంటివి కూడా మనము అనుకోలేము. ఐటీ కంపెనీస్లో కూడా తేడాలు ఉంటాయి. సో ఐటీ కంపెనీస్ని కూడా 3గా చూడవచ్చు. ఒకటి చాలా విశాలమైన కంపెనీస్, ఉదాహరణకి గూగుల్ కావచ్చు, మైక్రోసాఫ్ట్ కావచ్చు, అట్లాంటి చాలా మన ఫార్చ్యూన్ 500లో ఉన్నటువంటి చాలా ముఖ్యమైన కంపెనీస్ కొన్ని ఉంటాయి. కొన్ని కంపెనీస్ని మా భాషలో మేము వాటిని మిడ్ స్కేల్ కంపెనీస్ అంటాము. అంటే ఒక 1000 మంది ఉంటారు, 2000 మంది ఉంటారు, అంతకంటే ఎక్కువ వాళ్ళకి కెపాసిటీ ఉండదు. కొన్ని నగరాల్లో ఉండవచ్చు, బహుశా కొన్ని 2-3 దేశాల్లో కూడా ఉండవచ్చు, బట్ అంతకంటే పెద్ద స్థాయిగా అవి పని చేయవు. సో వాటిని మిడ్ స్కేల్ కంపెనీస్ అంటారు. అండ్ కొన్ని చాలా చిన్న కంపెనీస్, అంటే 2 రూమ్లో మొత్తం 25 మంది ఎంప్లాయీస్, 40 ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు. సో ఈ 3 రకమైన ఐటీ కంపెనీస్కి కూడా ఈ గత 18 మాసాల్లో 2 సంవత్సరాల్లో వివిధ రకంగా వాళ్ళ మీద ప్రభావం వచ్చింది. అండ్ వాటి నుంచి బయటపడడానికి, లేకపోతే వచ్చిన సమస్యల్ని అధిగమించడానికి వాళ్ళు కొత్త రూపంలో వ్యూహం అనుకుంటున్నారు. సో ముందు లార్జ్ కంపెనీస్ గురించి, అంటే మెగా కంపెనీస్, మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే అక్కడ ఏం తెలుస్తూ ఉంది అంటే, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కొత్త, అంటే ఈ ఒక విషయం నేను ఈ 3 గురించి 3 కేటగిరీస్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఒక జనరల్ ఒక విషయం కూడా చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. అదేముంది అంటే, ఐటీ రంగంలో గత 7 సంవత్సరాలుగా మనము చూస్తున్నాము, మన భారతదేశంలో సాధారణంగా 5% నుంచి 6% వరకు సంవత్సరం 5 to 6% ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది, గ్రోత్ వస్తూ ఉంది. తెలంగాణలో భారతదేశాన్ని సగటు కంటే జనరలీ మేము 3% కానీ 4% కానీ దానికంటే మించిగా ఉంటాము. గత 2 సంవత్సరాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తే ఒకటి ఏం తెలుస్తూ ఉంది అంటే, ఈ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ చాలా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఐటీ సెక్టర్కి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి వలన చాలా మేలు కలిగింది. ఎందుకంటే మొత్తం ప్రపంచంలోనే డిజిటలైజేషన్కి పెద్ద పీఠం వేస్తున్నారు. అంటే ఏ కంపెనీస్లో గతంలో కొద్దిగా కూడా సాఫ్ట్వేర్ వాడుకోవడం కానీ, అప్లికేషన్స్ వాడుకోవడం కానీ లేకుండా ఉంటే వాళ్ళందరూ ఈరోజు పూర్తిగా సాఫ్ట్వేర్ పైన ఆధారపడతాము, అప్లికేషన్స్ పైన ఆధారపడతాము, ఇట్లాంటివి చూడడం జరుగుతూ ఉంది. వాస్తవంగా చెప్తే మీ సెక్టర్లో కూడా చాలా ఒక విప్లవాత్మకమైన ఇట్లాంటి మార్పులు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. మీరు మీ లావాదేవీలు, మీ వ్యవహారాలు ఇప్పుడు వరకు ఎట్లా జరుపుకుంటూ వచ్చారో వాటిని డిజిటల్ పద్ధతిగా మీరు మార్చుకోకపోతూ ఉంటే మీరే ఒకరోజు గమనిస్తారు, మీరు వెనుక ఉండిపోతుంటారో. మీకంటే ముందు ఎంతోమంది ఈ డిజిటల్ వాడే వాళ్ళు ముందుకి అధిగమిస్తూ ఉంటారు. సో ఇట్లాంటి అనేక రంగాల్లో డిజిటల్ వాడుకోవడం చాలా వేగంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ ఆబ్వియస్లీ డిజిటల్ ట్రెండ్స్ పెరుగుతూ ఉంటే ఆ డిజిటలైజేషన్ చేసే ప్రక్రియ ఇవన్నీ ఐటీ కంపెనీసే చేస్తూ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి పెద్ద గిరాకీ వస్తుంది, రిటర్న్స్ వస్తాయి, వాళ్ళు ఎక్కువ మందిని ఎంప్లాయ్ చేస్తారు. సో స్టాఫింగ్ చాలా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడే మేము చూస్తున్నాము, అంటే మీలో కూడా కొంతమందికి అవగాహన ఉంటుంది. ఒక కంపెనీ ఉంది, నేను పేర్లు చెప్పలేము ఎందుకంటే ఈ విషయం ఆ కంపెనీ వాళ్ళే బహిరంగ చేయాలి. ఒక కంపెనీ ఉంది, ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో వాళ్ళకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 20,000 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం నాకు ఏం తెలిసింది అంటే, ఇప్పుడే 20,000 ఉంటే వాటిని రెట్టింపు చేస్తున్నారు, 40,000గా వాళ్ళు పెంచిపోతున్నారు. సో ఖచ్చితంగా కొత్త ఆఫీస్ స్పేస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవన్నీ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంకొక ట్రెండ్ ఏమనిపిస్తూ ఉంది అంటే, అన్ని కంపెనీస్లో చిన్న కావచ్చు, మిడ్ స్కేల్ కావచ్చు, ఈ మెగా కంపెనీస్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరిలో స్టాఫింగ్ చాలా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం మన తెలంగాణ నుంచి ఒక 30,000 నుంచి 40,000 వరకు ఐటీ రంగంలో కొత్తగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఈ సంఖ్య చాలా పెరిగే పరిస్థితి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది. 40,000 నుంచి కనీసం 75,000, 80,000 వరకు కూడా
కొత్త ఐటీ సెక్టర్లో జాబ్స్ వస్తాయి. ఆఫీస్ స్పేస్ వాస్తవంగా చూస్తే ఆ ప్రపోర్షన్ ప్రకారం చూస్తే ఆఫీస్ స్పేస్కి కూడా డిమాండ్ ఎక్కువ వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఒకటి ఏం వచ్చింది అంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే వివిధ కంపెనీస్లో ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ని వేరేగా చూస్తూ ఉన్నారు. సో మీరు కూడా వార్తల్లో చూసి ఉంటారు, కొన్ని కంపెనీస్లో ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు అంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వాళ్ళు ఇంకా కొంతకాలం, ఇప్పుడు మనకు ఈ కొత్త ఒక వెరైటీ వచ్చింది, వేరియంట్ వచ్చింది, మన అందరికీ తెలుసు. అది రాకపోయి ఉంటే వాస్తవంగా డిసెంబర్ నుంచి కానీ జనవరి నుంచి కానీ మెజారిటీ ఆఫీస్కి వెనక్కి వచ్చేవారు. బట్ ఇప్పుడు ఈ కొత్త వేరియేషన్ రావడం వలన అందులో ఆ ప్రక్రియలో కొంత ఆలస్యం జరగవచ్చు. కానీ చాలా కంపెనీస్కి ఈరోజు ఏం కనిపిస్తూ ఉంది అంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వలన వాళ్ళకి ప్రొడక్టివిటీలో కొంతవరకు నష్టం జరుగుతూ ఉంది. అంటే అందరూ ముఖాముఖిగా పని చేసేటప్పుడు ఎంత ప్రొడక్టివిటీ ఉండేది, ఆ ప్రొడక్టివిటీ రాను తగ్గుతూ ఉంది. ఒకప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సుమారు సంవత్సరంన్నర క్రితం మొదలైంది. అప్పుడు ప్రొడక్టివిటీ మీద కొంత రకమైన ప్రభావం లేకుండా ఉంటుంది. బట్ రాను ఆ ప్రొడక్టివిటీ కొంతవరకు బాగా కాదు, బట్ కొంతవరకు తగ్గిపోతున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది. సో చాలా పెద్ద కంపెనీస్లో ఒక ఆలోచన ఏముంది అంటే కొన్ని రోజు ఖచ్చితంగా అనివార్యంగా అందరూ ఆఫీస్కి రావాలి. పూర్తిగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వాళ్ళు అట్లా చేయడానికి అక్కడ వాళ్ళకి పరిస్థితి అనుకూలంగా లేనట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఉదాహరణకి వారంలో మీరు ఖచ్చితంగా 4 రోజులైనా ఆఫీస్కి రావాలి, 3 రోజులైనా ఆఫీస్కి రావాలి. అసలు రాము, ఇంటి నుంచి పని చేస్తూ ఉంటాము, ఇట్లాంటి వాళ్ళు రాబోయే రోజుల్లో ఇట్లాంటి దానికి అనుమతి ఉండదు అన్నమాట. సో ఆఫీస్ స్పేసెస్ ఎక్కడికి పోవు. అంటే కొంతమంది అనుకుంటున్నారు అన్ని ఆఫీసెస్ వాళ్ళు ఖాళీ చేసేస్తారు, మాతో లీజ్ అగ్రిమెంట్ని క్లోజ్ చేసేస్తారు. అట్లాంటి ఏది కూడా జరిగే పరిస్థితి లేదు. అండ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎంప్లాయీ సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతూ ఉంది. డబుల్ చేస్తూ ఉన్నారు, ట్రిపుల్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఒకటి ఏముంటుంది అంటే ఆ రేషియోలో స్పేస్ కూడా డబల్ అవ్వకపోవచ్చు. ఎందుకంటే 4 రోజులే మీరు ఆఫీస్కి రావచ్చు, 3 రోజులే ఆఫీస్కి రావచ్చు. అట్లాంటి అనుమతి ఉంటే ఈరోజు అనుకోండి 1,00,000 స్క్వేర్ ఫీట్లో వాళ్ళ ఆఫీస్ ఉంది, డబుల్ చేస్తూ ఉంటే 2 లక్షల వాళ్ళకి అవసరం ఉండవచ్చు. అట్లా సహజంగా మనము అనుకుంటాము, కానీ అట్లా ఉండకపోవచ్చు. సో ఇది ఒకటి ఉంది. ఇంకొకటి ఐటీ సెక్టర్లో ఒక ట్రెండ్ ఏం కనిపిస్తూ ఉంది అంటే ఈ మిడ్ స్కేల్ కంపెనీస్ ఏమున్నాయో ప్లస్ స్మాల్ కంపెనీస్ ఏమున్నాయో అందులో కొంత కాస్ట్ సేవింగ్కి ఎక్కువ వాళ్ళు మన ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. కాస్ట్ సేవింగ్ అంటే గతంలో వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఖర్చులు ఉండేది, ఆ ఖర్చుని ఎందుకంటే ఈ గత 18 మాసాల్లో వాళ్ళకి ఒక అనుభవం ఏం వచ్చింది అంటే మొదట్లో కొన్ని ఫస్ట్ 4-5 మాసాలు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మీకు గుర్తు ఉంటుంది, మార్చ్ నెల నుంచి లాక్డౌన్ అవి అని ప్రారంభించడం జరిగింది. సో మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై ఫస్ట్ 6 మంత్స్లో నేను ఇందాక చెప్పాను డిజిటలైజేషన్ చాలా వేగంగా పెరుగుతూ ఉంది. బట్ ఈ వేగం రావడం ఆ 6 మంత్స్ తర్వాత మొదలైంది. ఫస్ట్ 6 మంత్స్లో అన్నీ బాగా కిందకి పోతున్నట్టుగా కనిపించింది. సో ఆ 6 మంత్స్లో పెద్ద కంపెనీస్ పైన పెద్ద ప్రభావం పడలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర చాలా సర్ప్లస్లు ఉంటాయి. సో కొన్ని నెలల కొంత పని అంత ముమ్మరంగా జరగకపోయినా పెద్ద ఏం వాళ్ళకి నష్టం అయ్యేది కాదు. బట్ మిడ్ స్కేల్ కంపెనీస్ అండ్ స్మాల్ కంపెనీస్కి ఆ 6 మంత్స్ ఇట్లాంటి పరిస్థితిని తట్టుకోవడం వాళ్ళకి చాలా క్లిష్టంగా వచ్చింది. సో ఒక సూత్రం వాళ్ళు ఏం అనుసరించిపోతూ ఉన్నారు అంటే భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంటే కొంత మన దగ్గర సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే రాబోయే రోజుల్లో ఆపద 6 మంత్సే కాదు, 9 మంత్స్, 10 మంత్స్, 12 మంత్స్ వరకు వచ్చిన ఎక్కువ సేవింగ్స్ మిగిలి ఉంటే కొంతవరకు దానివల్ల మేము మేనేజ్ చేయగలుగుతాము అనమాట. సో ఖర్చులు తగ్గించే ప్రయత్నాలు అందరూ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ దాంట్లో రియల్ ఎస్టేట్ కాస్ట్ కూడా ఒకటి ఉండవచ్చు. సో ఈరోజు మన హైదరాబాద్లో ఒకటి ఏం గమనిస్తున్నాము అంటే ఈరోజు చాలామంది మిడ్ స్కేల్ కంపెనీస్ కూడా ఏ క్వాలిటీ బిల్డింగ్స్ అంటారు, ఏ క్వాలిటీ రియల్ ఎస్టేట్ అంటారు, కొన్ని బి క్వాలిటీ ఉంటాయి. సో ఏ క్వాలిటీ రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా చాలామంది ఈరోజు మిడ్ స్కేల్ కంపెనీస్ని మనము చూడవచ్చు. అది భవిష్యత్తులో అంత పెద్ద స్థాయిలో ఉండకపోవచ్చు. మిడ్ స్కేల్ కంపెనీస్ కానీ స్మాల్ కంపెనీస్ కానీ చాలా ఖరీదమైన బిల్డింగ్స్ని, కమర్షియల్ స్పేస్ని బహుశా తీసుకోవడానికి అంత వాళ్ళు ఇష్టపడకపోవచ్చు.
వాళ్ళు కొంచెం బి కేటగిరీలో ఉన్న బిల్డింగ్స్, సి కేటగిరీలో ఉన్న బిల్డింగ్స్కే ఎక్కువ ఇష్టపడతారు. అండ్ అది కూడా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ ప్రాంతం గురించి అందరికీ తెలుసు, దీన్ని సైబరాబాద్ అంటారు. మిగతా ప్రాంతాల కంటే ఇక్కడ రెంటల్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇట్లాంటి ప్రాంతాలని ఎంతవరకు వీలవుతుందో అది అవాయిడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ మనకు తెలుసు ప్రభుత్వ అంటే అప్పుడు ఈ కోవిడ్ అవన్నీ ఏం లేకపోయినా ఒక ఆలోచనతో గ్రిడ్ పాలసీ అనే పాలసీ తీసుకువచ్చింది. సో ఆ సమయంలో ఇట్లాంటి ట్రెండ్ కొంచెం పెద్ద అయ్యాక మనకు ఈ గ్రిడ్ పాలసీ తర్వాత ఇంకొకటి కూడా మన మధ్యలో ఒకటి చర్చ జరుగుతూ ఉంది. ఇండస్ట్రీస్ని, పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ని అవుటర్ రింగ్ రోడ్ బయటకి తరలించడం, దానివలన కూడా కొంత ఇండస్ట్రియల్ స్టేట్ ఖాళీ అవుతాయి. వాటిని కూడా కమర్షియల్లోకి తీసుకురావడానికి పరిస్థితి వస్తుంది. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడ ఫార్మా కంపెనీస్ చాలా మటుకు కొత్త ఫార్మా సిటీకి మార్చే పరిస్థితిలోకి వస్తాయి. అప్పుడు ఆ ఫార్మా కంపెనీస్ ఆక్యుపై చేస్తున్నటువంటి స్పేస్ని కూడా వేరే ఉపయోగానికి తీసుకురావడానికి పరిస్థితి ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి చాలా స్పష్టంగా ఈ పరిస్థితి కనపడుతూ ఉంది. కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే, మొత్తం మీద చూస్తే ఈ డిజిటలైజేషన్ వేగం పెరగడం ద్వారా, డిజిటైజేషన్ స్థాయి పెరగడం ద్వారా, ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్కి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వడం వలన రియల్ ఎస్టేట్కి, కమర్షియల్ కావచ్చు, రెసిడెన్షియల్ కావచ్చు, మొత్తం మీద చూస్తే ఏమాత్రం నేను ఇందాక 3 సెక్టర్స్ గురించి చెప్పాను. లైఫ్ సైన్సెస్ ఒకటి, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒకటి, తర్వాత ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ ఒకటి. ఈ 3 రంగాల్లో కూడా ఇప్పుడు బహుశా చాలామందికి అవగాహన ఉంటుంది. ఈ కరోనా జరిగే సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకటి కొత్త క్యాంపెయిన్ మొదలు చేసింది. దాన్ని ఆత్మనిర్భర్ క్యాంపెయిన్ అంటారు. అంటే పాండమిక్ సమయంలో ఇంకొకటి కూడా దురదృష్టం జరిగింది. అది కొంతమందికి జ్ఞాప్యం ఉంటుంది. సుమారు 1 సంవత్సరం క్రితం చైనాతో ఒక చిన్న ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరిగినాయి. గాల్వాన్ అనే ఇన్సిడెంట్ అంటారు. మన కొంతమంది సైనికులకి అందులో వాళ్ళకి ప్రాణం కూడా పోయింది. సో అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వంకి ఇట్లాంటి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. దట్ ఎందుకు మనము చైనా నుంచి ఎన్నో ఇంపోర్ట్స్ చేస్తూ ఉంటాము, అవి అన్నీ మన దేశంలోనే ఎందుకు మనము ఉత్పత్తి చేయకూడదు. సో ఇట్లాంటి ఒక ఆలోచనతో ఈ 3 రంగాలకి వాళ్ళు చాలా ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నారు. ఆత్మనిర్భర్ ప్యాకేజ్ కింద ఎవరైనా ఏపీఐస్ కానీ, బల్క్ డ్రగ్స్ కానీ, ఫార్ములేషన్స్ కానీ, వ్యాక్సిన్స్ కానీ స్థానికంగా ఎవరైనా తయారు చేస్తూ ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళకి మరీ రాయితీ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగానిలో కూడా చాలా పెద్ద స్థాయిలో రాయితీలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఉంది. డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్లో ఇప్పటికే చాలా రాయితీలు ఉండింది, వాటిని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచింది. సో ఈ 3తో పాటు ఇంకా కొన్ని రంగాలు కూడా ఉన్నాయి. బట్ సిటీ, మన హైదరాబాద్ సిటీ మీద ప్రభావం చూపించే ముఖ్యమైన రంగాలు ఈ 3 ఉన్నాయి: ఎలక్ట్రానిక్స్, లైఫ్ సైన్సెస్ మరియు డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్. సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి అదనంగా రైతులు, అండ్ ఈ రైతులు చాలా చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నాయి. గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి పెద్దగా వచ్చేది ఏమీ లేదు. అంతా రైతులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఇచ్చేది. బట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి రైతులతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఒక కొత్త స్కీమ్ తీసుకువచ్చింది. దాన్ని పిఎల్ఐ అంటారు, ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్. అండ్ పిఎల్ఐ వివరాలు మీరు చదవగలితే అది చాలా దాంట్లో కొన్ని చాలా ఆకర్షణమైన దాంట్లో విషయాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. ఎవరైనా దేశీయంగా వాటిని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాయితీలు చాలా చాలా వాళ్ళకి అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ 3 రంగాలకి గత చాలా సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్ ఒక కేంద్ర బిందువుగా తయారైంది. లైఫ్ సైన్సెస్ గురించి నేను ఎవరికి చెప్పాల్సిందిగా అవసరం లేదు. కొన్ని సంవత్సరాలే కాదు, కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి మొత్తం భారతదేశానికి హైదరాబాద్ ఒక మెడిసిన్స్, మన ఫార్మాస్యూటికల్ హబ్, వ్యాక్సిన్స్ హబ్గా తయారైంది. అండ్ భవిష్యత్తులో కూడా ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్ పొందుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఇక్కడే ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్లస్ కొత్తగా కూడా ఎవరైనా భారతదేశం వైపు చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు సాధారణంగా హైదరాబాద్కే వస్తారు. ఇప్పటికే కొన్ని కంపెనీస్తో మేము మాట్లాడడము, వాళ్ళతో చర్చించడం, వాళ్ళని హైదరాబాద్లోకి తీసుకురావడానికి కృషి చేయడం అవన్నీ జరుగుతూ ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిస్థితి కూడా అట్లే ఉంది. డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ పరిస్థితి కూడా అట్లే ఉంది. సో ఇట్లాంటి జరగడం వలన కూడా మనకు కొత్త ఎంప్లాయీస్ రావడం, కొత్త మనకు రియల్ ఎస్టేట్లో కొంత వాళ్ళ వలన కూడా కొంత అవకాశం రావడం, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఈ 3 సెక్టర్స్లో ఇంకొకటి ఏం చూస్తున్నాము అంటే
ముఖ్యంగా ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో అండ్ ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ రంగంలో ఈ కరోనా సమయంలో ఒకటి ఏం మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఒకటి ఏం కనిపించింది అంటే సప్లై చైన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎవరైనా ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఏదైనా వస్తువు తయారు చేస్తూ ఉంటే అన్ని పరికరాలు వాళ్ళే తయారు చేయరు, కొన్ని వాళ్ళు వేరే దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు, అంటే సప్లయర్స్. ఏరోస్పేస్ రంగంలో కూడా అదే ఆన్వాయితీ ఉంది, కొన్ని వాళ్ళే చేస్తారు, కొన్ని వేరే సప్లయర్స్ నుంచి తీసుకుంటారు. సో కరోనా సమయంలో ఏం చూడడం జరిగింది అంటే ఈ సప్లై చైన్ చాలా సుదూరంగా ఉంటే, దూరం నుంచి వాళ్ళు తీసుకురావాలి, అట్లాంటి ఎక్కడైనా జరిగి ఉంటే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది కలిగింది. కొన్ని దగ్గర లాక్డౌన్ ఉంటాయి, కొన్ని దగ్గర ఇంకొక సమస్య ఉంటుంది. సో చాలా ఎక్కువ డిపెండెన్సీ ఉన్న సప్లై చైన్స్ ఎక్కడైనా ఉండేది, వాళ్ళు బాగా కష్టాల్లోకి పడిపోయారు. సో ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో ఒక కొత్త ఆలోచన ఏం వస్తుంది అంటే సప్లయర్స్ అందరినీ ఒకే దగ్గరికి తీసుకొస్తాము, మేము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాము, మా సప్లయర్స్ని కూడా చుట్టుపక్క పోగా చేస్తాము. సో తెలంగాణలో అట్లాంటి పరిస్థితిని కూడా సహకరించడానికి మేము చాలా సిద్ధంగా ఉన్నాము. అంటే ఎవరైనా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు తయారు చేయడానికి ముందుకి వస్తూ ఉంటే వాళ్ళ 10 మంది సప్లయర్స్ని కూడా ఆహ్వానించడం, వాళ్ళకి కూడా రాయితీలు ఇవ్వడం, వాళ్ళకి కూడా స్థలం కేటాయించడం, ఇవన్నీ చేయడానికి మేము సిద్ధపడుతున్నాము. సో ఇట్లాంటి రంగంలో కూడా కొంతవరకు ఈ మన ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ రావడం, ఎక్కువ కంపెనీస్ రావడం, వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి, వాళ్ళ మేనేజర్స్కి, వాళ్ళ సూపర్వైజర్స్కి హౌసింగ్ అవసరాలు ఉండడం, ఇతర స్పేసెస్ అవసరాలు ఉండడం, ఇది కూడా రాబోయే రోజుల్లో మనం మంచిగా చూస్తాము. కానీ అవి అన్నీ మన అందరికీ తెలుసు సిటీ పరిసరలో ఎక్కువగా కేంద్రంగా ఉంటాయి. ఫార్మసిటీ గురించి మన అందరికీ తెలుసు, అది ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సుమారు ఒక 20-23 కిలోమీటర్ దక్షిణంలో అది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఏరోస్పేస్ పార్క్స్ కూడా ఎయిర్పోర్ట్ వైపే ఉన్నాయి, అంటే ఆదిబట్ల, ఇబ్రాహీంపట్నం ఆ ప్రాంతంలో ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ రంగానికి కొంత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతూ ఉంది. కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనము ఇటువైపు జహీరాబాద్ వైపు నిమ్స్ ఏరియాలో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. జీనోమ్ వ్యాలీ మనకు షామీర్పేట ఏరియాలో ఉన్నట్టుగా మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్స్కి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు కూడా ఇటువైపు మన దివిటపల్లి కావచ్చు, బెంగళూరు వెళ్ళే హైవే మార్గంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ కావచ్చు, తర్వాత ఆ భాగంలోనే ఎక్కువగా తీసుకురావడానికి ఆలోచనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఆ పరిసర ప్రాంతంలో మనకు హౌసింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వర్గాలుగా ఉంటాయి, కొన్ని హై ఎండ్ కూడా అవసరం ఉంటాయి, బట్ ఎక్కువగా డార్మెటరీ స్థాయిలో కానీ, వర్కర్ హౌసింగ్ కానీ, మనకు అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ అంటారు, అట్లాంటి హౌసింగ్ కానీ, ఇట్లాంటి అవసరాలు మనకు చాలా చాలా పెద్ద స్థాయిలో అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే 2-3 సంవత్సరాల్లోనే చాలా భారీ స్థాయిలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని కంపెనీస్ ఇప్పుడే మాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దట్ మేము ఇక్కడ పెద్ద ఫ్యాక్టరీ పెడతాము, బట్ వర్కర్స్ హౌసింగ్ కోసం కూడా మీరే మాకు అదనంగా ఏమైనా ల్యాండ్ కేటాయిస్తారా, మేము ఎవరో ఒక డెవలపర్తో వాళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్ చేసి హౌసింగ్ వాళ్ళతో కట్టిస్తాము. సో అట్లాంటి కూడా మేము ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇట్లాంటి ప్రస్తావనలో ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉందో దానికి కూడా మేము ఎక్కడైనా నిరాకరించట్లేదు, వాళ్ళని కూడా మేము పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాము. సో ఈ రూపంలో చూస్తే ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీలో వేగం రావడం, ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఆత్మనిర్భర్ స్కీమ్ తీసుకురావడం, PLI ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ తీసుకురావడం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో గత 7 సంవత్సరాలుగా TS ఐపాస్ లాంటి చాలా ఒక ముఖ్యమైన చట్టం ఉండడం, ఆ చట్టం చాలా గట్టిగా మేమందరూ 7 సంవత్సరాలుగా అమలు చేయడం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇట్లాంటి అమలు చేయడం వల్ల, పాలసీ ఉండడం వల్ల మొత్తం జాతీయ స్థాయిలో, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మంచి పేరు ఉండడం, ఇవన్నీ మాకు ఈరోజు చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజెస్గా వస్తూ ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురించి ఈరోజు తెలంగాణ గురించి ఎవరికి చెప్పాల్సిందిగా అవసరం లేదు. తెలంగాణలో ఏం చట్టాలు ఉన్నాయి, ఎట్లా అమలు చేస్తారు, చట్టాల్లో ఏం చెప్తారో, అమల్లోకి ఏం వస్తుందో, దాంట్లో ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా, ఇవన్నీ మేము నిరూపించి ఉన్నాము. ఈరోజు ఎవరికి కొత్తగా ఏదో సంజాయిషి ఇవ్వాల్సిందిగా అవసరం లేదు. సో ఇవన్నీ మనకు చాలా మంచి అడ్వాంటేజెస్గా వస్తాయి. ఇప్పటికే ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొంతమంది నాకు చెప్తా ఉన్నారు, ఇప్పుడు మనము డిసెంబర్ ఇంచుమించుగా అయిపోతూ ఉంది, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఈ 4 నెలలు చూస్తూ ఉంటే గత 7 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడైనా ఒక 4 మాసాల బ్లాక్లో ఎప్పుడైనా అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్
ఒకేసారి ఎప్పుడో రాలేదు. అంటే మీరు కొంతమంది రోజువారీగా పేపర్ చదువుతూ ఉంటారు, కొంతమంది గమనించి ఉంటారు. ఇంచుమించుగా ప్రతి రెండో రోజు, మూడవ రోజు ఒక కంపెనీని ఆహ్వానించడం, ఒక కంపెనీ ఏదో చేయబోతున్నామో ప్రకటించడం, MOUs సంతకం చేయడం, ఎప్పుడో ఇట్లాంటివి జరగలేదు. సో చాలా భారీ స్థాయిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ 3 రంగాలతో పాటు ఇతర రంగాల్లో కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. అంటే మిగతా రంగాలు ఏమీ లేవు అని నేను చెప్పట్లేదు. బట్ ఈ 3 రంగాలకి ఇందాక చెప్పినట్టుగా హైదరాబాద్తో ఎక్కువ అనుసంధానం ఉంది. కాబట్టి ఈ 3 రంగంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి వల్ల మీ అందరికీ కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది. సో నేను అనరాక్ వారికి కూడా, ప్రశాంత్ గారికి కూడా, మరి వాళ్ళ టీం సభ్యులకి ఈ అంత లోతుగా అధ్యయనం చేసి ఒక మంచి నివేదిక తయారు చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదం తెలియపరుస్తున్నాను. అదేవిధంగా క్రెడాయి నాయకులందరికీ కూడా ప్రతి విషయంలో వాళ్ళు ప్రభుత్వంతో చాలా సమన్వయంగా, ఒక వారధిగా, అంటే జనాలకి ఏం కావాలో, వాళ్ళకి ఎట్లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయో, వాళ్ళ ఆశలు ఎట్లాంటివి ఉన్నాయో మా దృష్టికి తీసుకురావడం, మా దగ్గర నుంచి వాళ్ళు కొన్ని ఫీడ్బ్యాక్ మాకు వాళ్ళు పంచుకోవడం, ఎప్పుడైనా చాలా సత్సంబంధాలతో వాళ్ళతో మనము పని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాము. సో అంత పరిపక్వత ఉన్నటువంటి నాయకత్వానికి నేను కూడా మళ్ళా అభినందన తెలియపరుస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు నా ధన్యవాదం తెలియపరుస్తున్నాను. అదేవిధంగా నాకు తెలుసు మీరు నా కోసం కాదు, మీరు సిస్టర్ హిమాని కదా, సిస్టర్ హిమాని కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. సో కానీ నేను కూడా ఇంకా ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మీ అందరికీ మరి ఒకసారి నా ధన్యవాదం తెలియపరుస్తూ ఇంతటితో విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి ఇంత దూరం వచ్చి ఈవెంట్లో పాల్గొని మీ అభిప్రాయాలని, సలహాలని, సూచనల్ని అన్నింటినీ కూడా మాతో పంచుకున్నందుకు వి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. And yes, now let me invite Ram Reddy Garu, President CREDAI Mehboob Nagar, to please come upon to the dais and present the memento to Sri Jayesh Ranjan Garu. And next I would like to invite CREDAI Kamareddy President Srinivas Garu onto the dais to present the memento to Prashant Thakur Garu. Thank you so much to all the dignitaries on the stage. And nextly, I would like to invite our diamond sponsor LIC HFL Nunchi D. Jaiprakash Babu Garu, Regional Manager AP and Telangana. So వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. డైమండ్ స్పాన్సర్ LIC HFL నుంచి డి జయప్రకాష్ బాబు గారు, రీజనల్ మేనేజర్.
And yes, now I'd like to invite DJ Prakash Babu Garu, Regional Manager AP and Telangana LIC HFL. Hearty welcome, sir. సభకు నమస్కారం. ఈ తెలంగాణ క్రెడై యూనిట్కి సంబంధించి ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్ ప్రతినిధిగా తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర ఇన్ఛార్జిగా ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్ తరఫున మమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించడం, ఈ సభలో మాట్లాడడానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా క్రెడై తెలంగాణ చైర్మన్ శ్రీ రామచంద్రారెడ్డి గారికి, అలాగే మురళీకృష్ణారెడ్డి గారికి, ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ క్రెడై అండ్ తదితర పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పటివరకు మన జయేష్ రంజన్ గారు చెప్పినట్టుగా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి తెలంగాణలో. అలాగే వారి అవసరాలు తగినట్టుగా మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కూడా మనం డెవలప్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. మీ అందరితో పాటు నేను కూడా వినడం జరిగింది. అయితే ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్ తరఫున నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, మన సర్వేలో తెలిసింది ఏంటంటే, ప్రస్తుతం గృహ నిర్మాణ రంగంలో 18% ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ ది హైదరాబాద్ సిటీ ఎలోన్. మా ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్ తరపున చూస్తే దాదాపు మా దగ్గర ఉన్న 9 రీజియన్లో, సదరన్ రీజియన్ అంటారు హైదరాబాద్ హెడ్ క్వార్టర్స్ తోటి, తెలంగాణ ఆంధ్రాలో మేము ఆపరేట్ చేస్తున్నాం. మా రీజియన్ ఏంటంటే ఆల్ ఇండియాలో నంబర్ 1 ఉంటూ ఉన్న అవకాశాలని అందిపుచ్చుకుంటూ, మరి బారోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మంచి సర్వీసులు అందిస్తూ, అలాగే ప్రమోటర్స్ అని బిల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో కూడా మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తూ మేము ముందుకు వెళుతున్నాము. ఇన్ ది ప్రాసెస్ దిస్ ఇయర్ ఆల్రెడీ వీఆర్ రిజిస్టరింగ్ 125% గ్రోత్ రేట్ ఓవర్ ది లాస్ట్ ఇయర్. గత సంవత్సరం కంటే వృద్ధి 120% మేము చూపిస్తున్నామని చెప్పడానికి చాలా గర్విస్తున్నాం. ఎందుకని చెప్తున్నా అంటే ఫ్రెండ్స్, గత సంవత్సరంలో మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలేమి, వారు కల్పించిన వసతులేమి, లేదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కల్పించిన రాయితీల పరంగా చూసుకుంటే అవన్నీ కూడా అంటే సక్రమంగా అమలు చేస్తూ మరి మంచి సర్వీసులు అందించడానికి ముందుకు వస్తున్న తరుణంలో మా ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్ కూడా మరి తన వంతు సహాయం పబ్లిక్ చేస్తూ ఉన్నామని మేము మీ సభాపూర్వకంగా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా మాకున్న ఏరియా పరిధిలో 75% ఆఫ్ బిజినెస్, అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణలో 75% వచ్చే బిజినెస్ అంతా కూడా తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. ఈ 75% బిజినెస్లో కూడా 80% ఆఫ్ ది బిజినెస్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ది హైదరాబాద్ టౌన్ ఎలోన్, హైదరాబాద్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. అయితే మా సంస్థ పరంగా మేము ఇక్కడ ఉన్న 15 చాప్టర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో 850 మెంబర్స్, వారందరికీ కూడా ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్ తరఫున మేము విన్నవించేది ఏంటంటే, వీఆర్ రెడీ టు వర్క్ ఇన్ ది Tier 2 and 3 సిటీస్ ఆల్సో, లైక్ ఏమైనా వరంగల్ కానివ్వండి, లేదు కరీంనగర్ కానివ్వండి, లేదు ఖమ్మం కానివ్వండి, తదితర పట్టణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ పట్టణాలు కూడా మేము ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాము. అయితే మీ ప్రపోజల్ తీసుకురండి, ప్రపోజల్ పరిశీలించి మరి వేగంగా మరి మీకు అనుకూలంగా మాకు అనుకూలంగా ఉండేటట్టు చేయడానికి మేము ఇప్పుడు సంసిద్ధంగా ఉన్నామని మేము తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇస్తున్న ప్రజలకు ఏంటంటే అందుబాటులో ఉండడానికి ప్రస్తుతం ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్ సంస్థ 6.66% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి రిటైల్ లోన్స్ ఇస్తూ, సిబిల్ రేటింగ్ 700 పాయింట్స్ ఉంటే అప్ టు 2 crores కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఈ స్కీమ్ ఏంటంటే ప్రస్తుతం 31 డిసెంబర్ వరకు అమల్లో ఉంది. కాబట్టి మరి ఇక్కడున్న మన బిల్డర్స్ అందరూ కూడా మరి వారి కస్టమర్లతో పంచుకుంటే అటు మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది, ఇటు ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్ కూడా ఉపయోగం ఉంటుందని సభాపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇంతేకాకుండా
మేము అప్రోచ్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మేమైతే ఏ ప్రాజెక్ట్స్కి అయితే ఫండింగ్ ఇచ్చామో ప్రాజెక్ట్ ఫైనాన్స్ రూపంలో, అవి కూడా ఏంటంటే మా పోర్టల్ ఒకటి డెవలప్ చేసాము. అది వెబ్సైట్లో ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే అందులో ఏంటంటే ప్రాపర్టీ కూడా ఏంటంటే మేము అప్లోడ్ చేసాము. వాటి ఫొటోస్లు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి ఏంటంటే లొకేషన్, తర్వాత ఏంటంటే ఉన్న రేట్స్ ఇవన్నీ కూడా అందులో పొందుపరచడం జరిగింది. కాబట్టి మిత్రులందరూ కూడా దాన్ని కూడా పాపులర్ చేస్తే ఇటు బిల్డర్స్కి ఉపయోగం ఉంటుంది, ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్కి ఉపయోగం ఉంటుంది, అలాగే మన ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ వ్యక్తికైనా సరే మరి ఈ సమాచారం అంతా అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఈ సభాపూర్వకంగా తెలియజేస్తూ, మరి మాకు ఇచ్చిన ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్ తరఫున మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ, మరి ఎన్నో ఇటువంటి కాన్క్లేవ్స్ జరగాలని, జరిగితే ఏంటంటే ఈ మన ఎవరైతే యంగ్ ఎంటర్ప్రినర్స్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఉపయోగం జరుగుతుందని, దాంతోపాటు తగు సూచనలు సలహాలు కూడా ఈ పెద్దలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా దొరుకుతుందని మరి భావిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much, sir. And yes, now we have a video from our diamond sponsor, HDFC Limited. So yes, can we have the video on the screen, please? शुरुआत करते हैं माइंड ट्रेनर हिमानी की वीडियो इंट्रोडक्शन देखकर। दुनिया में जितने भी व्यक्ति सफल లోకానికి కనుమరుగవుదాం, మనసు చెప్పేవన్నీ విందాం, వెతుక్కుందాం ఆ చోటు. అందరి ముందు జంకెను మనసు, నచ్చిన చోట ఎగురును మనసు, వెతుక్కుందాం ఆ చోటు. వెతుక్కుందాం ఆ చోటు. జీవితమంతా మనం మనది అనే అలాంటి ప్రత్యేకమైన చోటు కోసం వెతుకుతాం. హెచ్డిఎఫ్సి హోమ్ లోన్స్ మీకోసం ఒక గూడు. So yes, that was a video from HDFC Limited. And yes, next I would like to invite CEO of Nexon Paints, our diamond sponsor, Mr. Ajay Munkur Garu, onto the dais to please speak a few words. So yes, ladies and gentlemen, let me invite CEO of Nexon Paints, Mr. Ajay Munkur Garu, onto the dais. Good evening, friends. It gives me great pleasure to be amongst all of you, the doyens of the real estate industry here in Hyderabad. The CREDAI 2021 event for me is all about positivity, growth, and good times ahead. It's heartening to be back amongst the buzz and sensing the normalcy that is slowly coming back into the economy. 2021 has been a great adventure for us in the infrastructure development sector in general and the paint sector in particular. According to a recent report by CRISIL, the real estate sector is growing by 12%, which is an indication of growth and movement in the building sector. We are also seeing a very positive movement in the decorative paint industry with higher spending on home improvement and refurbishing.
At Nexon Paints, we have been striving to reimagine the way paints are made, especially making them eco-friendly and keeping the bright and shiny essence of the paint in place. We are also seeing a demand for our products both in economy and premium range, which is a testimony to the quality and range of products that we are offering in the market. It is this love and trust that our customers have showered on us, which has resulted in our company winning a host of awards over the last couple of years, of which I would like to mention just two. We won the Rising Star of the Paint Industry Award, which was given to us by IPCA, which is the Indian Paints and Coatings Association, in 2019. And the newspaper, the prestigious newspaper Economic Times, also awarded us India's Growth Champion in 2021 for being one of the fastest growing companies in the country. We wish to expand our reach and market share in the coming year by maintaining consistency while offering newer choices to our customers. Thank you very much. Thank you all. And we hope to have a great relationship with all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And yes, so now, నేను ఇందాక అనౌన్స్ చేసినట్టు, let me invite motivational speaker Himani from Happiness Hub onto the dais. So ladies and gentlemen, put your hands together for Himani from Happiness Hub. हिमानी की वीडियो इंट्रोडक्शन देखकर दुनिया में जितने भी व्यक्ति सफल हुए या अपने लक्ष्य तक पहुंचे, क्या वो कोई इत्तेफाक था? नहीं, उन सभी ने जाने अनजाने अपने अंदर छिपी हुई मन की शक्तियों का इस्तेमाल किया और इन्हीं शक्तियों को बांटने की राह पर निकली हिमानी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हिमानी ने MBA करने के बाद 2 साल तक रिलायंस और बिरला जैसी नामांकित कंपनीज में मैनेजर की सफल भूमिका अदा की। अपने कॉर्पोरेट करियर में सफलता पाने के बाद भी हिमानी की आंखों में कुछ अलग करने की, कुछ अलग कर दिखाने की चाह थी, जिससे वो नकारात्मकता के अंधकार में फंसे लोगों के जीवन में खुशियां ला सके। इसलिए हिमानी ने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने महान वक्ताओं को सुना तथा नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर्स के पास इन शक्तियों का इस्तेमाल करने की तालीम ली। हिमानी ने देखा कि उनका मन सकारात्मक होने की वजह से उनका जीवन भी सकारात्मक होने लगा है और इसीलिए जिंदगी को बदलने वाले इस महान ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का अभियान उन्होंने माइंड ट्रेनर के रूप में शुरू कर दिया। हिमानी के इस निर्णय ने उनकी जिंदगी के लक्ष्य को बदल दिया। हिमानी आज एक सफल माइंड ट्रेनर होने के साथ साथ एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, सर्टिफाइड रेकी ग्रैंड मास्टर, सर्टिफाइड पायरा वास्तु एक्सपर्ट, सर्टिफाइड प्राणिक हीलर, सर्टिफाइड पेंडुलम थेरेपिस्ट, सर्टिफाइड साउंड हीलर और एक सफल काउंसलर भी है। लोगों की समस्या को सुलझाकर दुनिया में खुशियां फैलाने के लिए उन्होंने हिमानीज हैप्पीनेस हब नामक संस्था की स्थापना की है और इस संस्था के द्वारा देश विदेश के लाखों लोगों ने इस ज्ञान को पाया है। अंतर्मन की शक्ति को जगाकर जिंदगी में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए हिमानी ने स्पेशली अपना 2 दिवसीय माइंड पावर वर्कशॉप डिजाइन किया है, जो आज जगह जगह धूम मचा रहा है।
इस वर्कशॉप में जीवन से डर, तनाव, चिंता, निष्फलता, बुरी आदतें तथा हताशा जैसी समस्याओं में से बाहर निकलकर आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जीना सिखाते हैं तथा लोगों के स्वास्थ्य, संपत्ति, करियर, रिश्ते तथा आध्यात्मिकता से जुड़े लक्ष्य को पाना सिखाते हैं। हिमानी ने माइंड पावर प्रोग्राम्स के साथ साथ स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट्स प्रोग्राम, कॉर्पोरेट प्रोग्राम, पेरेंटिंग प्रोग्राम, मेमोरी वर्कशॉप, रेकी हीलिंग वर्कशॉप जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं। हिमानी के कार्यक्रम आज अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ कई समाज और सामाजिक संस्थाओं द्वारा तथा रिलायंस, एसआर, ओएनजीसी, एलएनटी, एलआईसी, फोर्टिस, बीएसएनएल, पुलिस डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट जैसे कई बड़े बड़े प्राइवेट तथा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बार बार आयोजित करते रहते हैं। इसके साथ रोटरी क्लब, लायंस क्लब जैसे कई प्रतिष्ठित ग्रुप्स तथा आध्यात्मिक संस्थाएं जैसे कि स्वामीनारायण संप्रदाय, ब्रह्मा कुमारीज, बीएपीएस स्वामीनारायण संप्रदाय, जैन देरासर, उनके साथ साथ अंध और विकलांग लोगों के लिए कार्य कर रही समाज सेवी संस्थाएं और एनजीओज के द्वारा हिमानी के प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। उन्होंने अलग अलग मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर्स, रेडियो चैनल्स तथा टेलीविजन प्रोग्राम्स के माध्यम से भी इस ज्ञान का प्रसार किया है और आज हिमानी के जीवन का उद्देश्य है दुनिया के लोगों में सकारात्मकता और खुशियां लाना और आज बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और वो भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती जा रही है। तो आइए हम सभी मिलकर अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों को पाने की चाबी आज हिमानी से लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। And yes, I think there's nothing left to say about Himani after watching this video. So without any delay, inviting Himani ji onto the stage from Happiness Hub. Thank you. Namaskaram. Ella उनारो बागुनारा बड़ी मेहनत करके सिखाया। सो कैसे हैं आप सब लोग? ये मेरे साथ थोड़ा चीटिंग हुआ है, हाँ, क्योंकि मुझे ये पोस्ट लंच सेशन दिया है और ये पोस्ट लंच में आपको जगाने की ड्यूटी मेरे हाथ में जब आई है तो इट इज़ लाइक वेरी टफ जॉब। तो चलो कोई बात नहीं, अपनी मैं ड्यूटी कर ही देती हूँ। तो भाई आज तक अभी तो आपने बहुत सारे लेक्चर सुने, पर मेरे सेशन में कोई लेक्चर नहीं होने वाला है। धमाल होने वाली है, मस्ती होने वाली है, इंजॉयमेंट होने वाला है, बिकॉज मेरा सेशन ही है हैप्पीनेस के ऊपर। तो आप सब लोग तैयार हैं इंजॉय करने के लिए? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। यस और नो? यस और नो? ओके, अच्छा ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, चलो मैं उसका एक रीज़न बता देती हूँ। बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ बैठी है, सबका अलग एक स्टेटस, सबका अलग एक रुतबा। बट मेरे सेशन का एक खासियत है, मेरे सेशन में
जब भी मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम जब लेती हूं तो एक कंडीशन अप्लाई होता है कि मेरा सेशन अगर अटेंड करना है तो आपको अपनी उम्र भुलाना है और छोटा बच्चा बनना है। अगर बच्चे बनेंगे तो मेरे सेशन में मजा आएगा, वरना तो भाई काम की बात नहीं होगी। तो सब लोग बच्चे बनेंगे, यस और नो? अब मैं सिंपल बता देती हूँ, बच्चा बनने में बहुत फायदा है। एक छोटे बच्चे को कभी आपने हवा में उछालते हुए देखा है, यस और नो? यस। कितना मुस्कुराता है, कितना खिलखिलाता है, उस मोमेंट का मजा उठाता है। पर उसकी जगह पे हमें कोई हवा में उछाले तो स्ट्रेस से मर जाओगे। अरे मेरी टांग तोड़ेगा, मेरे को पक्का गिराएगा। अपने को प्रॉब्लम क्या है? उस जगह पे बच्चा एंजॉय कर लेता है, हम क्यों एंजॉय नहीं कर पाते? द रीजन इज उस छोटे बच्चे को भरोसा है कि जिसने मुझे उछाला वो मुझे पकड़ेगा, पर हमें भरोसा नहीं कि जिसने मुझे भेजा वो मुझे संभालेगा। और इसीलिए हमारा भरोसा टूटता है, हम दुखी होते हैं। तो बेस्ट वे है कि आप बच्चे बन जाओ। बच्चे देखो हर चीज में कितना भरोसा करते हैं, कितना दिल से हर चीज को सीखते हैं। आप देखिए ना, आप जब बच्चे थे आप कितना लाइफ को खुल के जीते थे। आजकल की लाइफ तो हमारी ऐसी हो गई है, इतना ईगो में लोग जीते हैं, तो जब जीते हैं ऐसा लगता है इंसान जीता ऐसे है जैसे कभी मरने वाला ही नहीं, और इंसान मरता ऐसे है जैसे कभी वो जिया ही नहीं। दिस इज अवर लाइफ राइट नाउ। सो हमें थोड़ा सा अपनी उम्र भुला के बच्चे बनना है। बोलो बच्चे बनेंगे, यस और नो? देखो बच्चों की खासियत है, जब भी उसको यस और नो बोले ना, पूछे ना, तो वो चिल्ला के बोलते हैं। तो अभी फिर से लेट मी आस्क यू, बच्चे बनेंगे, यस और नो? चलो अभी इस आवाज को मैं और बुलंद कर देती हूँ, मैं एक एक्टिविटी करवा देती हूँ। ये आवाज क्यों नहीं आ रही पता है? मस्त वाला लंच गया है, तो ये मध्य प्रदेश की वजह से ये उत्तर प्रदेश काम नहीं कर रहा। तो अभी उसको थोड़ा सा हिला डालते हैं ताकि आपकी आवाज भी बुलंद हो जाए, दिमाग भी तेज हो जाए और आपका माइंड एक्टिव हो जाए। तो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, एक एक्टिविटी करनी है, जल्दी से जगह पे खड़े हो जाइए। एवरीवन फास्ट फास्ट फास्ट। कुछ तो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं भाई, इतना मत खाया करो। ओके, अब सबसे पहले तो ना स्ट्रेच करो, बॉडी को पूरा स्ट्रेच आउट करो आवाज के साथ। आवाज बुलंद होनी चाहिए। हाँ, पूरी आलस भर के जो अंदर भरी है ना वो सारी निकालो। अभी कुछ मोमेंट के लिए आपको छोटा बच्चा बनना है। ओके, तो अभी एक्टिविटी क्या करनी है? अपने आसपास एक पार्टनर ढूंढना है। कोई भी एक पार्टनर बना लो अपने आजू बाजू वाले को, ठीक है? एक पार्टनर, ओके। उसमें से एक पार्टनर होगा ए, दूसरा होगा बी। नाम दे दो फटाफट, ए कौन, बी कौन? हाँ, ए बी डिसाइड हो गया, ठीक है। अभी करना क्या है? ए जो है वो बी को टर्न करवाएगा, उल्टा करेगा। जैसे ये भाई साहब है, भाई साहब 1 मिनट आप आ जाइए। अरे डरिए मत, अरे डरिए मत, आइए इधर आइए। अरे 1 मिनट आइए, आइए। अगर ये मेरा पार्टनर है, मैं ए हूं, तो मुझे क्या करना है? अपने पार्टनर को टर्न करना है ऐसे उल्टा, और अपने हाथ के इस भाग से इस बंदे को मसाज देना है, यानी उसकी पिटाई करनी है। हमारी जो स्पाइन है ना, उसके आसपास एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आए हुए, उसके बाद जब टैपिंग होता है तो फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, दिमाग तक ब्लड पहुंच जाता है और हम एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। और वो अभी आपको पता चल जाएगा जब ये आपकी ब्यूटीफुल एक्टिविटी कर लेंगे। चलिए, तो पार्टनर ए बी को टर्न करो। हाँ, और 1 2 3 स्टार्ट। मारो 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 मारो। देखो अपना सारा गुस्सा निकालो, और गुस्सा नहीं आ रहा है ना तो अपनी बीवी का चेहरा याद करो।
चलिए स्लाइड्स प्लीज। ओके, तो आज का ये जो सेशन है, यहाँ पे सारे बिल्डर्स हैं एंड आज के सेशन का नाम ही है बिल्डिंग हैप्पीनेस। हम हैप्पीनेस के ऊपर बात करने वाले हैं, जिंदगी को जीना सीखने वाले हैं। बट उससे पहले बात ये आती है कि दोस्तों, जिंदगी में हमें बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी को समझें। जिंदगी में दो चीजें होती हैं, गोल एंड पर्पस। माला होती है, उसमें दो चीजें होती है, मोती एंड उसका धागा। दोनों में से एक भी गायब हो जाए तो माला कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। यस और नो? यस। तो लाइकवाइज लाइफ में भी दो चीजें हैं, गोल है एंड पर्पस है। और यहां बैठे हुए हर एक इंसान के साथ ये तो अच्छा हुआ है कि उन्होंने अपने गोल को तो पहचान लिया है और शायद गोल को अच्छी तरह से पूरा भी कर रहे हैं, बट शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि पर्पस इज मिसिंग। एंड व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द पर्पस? तो गोल मीन्स जिंदगी में सफलता पाना, जिंदगी में आगे बढ़ना, बिजनेस को बढ़ाना, गाड़ी खरीदना, पैसा कमाना, घर बनाना, ये सब गोल हो सकता है। एंड हो सकता है यहाँ पे बैठे हुए लोग अपने गोल में तो बहुत पावरफुल है, बट आस्क योरसेल्फ, हाउ इज योर पर्पस? आपके मोती तो बहुत सुंदर है, पर आपके धागे का क्या? एंड व्हाट इज द पर्पस? पर्पस मीन्स लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। क्या आप जिंदा हैं? क्या जिंदगी को हर पल उत्साह से, उमंग से, आनंद से जी रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोगों की गड़बड़ यही होती है, जिंदगी बीत जाती है एंड देन रियलाइज होता है कि जिंदगी की इस भागा दौड़ी में, इस भागा भागी में जिंदगी जीना तो रह ही गया। एक बुक है जिसमें एक बहुत सुंदर बात बताई गई है, दैट इज कॉल्ड लास्ट रिग्रेट्स ऑफ आवर लाइफ। जो लोग डेथ बेड पे थे उनको पूछा गया कि आपकी जिंदगी के अफसोस क्या है, तो किसी ने ये अफसोस नहीं किया कि मैंने बड़ा घर क्यों नहीं बनाया, मैंने अपने बिजनेस को ऐसा टर्नओवर क्यों नहीं करवाया, बट उसको ये अफसोस जरूर था कि मैंने अपनी जिंदगी जी क्यों नहीं, मैं हर पल में आनंद में, उत्साह में, उमंग में क्यों नहीं था। एंड इसी बात को चलो मैं आपको एक बहुत अच्छी तरह से समझा देती हूं। लेट मी टेल यू वन स्टोरी। स्टोरी है, स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। स्टोरी इज स्टोरी ऑफ स्क्विरल, एक गिलहरी की कहानी। ओके, एक बार एक गिलहरी एक शेर के यहां पे काम मांगने को जाती है। शेर कहता है, ओके मैं तुझे काम तो दूंगा, तुझे पूरी जिंदगी काम करना है और तेरा अगर काम बढ़िया हुआ तो काम के एंड में, तेरे सालों के वो मेहनत के एंड में मैं तुझे 10 किलो अखरोट दूंगा। गिलहरी बोलती है, वाह 10 किलो अखरोट, आई वांट दैट। और वो तो काम पे लग गई, बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से, बड़े पुरुषार्थ से अपना काम करने लगी और बहुत ही सुंदरता से उसने अपनी सारी काम का जो पूरा कार्य का समय था वो पूरा 100% देके उसने अपना काम फिनिश किया। इतना मेहनत करती, सुबह अर्ली आ जाती, रात को लेट तक काम करती, अपने आप को निग्लेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ उसका गोल था कि मुझे बहुत मेहनत करना है और 10 किलो अखरोट पाना है। एट द एंड ऑफ हर इयर्स, वहां पे उसके काम के एंड में जब वो राजा से मिलने जाती है, राजा कहते हैं मैं तो तुझसे बहुत खुश हूं और ले मेरी ओर से तेरा जो कमिटमेंट था वो गिफ्ट, तेरा 10 किलो अखरोट। सालों के बाद जब इतनी मेहनत के बाद उसको 10 किलो अखरोट मिलता है, इस गिलहरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो भागती दौड़ती अपनी अखरोट लेके घर पे जाती है और सोचती है कि मैं घर पे जाके शांति से बैठ के अब अखरोट ही अखरोट खाऊंगी। पर जब वो घर जाती है, अखरोट खाना शुरू करती है, तो वो महसूस करती है कि वो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी है, उसके दांतों में अब वो दम ही नहीं रहा कि वो अखरोट को तोड़ सके। एंड एट दैट टाइम शी रियलाइज्ड कि इस जिंदगी की भागा दौड़ी में इतनी हद तक मैं बिजी रही, इतनी हद तक मैं उलझ गई कि जिंदगी को जीना तो मैं भूल ही गई। शायद इससे थोड़ा सा कम समय काम को देके, शायद थोड़ा सा समय अपनी लाइफ को दे दिया होता, शायद बीच की जर्नी में थोड़ा सा एंजॉय कर लिया होता, तो आज ये अफसोस नहीं होता। एंड ये जो कहानी है वो कोई स्क्विरल की कहानी नहीं है, ये हम सब ह्यूमंस की कहानी है। हम यही चाहते हैं कि हम जिंदगी में इतनी मेहनत, इतना समय क्यों देते हैं? बिकॉज वी वांट कि हम जिंदगी में कुछ अचीवमेंट करें, जिंदगी में कुछ टॉप पे पहुंचे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। बहुत मेहनत पूरी जिंदगी भर करते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं उन चीजों के पीछे, बट एट द एंड
क्या होता है? ऑफ कोर्स हमारे हाथ में रिजल्ट तो होते ही है, बैंक बैलेंस होता है, वो घर बंगला गाड़ी ऐशो आराम की जिंदगी होती है, बट साथ में एक अफसोस भी होता है, क्योंकि ये सब कुछ तो है बट वो समय अब हाथ में नहीं है। वो समय जिसमें आपको एंजॉय करना था, वो क्षमता जो आज आपके हाथ में है, आपने सोचा कभी आएगा समय, और वो समय कभी नहीं आता। तो आज का ये जो मैसेज है, आज का जो प्रोग्राम है, वो इसी के ऊपर है कि जिंदगी कल में नहीं है, जिंदगी कल में भी नहीं थी, जिंदगी आज में है और उसे जीना शुरू करो। जिंदगी में कितने पल है मत गिनो, पर हर पल में आप कितनी जिंदगियां जी सकते हैं वो गिनना स्टार्ट कर दो, तभी आप जिंदा हैं। एंड आज यहाँ पे सारे बिजनेसमैन आए हुए हैं, तेलंगाना के बड़े बड़े बिल्डर्स आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को एक इंसान की बात करती हूँ जो शायद यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हो सकते हैं, एंड दैट पर्सन इज स्टीव जॉब्स। यस और नो? एक बिजनेस करते हुए इंसान के लिए स्टीव जॉब्स तो एक रोल मॉडल ही हुए। उन्होंने किस तरह से अपने एप्पल को कहां से कहां पहुंचाया, बट आप जानते हैं एट द एंड उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में स्टीव जॉब्स का पूरी जिंदगी का एक देखने का नजरिया या जिंदगी का अर्क या मर्म कह सकते हैं, वो क्या था? तो मैं आज सभी लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आफ्टर दिस सेशन आप गूगल पे जाइएगा एंड सर्च कीजिए स्टीव जॉब्स लास्ट लेटर। उन्होंने लास्ट में इस दुनिया को क्या मैसेज दिया? कहते हैं मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, और मरता हुआ इंसान जो बोल के जाता है वो बड़ा ही काम की चीज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो स्टीव जॉब्स कुछ कह के गए, वो जरूर पढ़िएगा। आई हैव दैट लेटर अवेलेबल विथ मी, बट मैं उसको सिर्फ समझा दूंगी, आप पूरा डिटेल में बाद में पढ़िएगा। स्टीव जॉब्स का ये कहना था कि पूरी जिंदगी मैंने बहुत मेहनत करी और बहुत बड़ा लेवल, बहुत बड़ा मुकाम अपनी जिंदगी में हासिल तो किया, पर आज जब मैं अपने डेथ बेड पे हूं तो मुझे मेरे अपने आप को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक मनी मेकिंग मशीन था, मैं एक जिंदा इंसान नहीं था। क्योंकि आज इस डेथ बेड पे मेरे पास करोड़ों का बैलेंस है, पर वो आती हुई उस डेथ को खरीद नहीं पा रहा है। वो मुझे चंद मोमेंट भी, मेरा ये बैलेंस मुझे चंद मोमेंट भी लौटा नहीं सकता। और तब मुझे रियलाइज होता है कि काश मैंने जिंदगी में कुछ अच्छी मेमोरीज क्रिएट की होती तो कितना अच्छा था। काश मैंने जिंदगी में कुछ पल अपने शौक को दिए होते, कुछ पल अपने परिवार को दिए होते, कुछ पल जिंदगी को एंजॉय करने में दिए होते तो कितना अच्छा होता। एंड इसीलिए वो कहते हैं कि मैं रेकमेंड करता हूं हर एक इंसान को कि जिंदगी में सक्सेस एंड पैसा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज द जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट योर होल लाइफ। व्हाट इज योर होल लाइफ? योर लाइफ इज हैप्पीनेस। आप जिंदगी में कितना खुश हैं, कितना एंजॉय करते हैं, बैंक बैलेंस काउंट करते हैं, उसको साइड में रखिए, हैप्पीनेस का बैलेंस काउंट करना शुरू कीजिए। बैंक बैलेंस तो गया तो कमा भी लेंगे, पर हैप्पीनेस गई ना जिंदगी से और वो साल चला गया बगैर हैप्पीनेस का, वो साल कभी वापस नहीं आएगा। तो हर साल हिसाब लगाइए कि आप उस साल में कितना खुश थे। और ऐसे ढेर सारे लोग थे, मनोहर पर्रिकर, जिन्होंने भी अपना डेथ बेड पे यही लेटर लिखा, लोगों को यही रेकमेंड किया कि जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको अगर किसी चीज को देना है तो दैट इज हैप्पीनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज हम पूरी बात हैप्पीनेस पे करने वाले हैं। आर यू क्लियर नाउ? मैं हैप्पीनेस की क्यों बात कर रही हूं? यस और नो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से एवरीवन। यस, ओके। तो स्लाइड्स बंद कर दीजिए मयूर, इट्स ओके, क्योंकि वैसे भी ये चल नहीं रहा यहां से। सो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिमानीज हैप्पीनेस हब, यानी मैं लोगों को सिखाती हूं कि जिंदगी को खुशियों का केंद्र बनाइए, खुद खुश रहिए, खुशियां फैलाइए। पर लोग क्या करते हैं? थोड़ा उल्टा करते हैं, पूरे गांव के टेंशन का केंद्र बन के घूमते हैं। कुछ कुछ को तो बाजू वाले का भी टेंशन रहता है। और यहाँ पे हम ऐसे चेहरे नजर आ सकते हैं, हमारे आसपास देख रहे हैं हम लोग, कितना कुछ तो टेंशन में बैठे हैं। हैप्पीनेस की बात आई और लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं जैसे मैंने उनका कुछ बिगाड़ा हो। भाई हैप्पीनेस की बात आई है तो थोड़ा हंस के सुन ले इस सब्जेक्ट को। ओके, तो हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर ह्यूमन लाइफ। इट इज द अल्टीमेट गोल इन आवर ह्यूमन लाइफ।
मैं सफलता या पैसे के खिलाफ नहीं हूं, पर उस सफलता का क्या फायदा जिसमें हैप्पीनेस जुड़ी ही ना हो? उस पैसे का क्या फायदा जिसमें खुशी ही ना हो? अगर खुशी एंड मनी, खुशी एंड सक्सेस, अगर ये बॉन्ड हो जाता है तो कितना अच्छा। और आप जानते हैं आज तो हैप्पीनेस के ऊपर वर्ल्ड के कितने सारे कंट्रीज हैं जो इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दुबई, भूटान जैसे कंट्रीज में हैप्पीनेस के पूरे वहां पे मिनिस्ट्री ओपन हो रही है, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट खुल रहे हैं। जो डिपार्टमेंट का काम होगा कि मेरे देश के लोग खुश हैं कि नहीं ये चेक करो, मेरे देश के लोगों में खुशी का इंपॉर्टेंस डालो। और इसीलिए आज हम हैप्पीनेस की बात बहुत डिटेल में करेंगे। हैप्पीनेस क्या है? सिंपल, वो एक फीलिंग है जो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। मैं अहमदाबाद से हूं, गुजरात से हूं। हमारे यहां पे तो नहीं मिलता। आपके तेलंगाना में कोई बेचता है कि 10 रुपए में किलो हैप्पीनेस? नहीं। अगर बेचता तो लोग भर भर के खड़े रहते माल लेने के लिए। ये कहीं बिकती नहीं है, ये अंदर से आती है। आती कैसे है? अंडरस्टैंडिंग से आती है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है जीवन में खुश रहना, पर फिर भी लोगों की आर्ग्यूमेंट होती है। मैं कहती हूं खुश रहो तो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मैडम कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना खुश रहने के लिए। बिना वजह खुश रहूं? अबे तुझे खुश रहने को भी वजह चाहिए। ठीक है, अगर तू याद रख, तू वजह ढूंढता है तो तू वजह की वजह से खुश है। जिस दिन तेरी वजह खत्म, तेरी खुशी खत्म। पर अगर तू बिना वजह खुश है तो तू हमेशा खुश रह सकता है। सिंपल। कुछ लोग कहते हैं कि मैडम नहीं, पर एक दिन आएगा ना, एक दिन आएगा जब मेरे पास सब होगा, उसके बाद मैं खुश रहूंगा। मैं बोली वो दिन कभी नहीं आएगा। तेरा आज तेरे कल को बना रहा है। तू आज में उदास तो तेरा कल भी कैसा होगा? उदास। तो तुझे आज बदलना है, और अगर आज में आपने हैप्पीनेस भर दिया तो लाइफ बदल सकती है। अच्छा, हैप्पी रहने के लिए सिंपल, मैं हमेशा कहती हूं कि छोटी सी आदत अपनाओ। अगर ये छोटी सी आदत भी अपनाई तो भी आपकी लाइफ बदल जाएगी। और वो छोटी सी प्यारी सी आदत है, बिना वजह 24 घंटे अपने प्यारे से मुखड़े पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट बना के रखिए। बट इस स्माइल करने में भी लोगों को इतनी दिक्कत है, मुंह फुला फुला के चलते हैं। इधर तो तुम अगर आसपास देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को देख के जैसे मैंने उनका किडनी मांग लिया हो। भाई इतने गंभीर क्यों? एक स्माइल तो बनती ही है ना। चेहरे पे स्माइल ला सकते हो कि नहीं? यस और नो? यस, एक स्माइल बहुत सारी। ये मास्क का चक्कर भी बहुत खराब है। कोरोना में सबसे ज्यादा ये क्या अंदर चल रहा है, वो गालियां बोल रहा है मेरे को, क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं चलता। ये मास्क में पता नहीं चलता, बट फिर भी आंखों से भी पता चल जाता है कि इंसान स्माइल कर रहा है कि नहीं। तो स्माइल की जब बात आई, मैं लोगों को कहती हूँ कि बिना वजह सिर्फ हंसने की आदत डाल दो। 24 घंटे मैं तो कहती हूँ हंसो, मुस्कुराते रहो। हाँ, नींद के घंटे छोड़ देना, वरना आपके घर वाले आपसे डरने लगेंगे। और बाकी के घंटों में तो हंसी एक अपने चेहरे पे रख ही सकते हैं। बट इसमें भी लोगों को आर्ग्यूमेंट। कुछ लोग कहते हैं मैडम आपको पता ही नहीं मेरी लाइफ में कितने चैलेंजेस है, कितने प्रॉब्लम्स है, मैं कहां मुस्कुराऊं। अबे इसमें भी तेरे को प्रॉब्लम? याद रख, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। हाँ है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर ही जीने में क्या नुकसान है। तालियां बजाई आपने। ओ माय गॉड, मतलब इतने सारे लोग जाग रहे हैं। जोरदार तालियां खुद के लिए। अरे वाह, क्या बात है। यस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जानते हैं एक स्माइल कितना जादू कर सकती है। मैं तो कहती हूँ आप कुछ लोग इसलिए भी नहीं हंसते क्योंकि मैं उनको कहती हूँ आप हंसो, तो क्या बोलते हैं पता है? नहीं, स्माइल मेरे को सूट नहीं करती, मैं हंसता हूँ अच्छा नहीं दिखता। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, बड़ा हो या छोटा हो, काला हो या पीला हो, नीला हो, जैसा भी हो, पर स्माइल हर एक को सूट करती है। भगवान ने स्माइल बनाई ऐसी है, पर आपको भरोसा इसलिए नहीं क्योंकि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो चलो इधर हम ट्राई करके देखते हैं। करना क्या है, आप सभी लोगों को यहाँ पे बराबर, अभी मैं जब कहूंगी खींच के तान के एक मस्त वाली चमचमाती हंसी लानी है। और हंसी कैसी पता है? दांत दिखने चाहिए।
जो जो दांत नहीं दिखाएगा समझ लेना उसने ब्रश नहीं किया। हाँ, तो दांत दिखाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और वो हंसी के साथ आपको अपने टेबल वालों को देखना है, आपके जो टेबल में आसपास बैठे ना। हाँ, 2 मिनट के लिए मास्क वाले लोग मास्क उतार के दिखा सकते हैं, फिर चढ़ा देना, ठीक है। स्माइल दिखानी है, और अगर लगता है कि नहीं मेरे आजू बाजू वालों की स्माइल अच्छी है, तो आपको उन लोगों को रिटर्न में कहना भी है, वाह 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 वाह, स्माइल तो बढ़िया है, सूट कर रही है। तो लेट मी सी कि कितने लोगों को वाह वाह मिलती है और कितने लोग मस्त स्माइल करते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्माइल कीजिए। पहले तो दांत दिखाइए। अभी अपने टेबल के आसपास लोगों को देखिए, कम ऑन, और अभी बोलो वाह 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 वाह। देखो वहां से तो कितनी बड़ी हंसी आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो वाह वाह वाह। आसपास देखो तो स्माइल किसको सूट नहीं कर रही, वो ऐसा बंदा को खड़े करो अपने टेबल पे। कोई ऐसा है जिसको स्माइल अच्छी नहीं लग रही? उल्टा हल्का फुल्का माहौल लगता है। आप जब स्माइल करते हैं ना, एक एनर्जी ही बदल जाती है, ऊर्जा बदल जाती है। आप ट्राई करके देखना, आपका बिजनेस हो, आपके घर परिवार में रिश्ते हो, आपका किसी भी पर्सन के साथ ट्यूनिंग हो, आप स्माइल करके बात करो, 50% आपको पॉजिटिव मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। 50% ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे जब आप स्माइल करके कोई भी एक्टिविटी करते हो। एक ही जगह पे स्माइल मत करना जब आप कॉफीन में हो। मुर्दे स्माइल नहीं करते, पर जिंदा लोग तो कर सकते हैं ना। तो चलो इतना हम करें एक एक्टिविटी कि जितना देर तक अपना सेशन चले आप मुझे स्माइल करके सुन सकते हैं, हाँ कि नहीं? कुछ बड़ा मांग लिया क्या? नहीं, आपने वो बीमारी के नाम में सुना है, वो फ्रोजन शोल्डर्स होता है ना। बहुत शोल्डर को आप मतलब यूज ही नहीं करोगे ना तो ये फ्रीज हो जाएगा, फिर हिलता नहीं है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मुझे लगता है भविष्य में फ्रोजन चिक्स नाम की बीमारी आएगी, क्योंकि कुछ कुछ लोग तो ऐसा होंगे कि सालों से स्माइल ही नहीं किया है, तो क्या होगा, जम जाएगा थोड़ा सा। चलो चलो खींच के स्माइल करो करो करो। हाँ, दांत दिखाओ, दांत 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 दांत। देखो वहां भाई साहब कितना हंसा। भाई साहब सुनाओ तो हंसी आपकी, जोर से एक बार। वाह वाह, तालियां तो बनती है उनके लिए। यस, अच्छा, इसके ऊपर एक एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा सा आपको एनर्जी भी बढ़ेगी और आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा फायदा होगा। आपके हाथ में 36 एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आए हुए हैं। पता है आपको? कितने लोग जानते हैं? आप कितनी सारी बीमारियों को सिर्फ और सिर्फ क्लैपिंग से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप जब जोर से क्लैपिंग करते हैं आपके हाथ में 36 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आए हैं, वो प्रेस होते हैं। इसकी वजह से उस वेन में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, तो बॉडी में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो उसको ओपन कर देते हैं। एंड सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब हम क्लैपिंग करते हैं तो कोई भी इंसान का दिमाग जो होता है वो तेज हो जाता है। तो अभी हम एक एक्टिविटी कर ही लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे मुझे और इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। तो करना क्या है, मैं यहाँ से जैसे 1 2 3 स्टार्ट कहूंगी, आप सब लोगों को क्लैपिंग एज एन एक्सरसाइज करना है। तो देख लीजिए कैसे होगा। हाथों को ऐसे नहीं टकराना, एग्जैक्टली आमने सामने टकराना है, ठीक है। ये एकदम फास्ट भी होगा, पूरे जोर से होगा, और हाथ लाल करना है आपको, आपका हाथ लाल हो जाना चाहिए, वैसे होगा। अब ये करते करते आपको एक और चीज करनी है। अब सीरियस होके क्लैपिंग भी कर सकते हो और हंसते हंसते भी क्लैपिंग कर सकते हो। क्या चूज करोगे? क्या चूज करोगे? हंसते हंसते। ओके, तो यहां पे आप सभी लोगों को हंसना है, और हंसने में भी कंपटीशन, कौन सबसे लाउडली हंस सकता है। और लाउडली मतलब रावण जैसा, ठीक है। तो ये कंपटीशन है, फिर हम विनर भी अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो लाउडली हंसना है, गला फाड़ के हंसना है, और जोरदार क्लैपिंग करनी है। 1 मिनट नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक, तभी वो आपको फायदा देगा। तो जल्दी से अपनी बैक को स्ट्रेट कीजिए, चेयर में थोड़ा सा आगे आइए, म्यूजिक ऑन कर दीजिए, एंड बी रेडी। चलो 1 2 3 स्टार्ट। लाउडली लाउडली नॉन स्टॉप म्यूजिक।
बात है, हाथ लाल हुआ, चेक करो तो। हाँ, अभी उठे आप। ओके, सो बात आई है हैप्पीनेस की, तो जिंदगी में बहुत जरूरी है ये चीज याद रखना, ये बात अपने माइंड में रखना। अच्छा, आज आप यहाँ आए हैं, मैं आपको 3 शब्द सिखाती हूँ। ये 3 शब्द भी आपने अपना लिए तो आपकी लाइफ में बहुत फायदा होगा। सीखेंगे 3 शब्द, यस और नो, यस और नो, यस। 3 शब्द हैं, हंसो, हंसाओ, हंस डालो। जिंदगी में क्या करना है, साथ में बोलेंगे, फिर से सबकी आवाज चाहिए हमें, चलो फिर से, हंस डालो। आप बच्चे हो ना, है ना, बड़े तो नहीं है ना कोई, हाँ, तो फिर भूल मत जाओ, बच्चे हैं। अगले 45 मिनट्स का जो सेशन हमारा है उसमें आप बच्चे हैं, तो हंसो मतलब हमेशा याद रखो जिंदगी में हंसते रहो। आप जानते हैं हंसना अपने आप में एक बहुत बड़ी दवाई है। हंसना, उसको मेडिकल साइंस लाफ्टर थेरापी बुलाता है। सुना है कि नहीं आपने? आपने देखा होगा गार्डन में सुबह सुबह लोग हंसने को आते हैं, देखा है आपने? हाँ, मैं तो कई बार ऐसे लोगों को पकड़ के पूछती हूँ कि क्या तुम सुबह सुबह हंसने को आए? तो मुझे आधे लोग तो जवाब देते हैं, मैं थोड़ी आया, मेरे को डॉक्टर ने भेजा। डॉक्टर भी क्या बोलेगा, मेरे बाप, जाके थोड़ा हंस तो मेरी दवाई तेरे को ठीक करे, क्योंकि सीरियस बंदों पे तो दवाइयां भी काम नहीं करती। आपको कभी टाइम मिले ना तो मेरे वर्कशॉप्स में आना, हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वर्कशॉप होते हैं। हैप्पीनेस के वर्कशॉप होते हैं, मेडिटेशन के प्रोग्राम होते हैं। अभी हम हिमालय में लेके गए थे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को, 7 डेज मेडिटेशन रिट्रीट था। तो उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं। यहाँ पे हर एक इंसान की एक चाहत होगी कि हम हमेशा हेल्दी रहे, हमारे परिवार वाले हेल्दी रहे, राइट? तो आप उसके लिए बहुत सारे मेहनत और प्रयत्न करते होंगे, बट याद रखना, अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो आपका बॉडी हेल्दी नहीं रहेगा। मन दुरुस्त तो ही तंदुरुस्त। एंड माइंड की बात करें तो एक बुक है जिसमें दुनिया भर की बीमारियों के नाम है। यू कैन हील योर लाइफ इज द बुक्स नेम, जिसमें A to Z, A से आर्थराइटिस ले लो, B से ब्लड प्रेशर ले लो, C से कैंसर ले लो, D से डायबिटीज ले लो। हर बीमारियों के नाम लिखे और बाजू में उसके विचार लिखे हैं कि ये विचार करोगे तो ये बीमारी होगी, ये विचार करोगे तो ये होगा। कौन सी बीमारी की वजह से थायराइड होता है, कौन सी बीमारी से आर्थराइटिस होता है, कौन सी बीमारी से बीपी होता है, कौन सी से डायबिटीज होता है, ये तक लिखा हुआ है। और उस बुक में एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो हैप्पी रहना शुरू कीजिए। अगर जिंदगी में खुश नहीं तो स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं। जिंदगी में बहुत जरूरी है। मेरे तो बड़े बड़े हैप्पीनेस के प्रोग्राम्स होते हैं। दिल्ली की फोर्टिस हॉस्पिटल में जब मेरा प्रोग्राम था, इंडिया के नामी डॉक्टर मेरे सामने बैठे थे, और जब मैंने हैप्पीनेस की बात की तो उसमें से बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे एंड में मिलने को आए और उन्होंने कहा, हिमानी आप एकदम करेक्ट चीज बोल रहे हो, दिस इज आवर एक्सपीरियंस। बोले हम इतने साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमने 2 टाइप के पेशेंट देखे हैं। जब पेशेंट हैप्पी और खुश मिजाज होता है तो माइल्ड डोजेस से ही हमारा काम हो जाता है, हम उसको इजीली ट्रीट कर देते हैं। पर जब हमारे सामने पेशेंट ही नेगेटिव माइंडसेट का, सीरियस रहने वाला आता है, बोले कई बार स्टेरॉइड्स देते हैं तो भी काम नहीं होता। तो याद रखना, आपके परिवार में भी, आपके खुद की हेल्थ में भी अगर सीरियस रहना शुरू कर दिया, हैप्पीनेस जिंदगी से गई, तो बीमारियों का इनवाइट करोगे। तो बहुत जरूरी है, हेल्दी रहना है तो हैप्पी रहो, इसलिए हमेशा हंसते रहो, हंसो। सेकेंड वर्ड है हंसाओ। हंसाओ मीन्स ऐसे काम करो जिसकी वजह से औरों की जिंदगी में खुशियां आए, किसी और की लाइफ में कभी अच्छाई या पॉजिटिविटी लाके तो देखना। यहाँ पे कितने लोगों ने ये ट्राई किया है कि आपने निस्वार्थ किसी की हेल्प की और आपके दिल को बेहद सुकून मिला? होता है, राइट? आपने निस्वार्थ भावना से किया, बट हमें बेहद सुकून मिलता है। बिकॉज इज देयर एनीथिंग? यस, हाउ मच? या तो अभी हमारे पास कितना टाइम है? 10 मिनट्स। ओके, सो बहुत जरूरी है। तो याद रखना, आप किसी को कुछ भी हेल्प के नाम पे देते हैं तो आपके पास से कभी कुछ नहीं जाता। गॉड सेज स्पेंड 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 एंड आई विल सेंड सेंड सेंड। तू देता जा, मैं तुझे दूंगा। एंड द लास्ट वन इज हंस डालो। हंस डालो मतलब क्या? जिंदगी के जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास काउंसलिंग्स होते हैं तो पर्सनली लोग आते हैं और मुझे अपने प्रॉब्लम बताते हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि
आपके बहुत कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं उसको बोलती हूँ तू लिख तेरे पास कितने प्रॉब्लम्स हैं। वो लिखता है तो 2-4 पॉइंट से निकलते हैं। बस एक बार लिस्ट बना ही डालो कि जिंदगी में कितने प्रॉब्लम्स हैं, और जब आपका लिस्ट तैयार हो जाए ना, उस लिस्ट को देखो और जोर जोर से हंसो। यानी अपने प्रॉब्लम पे हंसने का एटीट्यूड लाओ। प्रॉब्लम को सीरियसली मत लो, क्योंकि आप सीरियसली लेते हैं इसलिए आप इंपॉर्टेंस देते हैं और इसलिए वो बढ़ता जाता है। कुछ लोग तो पूरा दिन अपने माइंड में मेरा प्रॉब्लम, मेरा टेंशन, मेरी समस्या, प्रॉब्लम भी बोलेगा, वाह मेरा दोस्त मुझे कितना प्यार करता है। वो इसलिए आपकी जिंदगी से नहीं जाता। प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करो और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। कुछ लोग कहते हैं हैप्पीनेस से जिंदगी बदल सकती है, बदल सकती है। सिंपल, 5 सेकेंड के लिए आप जब स्माइल को बरकरार रखते हैं, ये फोटोग्राफर आपके पास आते हैं तो क्या बोलते हैं आपको पहले? स्माइल प्लीज, राइट? व्हाई? बिकॉज 5 सेकेंड की हंसी अगर आप अपने चेहरे पे बना के रखते हैं तो वो आने वाली फोटो को हमेशा के लिए बेहतर बना सकता है। अगर 5 सेकेंड की हंसी आने वाली फोटो को हमेशा के लिए बेहतर बना सकता है तो आप जिंदगी भर हंसते रहोगे। आने वाली जिंदगी कितनी बेहतरीन हो जाएगी। यस और नो? एंड जाने से पहले, बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, जनरली तो हमारे पास बहुत 1 डे 2 डे के वर्कशॉप्स होते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम टाइम के साथ करेंगे। पर जाने से पहले लेट मी एक्सपीरियंस यू कि आपको एक एक्टिविटी में यहाँ पे करवाती हूँ। मैं क्यों इतना बार बार बोल रही हूँ पता है? स्माइल स्माइल, एक सिंपल चीज। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। सुना है सबने? यस और नो? तू ही तेरे भाग्य का विधाता है, तू ही तेरे नसीब का निर्माता है। यानी हम अपनी लाइफ को खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? बाय द पावर ऑफ आवर माइंड। हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं, हम जो सोचते हैं, वही हमारा भविष्य बनता है। तो हम सब क्या कहते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। यस और नो? यस। पर कर पाते हैं? नहीं। मैक्सिमम टाइम हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। तो मेरे पास लोग आते हैं हमारे वर्कशॉप में कि मैम मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूं, मुझे पता है कि मैं नेगेटिव रहूंगा तो मेरे जीवन में नेगेटिविटी आएगी, तो मैं पॉजिटिव कैसे रहूं? तो मैं उसको सिंपल सॉल्यूशन देती हूं, स्माइल करना शुरू कर दे तो अपने आप पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि स्माइल ऐसी फिजियोलॉजी है, ऐसी बॉडी लैंग्वेज है कि जब इंसान के चेहरे पे स्माइल होती है, उसके मन में नेगेटिव विचार नहीं आ सकते। ये ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा चौकीदार है, वो चौकन्ना रहता है कि नेगेटिविटी ना आए। और उसकी बात नहीं करेंगे, अभी ट्राई करके देखेंगे। ट्राई करेंगे सब लोग? ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाइए, बैक को स्ट्रेट करिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपके चेहरे पे एक बढ़िया सी स्माइल हो तो माइंड नेगेटिव नहीं सोच सकता। सबसे पहला एक काम कीजिए, आपकी आंखें बंद कर लीजिए और लाइफ का कोई भी हैप्पी मोमेंट याद कीजिए, कोई भी बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। जब आपको कोई अच्छा अचीवमेंट मिला था, कभी आपकी फर्स्ट सैलरी हाथ में आई थी, या आपको कोई रिजल्ट मिला था, आपकी शादी हुई थी। नहीं, कुछ तो सीरियस हो गए, शादी मत याद करो बस। ओके, एनी डे, कोई भी हैप्पी डे याद करो। याद आ गया सबको? ओके, आंखें खोलिए। उस हैप्पी डे को याद करके अब बढ़िया सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाइए। जैसे आपका बेबी अगर आपने पहली बार देखा होगा तो आपके चेहरे पे कैसी स्माइल थी, है ना? चलो सब लोग स्माइल कंटिन्यू करना है इस एक्टिविटी में। ओके, दांत दिखाओ, हाँ, स्माइल करो। ओके, अब ये स्माइल और वो थॉट और उस एनर्जी में रहना। ठीक है, अब इस स्माइल के साथ स्माइल रखते हुए नेगेटिव विचार शुरू करो। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, मैं बड़ा दुखी हूं। करो, ट्राई करो, ट्राई करो, स्माइल के साथ नेगेटिव विचार करो। आ रहा है? आ ही नहीं सकता है। ये ऐसा चौकन्ना ताकत है, ऐसा चौकन्ना चौकीदार बोल सकते हैं, वो अगर यहां है तो यहां नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। तो अब समझ लेना, जो आप आसपास भटकती आत्माएं देख रहे हैं, जो सीरियस घूम रही है इधर, मन में क्या चल रहा होगा। कोई ना कोई स्ट्रेस में होगा, कोई ना कोई टेंशन में होगा, इसीलिए वो सीरियस है। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट ऐसी आदत लगाते हैं स्माइल करने की, तो धीरे धीरे आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा और धीरे धीरे आपका लाइफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो करेंगे आज से स्माइल, यस और नो?
तो बस मैं जाने से पहले लास्ट इतना ही कहूंगी कि ये भगवान ने जिसने आपको बनाया ना, वो कभी नहीं कहता कि बेटा मैं तेरा अच्छा करूंगा और तेरा मैं बुरा करूंगा। भगवान तो यही कहते कि बेटा तू जो सोच, तू जो मान, तेरी जिंदगी तेरे हवाले। मैं तो एक ही शब्द कहूंगा और भगवान का फेमस शब्द है तथास्तु। देते हैं ना तथास्तु, राइट? अब होता क्या है, तुम्हारे मन में जो चलेगा वही तथास्तु होगा। तुम कहोगे मेरा फ्यूचर ब्राइट है, भगवान बोलेंगे तथास्तु। ब्राइटनेस आप अट्रैक्ट करोगे, आप कहेंगे मेरा फ्यूचर खराब है, तथास्तु। खराब खराब चीजें अट्रैक्ट करोगे। आप रोते रहोगे तो रोना ही जिंदगी में आएगा। आप टेंशन में रहोगे, टेंशन ही अट्रैक्ट करोगे। पर जिंदगी में खुश रहोगे तो तथास्तु खुशी पे होगा। और भगवान क्या, पूरी सृष्टि क्या, ये सारी ताकत मिलके ये यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा और खुशियां आपकी जिंदगी में भर देगा। क्या आप ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं? यस और नो? तो अब लास्ट मिनट है यार, जोरदार एनर्जी से जवाब दो मुझे। सब लोगों की आवाज चाहिए। तो आज से खुश रहोगे, ब्राइट फ्यूचर बनाओगे, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करोगे, तथास्तु। नहीं, मैंने नहीं कहा, भगवान ने कहा। रे बाप रे, तूने मेरे बच्चों को हिला दिया आज। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस प्रोग्राम में। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बट वी हैव लेस टाइम, टाइम का कंस्ट्रेंट है हमारे पास। बट विल होप कि हम जल्दी से कभी फ्यूचर में मिले। आप मेरे को मैं खास रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे साथ जुड़े, बिकॉज हमारे साथ ढेर सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो ऐसे मोर देन 30 टॉपिक्स पे मेरे सेशंस होते हैं। आप अपने ग्रुप में, समाज में, क्लब में, कॉर्पोरेट में कस्टमर्स के लिए हमारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 2 घंटे से लेके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के हमारे वर्कशॉप्स होते हैं। प्लस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीजों को, पॉजिटिविटी को घर पे भी शेयर करें। आप यहां आए हैं, आपके घर वाले आज नहीं आए थे, तो घर पे जाके मुंह चढ़ा के मत एंट्री लीजिएगा। आज घर पे भी एक स्माइल से एंट्री लीजिएगा और घर वालों को भी थोड़ी हैप्पीनेस दीजिएगा। उन्होंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है। और याद रखना, अपनों के बगैर जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है। तो थोड़ा अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि मेरे टॉपिक है, मैं रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ सभी टॉपिक पे बात करती हूँ। तो आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हैप्पीनेस इज अवर टॉपिक। हम 5 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक की ट्रेनिंग देते हैं, तो जरूर आइए हमारे प्रोग्राम में। एंड लास्ट एक चीज मैं आप सभी को करवाना चाहती हूं, जल्दी से अपना मोबाइल ऑन कीजिए एंड यूट्यूब ओपन कीजिए। मैं आज आपको एक होमवर्क में कुछ चीज देती हूं जो आज आपको करनी है। जल्दी से यूट्यूब पे आप मुझसे जुड़िए और 1-2 वीडियो है जो आपको घर पे जाके देखने हैं। यूट्यूब पे सर्च कीजिए हिमानी हैप्पीनेस हब, HIMANI, हिमानी हैप्पीनेस हब, दैट इज माय चैनल। आप जैसे ही सर्च करोगे आपको हिमानी हैप्पीनेस हब मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसमें आप जाएंगे तो वीडियोस है, उसमें एक वीडियो आपको खास देखना है, दैट इज कॉल्ड लव यू जिंदगी। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियो इन इंडिया है, मोटिवेशनल कैटेगरी में सबका फेवरेट है और ये आपकी लाइफ बदल देने वाला वीडियो है। और आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे है तो वहां पे भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए, हिमानीज हैप्पीनेस हब, दैट इज आवर ऑर्गेनाइजेशंस नेम, जिसमें आप हमारे साथ प्रोग्राम में कनेक्ट रह सकते हैं। आप हमारे साथ हिमालय या ऐसी कोई जगहों पे अगर आना चाहे मेडिटेशन रिट्रीट में तो आ सकते हैं। और अगर आपको कभी कोई पर्सनल इश्यू है तो आप हमारे काउंसलिंग भी ले सकते हैं। हमारा ब्रोशर आपको कुरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा, तो सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस। तो मुझे तो आज बहुत ही मजा आया एंड CREDAI तेलंगाना ग्रुप का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इतना सुंदर मौका दिया। तो मैं इतना ही कहूंगी, छू ले आसमां को, जमी की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी को, खुशी की तलाश ना कर, तेरी जिंदगी बदल जाएगी अपने आप ही दोस्त, सिर्फ मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। जाने के पहले मैं चाहती हूं कि हम इसका एंडिंग भी एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ करें ताकि आने वाले सेशन के लिए आप तैयार हो जाए। तो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। म्यूजिक प्लीज। आप सभी लोगों को यहाँ पे फुल
Hello. So yes, can we hear a big round of applause for Himani ji? Thank you. हंसते रहो, हंसाते रहो. In Himani ji style, तथास्तु. That was awesome. Thank you so much, Himani ji. It was our pleasure having you here. And now I request Vinil Garu, CREDAI Youth Wing member, Hyderabad, to please present a memento to Himani ji. Once again, thank you so much, Himani ji. It was great pleasure having you here. Thank you so much. And yes, now we are gonna have a quick break for 10 minutes. So I request everyone to please reassemble after 10 minutes. Yeah, only 10 minutes, that's it. Thank you. And yes, I would like to take the opportunity to thank our sponsors, Radha TMT, title sponsor, Sudhakar Pipes, platinum sponsor, Techno Paints, platinum sponsor, LIC Housing, diamond sponsor, HDFC Limited, diamond sponsor, Nexon Paints, diamond sponsor, JSR Sun City, gold sponsor, Winstech, silver sponsor, Wheel Top Tiles, silver sponsor, SBI, silver sponsor, RTC Concrete, silver sponsor, MaxFit, silver sponsor. We once again would like to thank our whole sponsors who have been a great support in the event. So thank you so much, each and everyone. So quickly, after 10 minutes, I request everyone to please reassemble. Thank you. With each new day, India is evolving as a global force to reckon with. Rapid development has led to the need for superior infrastructure, and steel is at the core of it all. We at Radha Smelters have been in the business for over 6 decades and have mastered the art and craft of making steel. Our products have been the choice of leading architects, builders, contractors and consultants with a keen eye for quality and reliability. Now, for the very first time in South India, we introduce Radha 550D LRF steel TMT bars with superior properties to meet the rising demand for high-quality steel which goes into the making of super-sized structures. These structures are subjected to different types of stress, like dams face water pressure, seismic pressure and structural weight. Similarly, metro pillars have to withstand load pressure, vibration and seismic loads. When it comes to high-rise buildings, the pressure comes from their own structural weight, imposed loads, wind pressure and many such factors. Radha 550D LRF TMT bars are ideal to use when it comes to heavy-duty construction or large infrastructure projects. Superior ductility is the key property that makes Radha 550D LRF TMT bars truly unique. Each TMT bar goes through a unique process to emerge strong enough for the toughest tests. LRF, or ladle refining furnace technology, is used to improve the quality of liquid steel through refining, chemical adjustment and technical modifications. This process reduces sulfur and phosphorus from steel to meet the stringent quality requirement of 550D TMT bars as per BIS norms. All impurities are removed or altered chemically to ensure that steel is of the highest quality parameters. After this, the bars are toughened through quenching and self-tempering through German Thermax technology, which ensures uniform quality across the bar.
Radha Smelters is the first company in Telangana to have been approved for all departments by the Board of Chief Engineers to supply to all critical infrastructure projects. We are also approved by many other states in India. Radha 550D LRF TMT bars, the unmatched and revolutionary infrastructure steel. Inspired by the blazing cheetah, Technopaint strives to move forward in these unprecedented times with endurance and agility, forging relationships by entering into the spirit of this wonderful space of colors. Our establishments are spread across all over India, with Hyderabad as our corporate office, enabling us to deliver a plethora of services that are spread globally. We have been the market leaders in the painting industry since 2001, with a huge team of more than 3,000 skilled painters and 100 project managers, by virtue of which we can complete any scale of project in a shorter span of time. We strictly adhere to the project deadlines with on-time deliveries along with timely decisions made at the site. We always under-promise and over-deliver. Our solid presence in the market allows us to understand and cater to client-specific needs with speed and agility. We are currently serving more than 300 corporate clients and supply to more than 700 dealers across India. We tend to use our own raw materials in our product development, through which we maintain the grasp on the quality of the product. Currently, our manufacturing units have the capability to produce 50,000 metric tons per month. However, with the establishment of our new plant in Hyderabad, we can increase our production to 1 lakh metric tons along with more than 30 products. It has been our endeavor to give our clients exactly what they need and when they need it, to help them realize their dreams through innovative paint concepts. Today, Technopaints caters to major industry plants and projects, leading hotels, hospitals, schools, business centers, housing developments, and of course, independent villas across India. We have successfully completed more than 650 projects, and we have more than 200 ongoing projects that are yet to be completed. Our elite clientage comprise of Prestige Group, Sri Aditya, My Home Group, Ramki Group, Vision Avenues, Arav Constructions, Adya Advaita, Vesela Meadows, Nivi Property, Lansam Group. ప్రతి రూపాయి వెనుక మన కష్టం ఉంటుంది. ఆ కష్టాన్ని కార్లలోనూ షేర్లలోనూ కాకుండా భద్రత భరోసా ఉండే జేఎస్ఆర్ గ్రూప్ సన్ సిటీలో ప్లాట్పై పెట్టండి. జేఎస్ఆర్ గ్రూప్ సన్ సిటీ మీ భవిష్యత్తుకు బంగారు నిధి. జేఎస్ఆర్ గ్రూప్ సన్ సిటీ మీ సౌందర్య కలలకు వారధి. జేఎస్ఆర్ గ్రూప్ సన్ సిటీ మీ భవిష్యత్
కనుమరుగవుదాం మనసు చెప్పేవన్నీ విందాం వెతుక్కుందాం ఆ చోటు అందరి ముందు జంకెను మనసు నచ్చిన చోట ఎగురును మనసు వెతుక్కుందాం ఆ చోటు వెతుక్కుందాం ఆ చోటు లోకం గోల మనకేమో కిలకిల చెక్కేను మనకి తీరిక ఆనందం మనదిగా వెతుక్కుందాం ఆ చోటు జీవితమంతా మనం మనది అనే అలాంటి ప్రత్యేకమైన చోటు కోసం వెతుకుతాం. హెచ్డిఎఫ్సి హోమ్ లోన్స్ మీకోసం ఒక గూడు. Hi everyone, I Jitendra Patel, Director Zilto Magneto Private Limited. We are happy to be a part of CREDAI 2021 Awards. We are the manufacturers of double charge, GVT, PGVT, full body, vitrified tiles and all type of ceramic wall tiles. We are supplying to major projects pan India and also export to more than 20 countries. Ziltov is known for the quality, commitments and we deliver what we promise. We are looking forward to long-term business association with CREDAI team. Thank you CREDAI Telangana for giving us this opportunity to Ziltov. RDC Concrete India Private Limited is the largest independent ready-mix concrete company established in 1993. Our customers includes construction companies, real estate developers, contractors, infrastructure companies, commercial projects, individual owners and industrial projects. We have 41 plants across India. Since 2005, RDC Concrete is a part of True North, formerly known as India Value Fund Advisors. We are currently operating in 16 locations, that is Chennai, Delhi NCR, Kolkata, Bhubaneswar, Jajpur, Patna, Pune, Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Mohali, Mangalore, Cochin, Trivandrum, Thrissur and Coimbatore. RDC Concrete stands for passion, performance and strength. Our key strengths are the people who are committed and passionate, and their passion is seen in the performance of the company, which is growing at the rate of 58% as compared to the industry average of 5 to 10%. Our turnover has also increased from 250 crore to 750 crore in the last 3 years, and our average output per plant is also highest in the industry. And this performance is also enhancing the strength of our people who are committed and engaged to achieve our vision, which is to attain the leadership position in providing concrete quality solutions in time and creating customer delight. Ready-mix is essentially a people's business. Unless people own the business, the chances of success are much lower. In RDC, all of our people are geared towards that achievement. Each one of them contributes in their unique way, making RDC one of the best company in this industry. I owe success of my company to its people who toil day in and day out to bring laurels to the company. Their dignity. They are passionate about the company and type of work does not matter. Site of a transit mixer with its revolving drum on the road or solutions, which caters to the specific needs of our customers and paves path for the future needs of the industry. Center of Excellence, which is located in our head office, exhibits a wide range of value-added solutions, which we are supplying to our customers or we intend to supply in future.
बेटी क्या कर रही है सुबह से? जगह बना रही हूँ। अच्छा, और अब कैसे जगह बना रही है? मैं दादू और दादी बेडरूम में सो जाऊंगी। आप और मम्मा यहाँ ड्राइंग रूम में सो जाना। आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पापा सब संभाल लेंगे। पिंकी प्रॉमिस पापा? पिंकी प्रॉमिस। अपनों के लिए जगह बनाओ, खुशियों के लिए जगह बढ़ाओ। Stay safe, move on. मेरे भी CREDAI Telangana and CREDAI Youth Wing is a part of CREDAI National, which has its presence in 21 states, 217 city chapters and 13,000 plus members across the country. CREDAI Youth Wing is present across 5 zones, 19 states and has 2,800 plus members across 130 cities. CREDAI Telangana has 15 chapters with over 850 member developers across the state. CREDAI as a body actively engages with the central government and state government for the betterment of the industry and all stakeholders across the industry. It interacts with government on policy matters and also conducts workshops, property expos, and educational programs. CREDAI Telangana also actively engages in CSR activities where its chapters and members from across the state have contributed immensely during the pandemic. CREDAI has extended monetary funds and non బాటిల్స్ ఇవేనా? मॉडरेटर रहता है। ओके। बस या यस।
delegates to please come into the hall and settle down. సో హాల్ బయట ఉన్న డెలిగేట్స్ అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారండి, తొందరగా లోపలికి వచ్చి సెటిల్ డౌన్ అవ్వవలసిందిగా. And yes, I would like to thank our sponsors, Radha TMT, title sponsor, Sudhakar Pipes, platinum sponsor, Techno Paints, platinum sponsor, LIC Housing, diamond sponsor, HDFC Limited, diamond sponsor, Nexon Paints, diamond sponsor, JSR Sun City, gold sponsor, Wingstech, silver sponsor, Zeal Top Tiles, silver sponsor, SBI, silver sponsor, RDC Concrete, silver sponsor, MaxFit, silver sponsor. So I would like to thank once again to all our sponsors. Next, I would like to request all the delegates outside the hall to please reassemble inside the hall. So we are gonna restart the event. సో ఎస్ హాల్ బయట ఉన్న డెలిగేట్స్ అందరినీ కూడా లోపలికి వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద డెలిగేట్స్ అవుట్ సైడ్ ద హాల్ టు ప్లీజ్ కమ్ ఇన్సైడ్ ద హాల్ అండ్ సెటిల్ డౌన్ క్విక్లీ. వి ఆర్ నౌ గోనా రీస్టార్ట్ ద ఈవెంట్. And now we are going to have a panel discussion on innovation and new construction technologies. So for that, firstly, let me invite Professor N.V. Ramana Rao Garu, Director NIT Warangal, onto the dais. And I would like to invite Nirmal President, CREDAI Nirmal President Shri Tirupati Reddy Garu, to please come upon to the stage and present a plant to Professor N.V. Ramana Rao Garu. Welcome, sir. And next I would like to invite Mr. P. Surya Prakash Garu, Satyavani Projects and Consultants Private Limited, onto the dais. And I would like to invite CREDAI Nizamabad President Shri Tirupati Reddy Garu to please come upon to the dais and present a plan to Mr. P. Surya Prakash Garu. Welcome, sir. And next I would like to invite Mr. Sridhar Gopisetti Garu from Team 1 India. I would like to invite Mr. Sridhar Gopisetti Garu from Team 1 India onto the dais. And I invite CREDAI Mancherial President Shri Dinesh Garu to please come upon to the dais and present a plan to Mr. Sridhar Gopisetti Garu. Sir, seems you have a lot of fan following.
Welcome, sir. And next, I would like to invite Mr. Krantikiran Reddy Garu, Managing Director, Janapriya Engineers Syndicate, to please moderate the session. And I would like to invite CREDAI President, CREDAI Kottagudem President, Shri Venkateshwar Rao Garu, to please come upon to the dais and present a plan to Mr. Krantikiran Reddy Garu, Managing Director, Janapriya Engineers Syndicate. And I would like to invite Mr. Nandakishore Garu, MD, Ramki Estates, onto the dais. And is now now Mr. Krantikiran Reddy Garu, Managing Director, Janapriya Engineers Syndicate, would be moderating the session. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a long day, an excellent panel we got here. We hope that by the end of the discussion, you would have gained some knowledge and insights into how to get into new construction technology as well as innovations in the real estate industry. Firstly, I welcome the panelists. We have Nandakishore Garu representing the real estate side of the panelists today, Sridhar Garu representing the architect side of the panelists, Surya Prakash Garu, structural engineering as well as project management consultant, N.V. Ramna Garu, Ramna Rao Garu, sorry sir, N.V. Ramna, correct? Representing the academic part of the discussion. And approvals part of the discussion. Yeah, we all need approvals, correct? So, without due delay, I'd like to start the session. My first question is to Nandakishore Garu. Sir, is small and medium size housing వాళ్ళకి అసలు ఎందుకు టెక్నాలజీ అవసరం? ఏం అవసరం? ఇంత టెక్నాలజీ అన్నీ మాట్లాడతాం కదా, అసలు అవసరం ఏంటి? ఏం నడుస్తుంది బాగానే ఉన్నది కదా, అట్లాంటప్పుడు టెక్నాలజీ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది? కెన్ యూ షెడ్ సమ్ లైట్ ఆన్ దట్? అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఐ థింక్ వాళ్ళకే అందరికంటే ఎక్కువ అవసరం. బికాస్ దే ఆర్ క్యాటరింగ్ టు అ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ whose capability to buy homes is limited. సో వాళ్ళకి మనం కనుక ఎంత తక్కువ ప్రైస్లో ఎంత మంచి ప్రోడక్ట్ ఇవ్వగలిగితే అంత మంచిది. సో మీరు కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీని కనుక చూస్తే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అమాంగ్ ద లీస్ట్ ఇన్నోవేటెడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 50 years. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు మన బ్రదర్సే, సేమ్ థింగ్ ఐ థింక్ ఎయిర్లైన్స్ ఆల్సో వాళ్ళు మన బ్రదర్స్. యూల్ సీ దీస్ ఆర్ ద 3 industries ఇన్ మై వ్యూ వేర్ దర్ హెస్ బిన్ లీస్ట్ ఇన్నోవేషన్. మీరు 50 ఏళ్ల క్రితం ఇళ్ళు ఎలా కట్టారో, అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆఫ్ ద 5 floors ఆర్ 3 floors బిల్డింగ్ చూస్తే 50 ఏళ్ల క్రితం ఎట్లా ఉందో ఈరోజు అట్లనే ఉంది. ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. మేబీ మెటీరియల్స్లో కొంత అటు ఇటు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండొచ్చు. వీ హ్యావెంట్ సీన్ డిస్రప్షన్ ఇన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ methodology in real estate, I think in the construction methodology. We have seen incremental innovations, very small things. That's not what is needed. You need disruption, which I think has never happened. And primary deeniki entante, real estate or construction, if you see, is a highly fragmented. It's completely fragmented. You have so many people involved. ఇప్పుడు మీకు డిజైన్ చేసేది ఆర్కిటెక్ట్, దానికి మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ కన్సల్టెంట్ వేరు, ప్లంబింగ్కి కన్సల్టెంట్ వేరు, దాని తర్వాత స్ట్రక్చరల్ కన్సల్టెంట్ వేరు, దెన్ యూ హ్యావ్ అ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్టర్ హూ ఈజ్ డిఫరెంట్, సో మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ కాంట్రాక్టర్ వేరు. సో ఇట్ ఈస్ సో ఫ్రాగ్మెంటెడ్, యూ నెవర్ గెట్ ది వాల్యూమ్ ఆర్ ద మాస్ ఫర్ ఎనీబడి టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్
R&D and come up with innovation. So ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వల్ల చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. సో మీరు ఏదైతే అన్నారో ఇప్పుడు స్మాల్ అండ్ మీడియం బిల్డర్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు I think ఆ లెవెల్లో అంటే స్మాల్ అండ్ మీడియం బిల్డర్స్ అంటే వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆఫ్ నాట్ జస్ట్ బిల్డర్స్ ఈవెన్ ద బిల్డింగ్స్ అంటే 5 floors 6 floors కన్స్ట్రక్షన్ నుండి అసెంబ్లీ మోడ్కి వెళ్ళిపోవాలా. ఇట్ షుడ్ బి నో లాంగర్ బిల్డింగ్ హోమ్స్, ఇట్ షుడ్ బి అసెంబ్లింగ్ హోమ్స్. ఆ మోడ్కి వెళ్ళాలా. సో ఇంతకుముందు మీరు చూస్తే కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం వీ యూస్ టు గెట్ డోర్స్, డోర్ ఫ్రేమ్స్, విండోస్ అన్నీ దే వర్ ఆల్ మేడ్. నౌ యు ఆర్ బయింగ్, యు ఆర్ అసెంబ్లింగ్. So same way, I think this should stretch even further. So we should move into an assembly mode of homes rather than constructing or building mode. So adi ravali ante technology has to really become all pervasive. Andariki అందుబాటులో రావాలి. నేను గోడ ఎందుకు కట్టాలా, నేను గోడ కొనుక్కోవచ్చు కదా, గోడని అసెంబ్లీ చేసుకోవచ్చు కదా. సో I think the whole mindset has to change, and it is the small and medium builders who have to benefit from the innovation. So if you see large builders or large buildings for that say, ఇప్పుడు మీకు అక్కడ ఎల్యూ ఫామ్ వచ్చింది, రకరకాల టెక్నాలజీస్ వచ్చి ఒక మాట ఏంటంటే షేర్ వాల్లో కడదామన్నా ప్రీకాస్ట్లో కడదామన్నా ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్కి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఆ ఫీల్ ఇండస్ట్రీలో ఉంది. ఎందువలన యూ షెడ్ సమ్ లైట్ ఆన్ దిస్. ఇంకా ఇన్నోవేషన్ అన్నాక ఈ రెవిట్ అని ఇవన్నీ 3D డిజైన్స్ వస్తున్నాయి, వేర్ అంతా కూడా యూనో BIM అని స్టార్ట్ అయింది. అది ఎంత అవసరం, అసలు మనకు అవసరమా, రెసిడెన్షియల్కి అవసరమా, ఎంత అవసరం? అందరికి నమస్కారం అండి. యా ఫస్ట్ వీ హ్యాడ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సెషన్ ఫ్రమ్ హిమాని, హ్యాపీనెస్ అండ్ ఆల్. సో ఇన్ ఎ కంటిన్యూషన్ దానితోటి లైక్ బీయింగ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఫస్ట్ తను చెప్పినట్టు ద ఆర్కిటెక్ట్ ఎవరైతే ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ ద డిజైనర్, అది చిన్న గేటెడ్ కంపెనీ అవనండి, ఒక 45 story టవర్ అయినా కానీ ఆర్కిటెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాంట్లో బాగా ఆరితేరు ఉండాలి. తేరుంటేనే మనం ఆ టెక్నాలజీ కరెక్ట్ కాస్ట్కి అడాప్ట్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు మైవన్ టెక్నాలజీ ఉందనుకోండి, షేర్ వాల్ ఫామ్ టెక్నాలజీ, అది మన 800-740 రూపాయలు per square feet ఎలా చేయగలుగుతాం, ఏ ఫ్యాక్టరీలో చేయగలుగుతాం అని చెప్పి మనకు తెలుసుంటేనే ఆర్కిటెక్ట్ కెన్ గైడ్ ద డెవలపర్. ఎందుకంటే సార్ డెవలపర్కి 40 రూపాయలు అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 40 రూపాయల నుంచి 100 రూపాయలు అంటే ఆల్మోస్ట్ కాస్ట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 5 to 10% ఆఫ్ హిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్. సో ఇన్నోవేషన్ సార్ చెప్పినట్టు టెక్నాలజీ దాని అడాప్టేషన్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ మాస్టర్డ్ బై ద ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ ఎవరైతే మీకు అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారో దానికి. అది ఈ అడాప్టేషన్ మనకి హైదరాబాద్లో వీటిలో 45 story టవర్లో సర్టన్లీ 100%. ఇప్పుడు నుంచి లాస్ట్ 10 years తర్వాత నోబడీ ఈస్ గోయింగ్ టు గో బ్యాక్ ఫర్ కన్వెన్షనల్ స్టీల్, మన కాలమ్స్ బ్రిక్స్ వేసి కట్టడం అయితే లేదు. ప్లాస్టరింగ్ అయితే కంప్లీట్గా ఎరాడిగేట్ అయిపోతుంది. ప్లాస్టరింగ్ అనే ఐటమే తీసేస్తున్నాం కంప్లీట్గా, ఎందుకంటే ఫాల్ సీలింగ్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మైవన్ వచ్చినప్పుడు మీకు 0 tolerance వాల్స్ వస్తున్నాయి. సో అవన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో బట్ నందకిషోర్ గారు చెప్పినట్టు ద థింగ్ షుడ్ ఫిల్టర్ డౌన్ ఇంటు ద లో, అంటే లైక్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆర్ ఇంటు ద అఫోర్డబుల్ సెగ్మెంట్. చిన్న సెగ్మెంట్లో కూడా ఫిల్టర్ కావాలి. దాన్ని ఎలాగా, అదే గోడ ఎందుకు కట్టాలి, గోడని మనం కొనొచ్చు కదా, డోర్ ఎందుకు కార్పెంటర్ చేయాలి, డోర్ని మనం కొనొచ్చు కదా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ ఫ్యాక్టరీ ప్రొడక్షన్. సేమ్ లైక్ Ford was the first person who has invented line production. సో అటువంటి లైన్ ప్రొడక్షన్స్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకొని, సో సడన్లీ సార్ అంటే ఒక బిల్డర్కి చాలా తలనొప్పులు ఉంటాయి. లైక్ తనకి ల్యాండ్ తీసుకోవాలి, ఫైనాన్స్ తీసుకొని రావాలి, అమ్మాలి, ప్రీసేలు, మున్సిపల్ పర్మిషను, మున్సిపల్ ర్యాంక్స్, 1,10 headaches ఉంటాయి. ఆ హెడేక్స్లో హీ కెనాట్ థింక్ అబౌట్ ఇన్నోవేషన్ ఆర్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ఎ టెక్నాలజీకి వెళ్ళగానే అది ఫెయిల్ అవుతుందో, అది ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట day 1 నుంచి. సో సడన్లీ నేను అంటే యాంకర్ చెప్పినట్టు లైక్ సడన్లీ మనము అంటే ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు సెల్ మై సెల్ఫ్, ఏ ఆర్కిటెక్ట్ని అయితే మనం అప్రోచ్ అవుతున్నామో మన డిజైన్ కోసం
మీరు ₹5 డిఫరెన్స్ కోసం చూడకండి. సర్టెన్లీ మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఒక ₹5 ఛార్జ్ చేసినా కానీ ₹500 మీకు ప్రాఫిట్ చూపించగలుగుతాడు ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్లో. సో బట్ సర్టన్లీ దట్ ఆ పర్సన్కి కూడా స్ట్రక్చరల్ కన్సల్టెంట్కి, ఆర్కిటెక్ట్కి, ఇంజనీరింగ్కి కంప్లీట్ కమాండ్ ఉంటేనే ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. అండ్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్. రీసెంట్లీ ఒక 2 years బ్యాక్ ఐ వెంట్ టు చైనా అండి. చైనాలో దే ఆర్ యూజింగ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మై1 విత్ ప్రీఫ్యాబ్. అంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రీకాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ స్టేర్ కేసెస్, విండోస్, బాల్కనీస్, చెజ్జాస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రీకాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయారు. మై1 ఏమో ఓన్లీ వాల్స్ అండ్ సపోర్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ మై1కి వెళ్ళి దే ఆర్ కంబైనింగ్ దోస్ టూ. సో అక్కడికి వచ్చేసరికి ₹640 పడిపోయింది స్ట్రక్చర్ కాస్ట్. ఎందుకంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మనం 45 story బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు మనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో చెజ్జాలు, లింటిల్స్ వేసి అవసరం లేదు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఒక 24 months తర్వాత మనకు దాని అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడే మనం విండోస్ పెడతాం. అంతవరకు మన డబ్బులు అక్కడ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? చేయకూడదు. సో యూ సెగ్మెంట్ అంటే మనం చేస్తున్నప్పుడు బిల్డింగ్ని మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం సెగ్మెంట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఫినాన్షియల్ మోడల్ షుడ్ బి వర్క్డ్ అవుట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ మనం ఎప్పుడైతే ఆక్యుపెన్సీకి ఇస్తున్నామో దానికి 2 రోజుల ముందరే మనం ఫ్లోరింగ్ వేయాలి. సో అలాగ మనం చేసుకొని కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేసుకొని ఐ థింక్ దట్ దిస్ ఆల్ ద బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ ద డిజైనర్స్, ఇంజనీర్స్, ఆర్కిటెక్ట్స్ హూ విల్ సెల్ దట్ టెక్నాలజీ టు ద బిల్డర్స్. అండ్ వీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద బిల్డర్స్ టు రియలీ కమ్ అవుట్ విత్ దేర్ ఓన్ టెక్నాలజీస్. ఎందుకంటే వాళ్ళ పీస్ ఆఫ్ మైండ్, వీళ్ళ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వేరేగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వేర్ ఐ సే లైక్ ఎ ట్రైన్డ్ ఆర్కిటెక్ట్, ఎ వెరీ గుడ్ ట్రైన్డ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ కెన్ రియలీ యాడ్ వాల్యూ టు బ్రింగ్ డౌన్ ద కాస్ట్ అండ్ గివ్ ఎ గుడ్ టెక్నాలజీ, మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ టెక్నాలజీ. So that is the strength of the innovation, and efficiency of innovation has to be worked out in a local condition. Thank you sir. Thank you very much. Suryaprakash garu, ఇప్పుడు రేరా వచ్చింది. we are all complaining తెలంగాణలో పెద్ద ఇంప్లిమెంట్ కాలేదని. కానీ అయితే ఒకవేళ రేరా మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పుడు మేము ఆల్రెడీ బెంగళూరులో, బాంబేలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం. దట్ ఇట్ ఈస్ టైట్ అవుతుంది, డెలివరీ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. డెలివరీ చేయకపోతే కస్టమర్ బిల్డర్ జుట్టు ఉంది కస్టమర్ చేతిలో, ఎన్ని రోజులు అది లేదు. అది ఉన్నందువల్ల టెక్నాలజీ వాడితే మనకేమైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా? అదేమన్నా కస్టమర్కి మనం త్వరగా డెలివరీ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఎస్పెషలీ స్మాల్ బిల్డర్స్ యాంగిల్లో మీరు కెన్ యూ షెడ్ సమ్ లైట్ ఆన్ దట్? సారీ, నమస్తే అండి అందరికీ. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ టెక్నాలజీ, ఒక 25 years బ్యాక్ ఒక బిల్డర్, స్మాల్ బిల్డర్ అప్రోచ్డ్ మీ. ఆయన దగ్గర ఎవరైనా ఇంజనీర్ ఉన్నారా అని అడిగాను. లేరన్నారు. అప్పుడు రెడీమిక్స్ వచ్చిన కొత్త హైదరాబాద్. సో ఐ సజెస్టెడ్ టు హిమ్, ఈ స్పెండ్ ₹1,500 ఫర్ ఎ మొబైల్ కాంక్రీట్ ల్యాబ్. They will come and test on the site quality of concrete, even if engineer is not there. And he advised just he followed. Next day he came and told me, thanks for your advice. Meeru mobile lab pettadam valla mottam engineering team of RMC has come and stayed at the site. So he got engineers working for the project, number 1. Number 2, another builder. We are talking about small builders. I am talking about a big builder making his project small for the sake of technology. This is an example. ఆయనకి 10 acres land ఉంటే, I don't name actually, దాన్ని 1000 square meters plots కింద డివైడ్ చేసి ఒక స్టాండర్డ్ యూనిట్స్ ప్లాన్ చేశారు. స్టిల్ట్ ప్లస్ 5 floors, ఈచ్ బ్లాక్ 30 flats. Cost also we were saving very drastically because we reduced the number of activities. He came and told me after 3-4 blocks, his bookings were 160 waiting list. Then he had to start another big project. So this is another advantage of technology because he is delivering and also quality. మనకి టెక్నాలజీతో క్వాలిటీ అష్యూర్ చేయొచ్చు, టైంను కూడా అష్యూర్ చేయొచ్చు. ఇది నెంబర్ 2. నెంబర్ 3, లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు, ఐ విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అవర్ తెలంగాణ 2-bedroom ప్రాజెక్ట్, వేర్ వీ హ్యాడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ 4,000 houses in 12 months at a cost of ₹1,250.
So traditionally, any contractor will go for either conventional or precast or my1. Here, we have adopted 3 technologies in the same project. This is part of risk mitigation. So when it comes to delivery, it is not just the cost, it is not just the time. Quality and also risk. When we have risk, we have to use the technology. So these are all the examples of technology coming to the fore of the contractor or builder. So it will help particularly smaller contractors. If you remember, we conducted in 2007 mechanization in construction. That was the migration from traditional marble flooring to vitrified, wooden windows to UPVC, and doors we have these ready-made doors. Now we have walls panels also, lightweight wall panels. So we have to mechanize the construction, which is the technology adaptation in our construction. And it is more useful for small and medium builders. Thank you. Thank you, Surabhi garu. Ramnarao garu, recentగా JNTVలో మీరు ప్రీకాస్ట్ గురించి స్పెసిఫిక్గా చాలా పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ చేశారు. క్రెడై కూడా దాంట్లో భాగ్యం తీసుకుంది. ప్రీకాస్ట్ అనేది ఒక 10 ఇయర్స్కి వెళ్ళి ఇగో వచ్చేస్తుంది, రేపు వాల్ ఆర్డర్ ఇచ్చే వస్తుంది, ఎల్లుండి స్లాబ్ ఆర్డర్ ఇచ్చి వస్తుంది అని చెప్పి అందరినీ చాలా ఎగేసినాం ఫ్రాంక్లీ. కానీ ఇప్పుడు ఒక ప్రీకాస్ట్ అతనితో మేము మాట్లాడితే అసలు పెద్ద బిల్డర్లే డైరెక్ట్గా మొత్తం కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. వాళ్ళకు మొత్తం బిల్డర్ మీరు కట్టేసి మాకు డెలివరీ చేయండి అంటే వాళ్ళ రేటుకి మా రేటుకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. మరి ఇది ఎప్పుడు యాక్చువల్గా మాకు ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి మళ్ళీ స్మాల్ బిల్డర్స్ దగ్గరికి పోయి అంత వైబ్రెంట్గా ఎప్పుడు వస్తుంది? మీ ఉద్దేశంలో, మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్? థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు క్రెడై. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీకాస్ట్ కాదు, ఎనీ టెక్నాలజీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ముందు భయం ఉంటుంది అన్నమాట, పని చేస్తుందా లేదా, అసలు రిస్క్ ఉంది అని. సో నో బిల్డర్ వాంట్స్ టు టేక్ రిస్క్ అన్నెసర్లీ. సో ఇప్పుడు టుడే కమింగ్ టు ప్రీకాస్ట్, వీ నో దట్ ఇట్ వర్క్స్, ఇట్ ఈస్ ఎకనామికల్ బికాస్ టైం కన్స్ట్రక్షన్ చాలా తక్కువ పడుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ దెర్ ఇస్ రిడక్షన్ ఇన్ ద కాస్ట్. వాట్ మీరు ఏదైతే 1 ఇయర్లో 2 ఇయర్లో కట్టేది యూ కెన్ నౌ డూ ఇన్ 1 month, విచ్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ త్రూ ప్రీకాస్ట్ అనమాట. ఈ కోవిడ్లో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చినాయి, మెనీ హాస్పిటల్స్ వర్ బిల్ట్ ఇన్ లెస్ దెన్ 6 months. సో టెక్నాలజీ డెఫినెట్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద టైమ్ అండ్ దేర్ బై యూ గెట్ కాస్ట్ రిడక్షన్. మేబీ ఇనీషియల్ మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి, ప్లాంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అవసరం ఉంటుంది, బట్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ రిపిటేటివ్ థింగ్స్ ఆటోమేటిక్లీ కాస్ట్ విల్ కమ్ డౌన్. దట్ ఈస్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఇండియా వరకు వస్తే మనం వీఆర్ లక్కీ, వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆల్రెడీ దీస్ టెక్నాలజీస్ హ్యావ్ బీన్ ప్రూవ్డ్ వరల్డ్ వైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ దుబాయ్, యూ టేక్ ఆస్ట్రేలియా, యూ టేక్ కెనడా, ఈ హాలో కోర్ టెక్నాలజీ, ప్రీకాస్ట్ టెక్నాలజీ. అండ్ లక్కీలీ మనం చూస్తున్నాం బ్రిడ్జెస్లో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ నౌ, మీరు ఏ కొత్త బ్రిడ్జ్ వచ్చినా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ ప్రీకాస్ట్ సెగ్మెంటల్ కన్స్ట్రక్షన్. బికాస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఈస్ సైట్లో మినిమం డిస్టర్బెన్స్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్, క్వాలిటీ మెటీరియల్స్. సమ్టైమ్స్ మీరు ఇంత ప్లాన్ చేసి, ఇంత డిజైన్ చేసి, ఆర్కిటెక్ట్ గివ్స్ ఎ నైస్ ప్లాన్, స్ట్రక్చర్ డిజైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ పర్ కోడ్, బట్ ఇన్ ద సైట్ if it is not done properly, you face problem. And then many times, you know, people call me for inspection. Any problem vachina kuda GHMC, CCB morning kalsinu edo problem vachindi chudandi antaru. So these problems can be easily avoided, and the contractor can be rest assured that as I am getting a quality product, and he can deliver it on time. Time is key. In fact, there are always technology implementation ki initial stages lo there will be teething troubles, because you will not have so many expertise, you will not have so many skilled people. So that is where academic institutes and CREDAI should join hands and form association where we can train people so that at the tip of a finger will under be available untaru. Capacity building is very, very important. Technology is going to come, whether you like it or not, it is going to stay also. And maybe you are late in adopting, but those who are late will definitely lose the race, I am telling you. Because today in India also, Pune, Bombay, also have started the precast technology. If you see, I am myself checking a lot of buildings in Pune and Mumbai, all housing, not all commercial. You know, some people have impression that precast building is good for commercial construction, large spaces open. No, even for housing construction, it has been very, very effective. Quality, delivery,
అండ్ జామెట్రీ ప్రిసిషన్ అనమాట, యాక్యురసీ కూడా ఎక్కడ అలైన్మెంట్ పోకుండా కూడా మీకు దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎనీ అలైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎరెక్టింగ్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ సైట్లో కూడా మినిమం డిస్టర్బెన్స్, జస్ట్ కమ్ ఇన్ ద నైట్, ఫిక్స్ నట్ బోల్ట్ టైప్లో. సో మెనీ న్యూ టెక్నాలజీస్ హ్యావ్ కమ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ even it is structurally found very stable, good, aesthetically very good. It can meet many of the demands, and most importantly the concern of a occupant, client is quality. 100% మీరు ఇప్పుడు ఇచ్చే క్వాలిటీ కన్నా 200% ఎక్కువ క్వాలిటీ ఇస్తుంది. And you can rest assured cost will definitely come down. Most of the technologies, I'll just tell you a simple example. See, when I was JNTU, అప్పుడు రీఇన్ఫోర్స్డ్ టెక్నాలజీ ఈ బ్రిడ్జెస్కి రిటర్నింగ్ వాల్ వస్తుండే అనమాట. అప్పుడు సమ్ కాంట్రాక్టర్స్ ఆర్ అడాప్టింగ్ ద కన్వెన్షనల్ రిటర్నింగ్ వాల్, పెద్ద ఎక్స్కవేషన్ చేసి ఆ ఎరెక్షన్కి ఒక 6 months పట్టేది, ఆ రోడ్ అంతా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యేది. సో దెన్ ఐ టోల్డ్ ద HMDA, అప్పుడు హుడా ఉండేది, హుడా కమిషన్ అనమాట, ద హైయెస్ట్ చీఫ్, వై ఆర్ యూ అలౌయింగ్ దిస్ టెక్నాలజీ, వై డోంట్ యూ గో ఫర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ టెక్నాలజీ సార్. ఈ టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ మలేషియాలో అప్పటికే ఇట్ వాస్ వెరీ పాపులర్ అండ్ వెల్ టెస్టెడ్, బట్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ వాస్ నాట్ బీయింగ్ అడాప్టెడ్. ద రీజన్ బీయింగ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ స్కేర్డ్ అనమాట, కొత్త టెక్నాలజీ ఇది పనిచేస్తో లేదో, సింపుల్. దెన్ ఐ టోల్డ్, ఐ గేవ్ హిమ్ అష్యూరెన్స్, సార్ ఐ విల్ పుట్ మై జాబ్ ఎట్ రిస్క్, ఐ విల్ సర్టిఫై ఆల్ ద డిజైన్స్ బికాస్ ఐ నో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్. And you believe it or not, one bridge he tried, and later he made a rule that all retaining walls should be only to reinforce that technology. So adi koddi initial ga manaki there will be hiccups, but in the long run you will find that this has got a lot of advantage. Innovative technologies, new technologies, adi luckily manaki, what is the luckiest part for us is in India, in Hyderabad, we don't have to test it. It's already tested somewhere where they have all the loopholes anni poyin tarvata manaki refined product vastadi. So we don't have to again reinvent the wheel, fall in the same mistakes what they are doing. అవన్నీ అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్లీ మనం. కాకపోతే కాస్ట్ అనేది ఎప్పుడు మీకు ఎకనామికల్ అవుతుందంటే వెన్ యూ హ్యావ్ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్, వెన్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్, సేమ్ ఫామ్ వర్క్ చూడండి, మీకు సేమ్ సెక్షన్స్ ఉంటే ఫటాఫట్ అదే రీయూజ్ అయితే ఇట్స్ ఎకనామికల్. బట్ ఫర్ ఎవ్రీ సెక్షన్ ఇఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ యూజ్ ఈచ్ బిల్డింగ్ ఎ డిఫరెంట్ డిజైన్, then it is not economical. But if there is a repetitive design, definitely precast, prefabricate is going to stay, and it is going to be economical for two reasons. First of all, quality, and second, time shortage. So if there is a time, there is no time overrun, then definitely there will be no cost overrun. Thank you. Thank you so much, sir. So I will go to the second round. I request a little, please go ahead. Sorry. In continuation to Professor Ramrao garu cheppina daniki oka 2 minutes andi, like certainly sir, like as architects we don't have any other option than repetition. Hyderabad lo we have vastu, mana Andhra Telangana lo we have vastu which insists repetition. So and what I always tell to our clients, నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్తా అంటే వాస్తు ఈజ్ అ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ ఫర్ అస్. ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్. ఎందుకంటే మనం ఒక్కసారి వాస్తు యూనిట్ పెట్టామనుకోండి, 100 బ్రోషర్లు ఓపెన్ చేస్తే మనకు సేమ్ ప్లాన్ కనపడుతుంది. మనకి బాంబేకి వెళ్ళి 100 బ్రోషర్ ఓపెన్ చేస్తే 99 డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ కనపడతాయి. సో రిపిటేషన్ ఈజ్ దేర్ సార్. ఓన్లీ అడాప్టేషన్ అంటే మనం ఒక కొత్త టెక్నాలజీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1994లో మేము బేగంపేటలో 21st century వాళ్ళకి ఒక కమర్షియల్ బిల్డింగ్ ఒకటి చేసాము. మొత్తం గ్లాస్ ఎలివేషన్ వేసాను నేను, అప్పుడు నేను మాస్టర్స్ చేసి వచ్చాను. సో మొత్తం గ్లేజింగ్ పెట్టాం. 1994లో గ్లాస్ ఎలివేషన్ చేస్తే స్ట్రైక్లు అవుతాయి, అద్దాలు పగలు కొడతారు, అసలుకి రాళ్ళు విసురుతారు అనేసి అని మొత్తం గ్లాస్ అంతా తీసేసి మామూలుగా బ్రిక్ వాల్ బట్ అవర్ పీపుల్ హ్యావ్ టేకెన్ లిటిల్ టైమ్ టు అడాప్ట్. అంటే లైక్ 20-25 years పట్టింది అంటే ఆ మైండ్ సెట్లోంచి బయటికి వచ్చి. ఆ టైంలో సింగపూర్లో, బాంబేలో అంతా గ్లాస్ ఎలివేషన్స్ ఉండే. హైదరాబాద్లో మాత్రం 5 floors ఒప్పుకునేవాళ్ళు కదా, ఎందుకంటే స్ట్రైక్ అయితే గ్లాస్ పగలు కొడతారన్న మైండ్ సెట్లో ఉండేవాళ్ళం మనం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ యూ గో టు హైటెక్ సిటీ ఆర్ ఎనీ ప్లేస్, ఎంటైర్ బిల్డింగ్ ఇస్ గ్లాస్ ఓన్లీ, గ్లేజింగ్. అంటే జనాలు కూడా ఇప్పుడు అన్ని బిల్డింగ్స్ గ్లాస్ అయ్యేసరికి ఏ బిల్డింగ్కి రాయి కొట్టాలో వాడికి అర్థం కాదు. అందుకోసమే దే ఆర్ నాట్ బ్రేకింగ్. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్, technology adaptation, it will take time, but if it is adopted, it will spread like a fire anamata. So same thing would happen. ఎందుకంటే మై వన్ కూడా సార్, లైక్ వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా ఇన్ 2007 అండ్ వి స్టార్టెడ్ ఎన్సీసీ వాళ్ళకి మన
లక్నోలో we're the first people to start My1 technology. About 40 lakh square foot housing చేసాం. అప్పుడు కూడా చాలా డౌట్ ఉండింది My1 అసలు నడుస్తుందా, అల్యూమినియం ఫామ్ వర్క్ నడుస్తారా నడవదని. బట్ విత్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ ఆల్ వీ మేడ్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్. నౌ ఎవ్రీ బిల్డింగ్ యూ ఫైండ్ ఇట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ ఇన్ హై రైజ్. సో ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ స్ప్రెడింగ్ టు గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్, విల్లాస్. ఇంకోటి బ్యూటిఫుల్ థింగ్, మన డిస్ట్రిక్ట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని కాంపౌండ్ వాల్స్ కూడా ప్రీకాస్ట్ వాల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఇంత ముందర కడీలు వేసేవాళ్ళము, చైన్లు కట్టేవాళ్ళము. ఇప్పుడు చూడండి ఏ కాంపౌండ్ వాళ్ళు చూసినా ప్రీకాస్టే. సో పీపుల్ హ్యావ్ అడాప్టెడ్, అంటే మన గల్లీ నుంచి కూడా ప్రీకాస్ట్ చేసేస్తున్నారు. సో వీ హోప్ సార్ ఆ పర్టికులర్ టెక్నాలజీని ప్రాపర్గా గైడెన్స్గా ట్రాక్ చేస్తే కనుక సర్టన్లీ చిన్న హౌసెస్కి విలేజెస్లో చెజ్జాసు, డబ్బాసు, స్టేర్ కేసెస్, మన ఉత్తి స్టేర్ కేసెస్ అమ్మినా చాలు. హ్యూజ్, ఎవ్రీ హౌస్ విల్ యూజ్ దట్ స్టేర్ కేస్. సో adaptation will take some time, but once it is adopted, mana Telugu states lo it will go like a fire. That's so we are looking forward for precast technology to be the next అంటే at different levels. అంటే 100% బిల్డింగ్ in the చెప్పిన మొత్తం బిల్డింగ్ అంతా ప్రీకాస్ట్ చేయక్కర్లేదు. 40% of the building which I am going to sell get revenue. మనం ఇప్పుడు 1 monthలో కట్టి కూడా మనం లాభం లేదు సార్. వీఆర్ నాట్ కాంట్రాక్టర్స్, వీఆర్ బిల్డర్స్. కంపల్సరీగా 3 years కట్టాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు వచ్చే పేమెంట్లు కూడా 3 years వస్తాయి. వాడికి స్లాబ్ ఎంత ఇంత పేమెంట్. ఈవెన్ ద బయ్యర్ కూడా హ్యాజన్ గాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మనీ. మనం కట్టిన దానికి కూడా డబ్బులు కూడా ఇవ్వాలి కదా మనకి. సో ఆ టైం తీసుకొని టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేసుకొని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ ఇఫ్ ఈ 3 yearsలో మన 5 years కాకపోయినా 3 yearsలో కంప్లీట్ చేసినా కానీ ద టెక్నాలజీ అండ్ ద ఫైనాన్స్ బోత్ క్యాన్ బి బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ విల్ హ్యావ్ ఎ విన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ద డెవలపర్ అండ్ ద బయ్యర్. That's where we stand. Thank you, sir. Sir, ఇప్పుడు we talked about construction technology. కానీ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఛాలెంజ్ ఎవ్రీ టైం లాక్డౌన్ వస్తుంది, బిల్డర్స్ అందరూ ఇంట్లో కూర్చోవాలా, కానీ సిమెంట్ ఆర్డర్ చేయాలా. బికాజ్ నౌ కొత్త లాక్డౌన్లో లేబర్ ఇస్ అలౌడ్, ఇంజనీర్స్ అలౌడ్ టు గో టు సైట్, కానీ సిమెంట్ ఆర్డర్ చేయాలా, ఏమంటారు శాండ్ ఆర్డర్ చేయాలా, వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఫ్రమ్ హోమ్. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఫర్ ఐటీ వర్క్స్. కానీ ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి మరి? అయితే పెద్ద కంపెనీస్కి మంచి యాక్సెస్ ఉంది, ERPస్కి, SAP అని, ఒరాకిల్ అని. మరి చిన్న బిల్డర్ల పరిస్థితి ఏంటి? కెన్ యూ షెడ్ సమ్ లైట్? I think before I go on to that point, మీ ప్రీకాస్ట్ కాంపౌండ్ వాల్ గురించి చెప్పారు కదా. సో దీనిది ఇంకో ఫ్లిప్ సైడ్ కూడా ఉంది సార్. ఈ కాంపౌండ్ వాల్ ప్రీకాస్ట్ తోటి ఎంత కట్టేశారంటే ఇప్పుడు అదే ప్రీకాస్ట్ తోటి ఇల్లు కడదామంటే కాంపౌండ్ వాల్ కట్టాల్సిన దాంతో ఇల్లు కడుతున్నారని కూడా అడుగుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది థింగ్. Now, coming back to your point, I think for builders who are operating on a lower scale, I think there are a lot of e-commerce sites, e-procurement sites, government is running, MSTC, itla రకరకాల web portals ఉన్నాయి where people can come together and they can procure material. And I think CREDAI also has made a lot of efforts to pool in procurement demands, ఎవరో ఏం కావాలా మెటీరియల్ procure కామన్గా చేయాలి. And I remember during lockdown time that was attempted and some people did procure that way. So there are a lot of ways of doing, and I think there is a web portals ఉన్నాయి to procurement. I think the most important thing for this, when we talk of small and medium sized builders also, is there is also something called product innovation, which we are missing. Product innovation, service innovation. Ippudu, for example, I don't know how many of us are aware, 20% of the wealth of the country is controlled by senior citizens. 20% of the wealth in this country is controlled by senior citizens. I'm talking of people above 60 years and above. Because traditional wealth, anni chuskunte family law, it is controlled by them. Now, what are we providing to them? For senior citizen home student, you don't find that in tier 2 towns. You hardly find a few in cities like Hyderabad. You don't. So a product innovation edaithe undo, and there is a demand. There is a demand for those kind of people. There is a demand. And why don't you integrate senior citizen housing in your regular housing? Why it has to be a separate? So there are so many things which has to be done on a product level. So product innovation kuda meer chuste, it is today, if I am telling you, if a senior citizen is staying in a apartment, a normal regular apartment, let me tell you, he is compromising.
It's not, he would have loved if all the facilities that were required for a senior citizen is provided to him in that apartment. But since he doesn't have that, he is compromising. So product innovation, particularly to the small and medium size builders, I would suggest not just here in cities like Hyderabad, but even in places like tier 2 towns, etc., they should look at product innovation. There are so many possibilities that are existing for same way service innovation. You know, there is so many ways you can manage your CRM, you can manage your designs. There are so many, like, you know, software, even shared spaces. You know, you can also look for, we have never thought of shared spaces for senior citizens. That is something which I'm sure will be a good opportunity. So there is an area of product innovation, service innovation, process innovation, which is including, like what you said, the procurement part. So options aithe unnayandi. It is, I think, where I think maybe the CREDAI state chapter, the district chapters, I think they would do well. I'm sure they would have been doing by now. But maybe inkoncham organized ga publish chesi knowledge dissemination cheste khachitanga, I think that there is an option for people to even work efficiently even during lockdown. Thank you, sir. Suryaprakash garu, మీరు cost point of view and project scheduling and management point of view. Again, large builders have options to talk to various consultants. They will be able to support us. కానీ అదే చిన్న బిల్డర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి he is on his own. He is left out there. ఆయన్నే చూసుకోవాలా, స్లాబ్ ఎప్పుడు పడుతుంది ఆయన్నే చూసుకోవాలా. అట్లాంటి ఒక 2-3 ప్రాజెక్టులు చిన్నవి చేస్తే చాలా కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే he has to run around for each of the project. అట్లాంటి వాళ్ళకి వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? హౌ క్యాన్ ఎ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ హెల్ప్ దెమ్? మీరు కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అస్ దట్? అట్లీస్ట్ నాకు తెలంగాణలో తెలుసుండి ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ హ్యావ్ గాట్ అ గుడ్ సెట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్. ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ విత్ ఆల్ ద ఇంజనీర్స్ యాక్చువల్లీ. అవర్ ఛాలెంజ్ హ్యాస్ బీన్ టు ట్రైన్ దీస్ ఇంజనీర్స్ టు బీ ఆఫ్ హెల్ప్ టు ద బిల్డర్స్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎనీ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ ఓన్లీ వెన్ అది ఎంత ఉపయోగిస్తే అంత యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చికెన్ అండ్ ఎగ్ స్టోరీ లాగా ఇంజనీర్స్ మంచిగా చేస్తే బిల్డర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, బిల్డర్ యూస్ చేసుకుంటే ఇంజనీర్ మంచిగా అవుతాడు. దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ మోటివేట్ అవర్ బిల్డర్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ టు యూటిలైజ్ ద సర్వీసెస్. మీరు ఇంజనీర్ కావడం అనవసరం. మీరు ఇంజనీర్స్ని కనుక ఉపయోగిస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు సర్వీస్ చేయడం, ఈ షెడ్యూలింగ్ కానీ ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ. హైదరాబాద్లో నేను ఉండడం వల్ల నాకు సర్వీసెస్ చేయడం వల్ల ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అలాగే డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా ఇంజనీర్స్ క్యాన్ ప్రొవైడ్ దీస్ సర్వీసెస్. సో ప్రొక్యూర్మెంట్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్, వెన్ వీ కాల్ ఎనీ వెండర్, we get better response than a builder calling, because a builder might do 2 projects or 3 projects in a year, whereas we do, being a service consultant, 10-20 projects chestam. So our requirement or enquiry for materials will be more, and we get more competitive quotes from the vendors, and the service also will be better. For example, in one of the projects, we could save just 3 crores in elevators only, because our overall procurement of elevators in a year is 70 to 100 as a consultant, as a project management. So that kind of pooling can be done even at district level. If not elevator or machines for cement, for steel, for construction methods, all that service industry can come to the fore. So we have to motivate. I'm happy that Telangana CREDAI is growing from 15 centers to 20 centers and all. And Telangana CREDAI can play a great role in motivating all the developers how to adopt this service for scheduling, procurement, and technology. And we as consultants and institutes can train both the sides, how to get the service, how to give the service, both the sides. That will help a lot. Thank you, sir. Ramanarao garu, you are in the approving field. You know so many plans అన్నీ మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి. మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ దాంట్లో చాలా ఉంది. యాజ్ ఏ డెవలపర్, వాట్
the community needs to address according to you? What do you think we should be addressing? What is the top 3 points that you would advise us to do? One and foremost is you have to adhere to the codes of practice laid down by the government of India. అయితే కొన్ని కొత్త ప్రోడక్ట్స్కి కోడ్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ మన దగ్గర ఇంకా రాలేదు. బట్ ఇన్ ద కోడ్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్సెల్ఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ క్లాజ్ సేస్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు అడాప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ లైక్ అదర్ ఇంటర్నేషనల్ కోడ్స్ ఉన్నా అది కూడా అలౌడ్ అన్నమాట. సో యూ షుడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నార్మలీ డిలే ఇన్ అప్రూవల్ ఎందుకైతే అంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ వయోలేషన్ ఇన్ ద సమ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద కోడ్ దెన్ దెర్ ఇస్ ఎ రివిజన్ అండ్ దెన్ సెండ్ బ్యాక్ సెక్షన్ సైజెస్ చేంజ్ అవుతుంటాయి. సో ఇవన్నీ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్. So there should be no compromise as far as the codal provisions are concerned. And then many times the problems are coming in construction is because of compromise in quality and what. So that also if you can avoid that compromise. And today we are lucky and wherever labor intensive annitiki mechanization vachesindi anna. Starting from wall nunchi labor intensive ekkada undo labor ni taggichesi including vibration cheyanడి, leveling and అన్నిటికీ we have got mechanized. Concrete making కూడా it is mechanized. Everything is RMC, phone call you are getting. So things are changing and in fact so when it comes to the actual builder, developer, the main problem lies in cutting the corners. If you don't do that, obviously everything will go on well. Thank you, sir. This question is for the entire panel. We'll start with Sridhar Garu. Sir, in 2 sentences, if you have to say, as a design person and as the structural engineers are here, we are as this panel and CREDAI as a panel, manam em cheste we will be able to deliver or expect or help the developers to adopt new technology. What should we be doing? Sir, just 2 lines. Basically, it's the confidence and the dialogue between CREDAI, the builders community, the architects, engineers, and the buyers, the contractors. That is the main key here, sir. For example, CREDAI walla, it was made possible to come out with a podium GO, which is a dream. ఎందుకంటే లైక్ వీవర్ ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ మేము 4 సంవత్సరాలు ఎక్స్కవేషన్ చేస్తూ ఉండే. అండ్ ఇట్ ఎంటైర్ ప్రీసెల్లో వచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా బేస్మెంట్ ఎక్స్కవేషన్ వెళ్ళిపోతూ ఉండే. స్లాబ్ ఫస్ట్ స్లాబ్కి కూడా రాకపోతూ ఉండే. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్, and it was very well performed between architects, a team of architects, CREDAI team, and we got it a GO from the government to adopt. That's a biggest success, and like it's not a small thing, a huge saving in many of the projects. So that has changed the face of the construction, the speed of construction, the viability of construction in Hyderabad. So that was made possible only with a very good dialogue, participation, because CREDAI is anyway a powerful organization when compared to consultants or engineers, because the spread is more, and like financially their spread is more, and politically also they're well connected. So it's a very strong team. So this dialogue, a proper dialogue, always communication between the CREDAI and the professionals will evolve not only GOs, it will evolve good technologies that can be adopted. That's what I see, sir. So basically the good interaction will certainly help it out. Thank you. Thank you very much, sir. Very good point, sir. Very good point you brought out. We also need a pat on the back as CREDAI for that GO. Nandakishore got same question, sir. So I would just like to take it one step higher and say that, I think we as real estate industry, we should learn a lot from the automobile sector. The amount of time, energy, money that they invest on the component manufacturers, they try to strengthen them. So there is a feedback loop that always they try to complete. So ఇవి ఆటోమొబైల్లో వాళ్ళకి ఏం ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, ఏం కావాలి అన్నది అగైన్ దే గో బ్యాక్ టు ద కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అండ్ దెన్ దే ప్రొడ్యూస్ దట్. సో దెర్ ఈస్ అ co-creation that is happening. I think that is something similar which has to happen in the real estate or the construction industry where we are collaborating. I think, as I said, this 20-30 different agencies that are part of creating a building or a township. I think they all have to come together and co-create.
So this co-creation is something which I think has to be made possible. Somebody has to invest in R&D for the construction industry. But unfortunately, because of this fragmentation, nobody is investing in the R&D. So it is left to, time and chance for some innovation to happen. I think that is something which is very important. Now, for making the builders to adapt to change, I am telling you, if seeing is believing, and I think every CREDAI chapter should make organized visits to places where somebody has done some good innovation or taken adapted technology and really brought down the cost. I think those kind of visits ganaka cheste, seeing is believing, nothing better than that. Adi cheste kachitanga, I'm sure adaptation will become much more easier. Very good point, sir. Suruprakash garu, lack of time, please, 2 sentences ananduke. Yeah, first and foremost thing is vendor development. And we have to build the credibility for the vendors, actually. This I discovered 10 years back itself. I have been working as a consultant because if my builder can adopt technology, my job is easier. And end user will get the better product. So we have to do this kind of sessions more and more until we really make them. In fact, we did the Hyderabad CREDAI. I remember we conducted a panel discussion in one of the exhibitions, through which we have got a vendor in Hyderabad who supplies and applies aluminum formwork at a fixed rate. Say 200 rupees, 250 rupees per square feet, like mason rate. He will give the structure with that labor rate. You supply concrete and steel. That kind of stuff, okay, in Hyderabad now we have solution. Like that we have to go to the districts. In districts also we have to develop the vendors. Each zone, let us say our erstwhile 10 districts, if you take old Telangana. So 10 vendors, if we can develop, they will solve find the solution for the small developers and build the credibility also. This is what is my take. Thank you, sir. Ramnaravar. Yeah, I think it's a very important point. CREDAI should establish one training cum information center where if they have any problem, they should send that to that center. Similarly, any new technology is there, that center should contain information. Anybody interested can come and know about the technology. So unless this information dissemination system is there, I'm sure that new people will not be able to learn these technologies or apply. Because they should know what are the advantage and disadvantage, then they can start applying. So there should be a CREDAI information training and research will be done by institutions. But training, new technologies, information center laga unte baaguntadu. Thank you so much, sir. With this, I think we'll conclude this session. Do we have time for Q&A? Yeah? No? Oh, sorry, I don't think we have time for Q&A. This session went quite long. I thank the panelists. Excellent views. Thank you for being on stage. And thank the audience for their patience and support. Thank you very much. Thank you so much. I request all the dignitaries to please stay on the stage itself. And yes, now I request Mr. Bandaru Prasad Garu, CREDAI Nalgonda President, to please come upon to the dais and present a plan to Nandakishore Garu, MD Ramki Estates. I would like to invite G. Nitish Reddy Garu, CREDAI Youth Wing National Secretary, onto the dais to present the memento to Professor N.V. Ramana Rao Garu, Director, NIT Warangal. And next, I would like to invite Venkateshwar Reddy Garu, President, CREDAI Vanaparthi,
to please come on to the dais and present the memento to Mr. P. Surya Prakash Garu, Private Limited. Next, I would like to invite CREDAI Gadwal President Jayachandra Reddy Garu to please come on to the dais and present the memento to Mr. Sridhar Gopisetti Garu, Team 1 India. And next, I would like to invite Varun Agarwal Garu, Coordinator, CREDAI Youth Wing, Warangal, to come upon the dais and present the memento to Mr. Krantikiran Reddy Garu, Managing Director, Janapriya Engineers Syndicate. Thank you so much to all the dignitaries on the stage. So much. And yes, next we have the sponsors presentation. So firstly, I would like to invite our gold sponsor, JSR Group Sun City, CEO of JSR Group Sun City, Jadapalli Vinita Garu on the stage. I would like to invite JSR Group Sun City CEO, Jadapalli Vinita Garu on the dais to please speak a few words. Excuse me, I don't need this. Can you call someone? Thank you. Good evening, everyone. It is an absolute honor and a privilege to be here in front of you all. I would like to thank CREDAI for being such a wonderful support and encouraging all of us. And it's also a privilege to be a member of CREDAI from the past 3 years. And it's been extremely informative, and it has helped us a lot in various aspects. And thank you so much once again. And I'd like to wish all the best to each one of you. And we, JSR Group Sun City, has been in the industry for the past 20 years, and we've been very happy to deliver. We've been very happy, sorry for that. We've been very happy to deliver the best projects all around the highways near Telangana, connecting to Hyderabad, and wishing you all the best. Thank you so much.
present here. I'm Rabindra from State Bank of India. It was a great pleasure to participate any event of CREDAI. This is not the first time. Every time any CREDAI, whether it is a property show or any other event, we are the first to come forward to participate in that. Since in real estate market, as everyone knows, State Bank has got a major role. It's already been playing, and it is all because of the builder federations and associations we have in the Hyderabad and surrounding cities. With all your great support, State Bank has got more than 25% of market share in the home loan segment itself. So thanks to you all. We seek all your support for further journey in the home loans and the real estate segment. Thank you so much. I wish all the best. This CREDAI, the conclave, will be a successful one. Thank you so much. Thank you so much, sir. And next, from our silver sponsor, Zeal Top, let me invite Srinath Rati garu onto the dais to please speak a few words gracing the occasion. Let me invite Srinath Rati garu from Zeal Top onto the dais. Srinath Rati from Home 360 Degrees, representing Zeal Top Tiles. We are delighted to be part of CREDAI Telangana, and we always support CREDAI, and CREDAI supports us. Zeal Top is the manufacturer of double charge, PGVT, GVT, and full body tiles, and they are only into projects, and they supply to a lot of projects pan-India. Like, they are the preferred suppliers for Godrej, Tata, L&T, and in Hyderabad, they are supplying to NCC, Vertex, Honorum, Swasavi, Sumudara, and many others. So we wish CREDAI all the best, and Zeal Top is coming up with a exclusive experience center at Hyderabad. Thank you. Thank you so much, sir. And next, from our silver sponsor, Winstech Windows, let me invite Satyanarayana garu, chairman of Winstech Windows, onto the dais to please speak a few words gracing the occasion. Chairman Shri Satyanarayana garu onto the dais. నా నమస్కారాలండి. నా థ్రోట్ కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నది, సారీ ఏమనుకోద్దు. థ్యాంక్ యూ. వినిస్టెక్ యూపీవీసీ కంపెనీ మాది 2011లో స్టార్ట్ చేసామండి. మేము బాగా సప్లై చేస్తున్నాము పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కు, మాకు బాగా సహకరిస్తున్నారు. క్రీడాయిలో ఫస్ట్ టైం మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాము. పెద్ద కంపెనీలు కాకుండా చిన్న చిన్న కంపెనీలు ప్లస్ విల్లాస్కు, అపార్ట్మెంట్స్కు బాగా సప్లై చేస్తున్నాము. యూపీవీసీలో సారీ మాట్లాడనిస్తలేదు. థ్యాంక్ యూ.
And next from our silver sponsor RDC Concrete, let me invite Chalapati Rao Garu, AGM Sales, onto the dais to please speak a few words. Good evening, everyone. Thank you very much for giving us this opportunity. I am Chalapati Rao, AGM Sales from RDC Concrete. Actually, RDC Concrete started in the year 1993, and we had successfully completed 27 years in supply of concrete. RDC Concrete is a pan-India company having more than 52 RMC plants in India. In Hyderabad, at present, we have 9 plants spread across entire Hyderabad, doing almost all the major projects, both in terms of residential and infrastructure. At present, we are doing at an average of 45,000 cubic meters monthly, and we stand in first and second positions at an average per month volume. And in coming years, we are planning to start our new RMC units in almost all the entire Telangana districts, like Karimnagar and Warangal initially. So thank you very much, CREDAI, for giving this opportunity. Thank you, one and all. Thank you, sir. And next, I would like to invite our silver sponsor, MaxFit Director, Sri Vishal Garu, to please come onto the dais and speak a few words. Hello everyone. Well, as soon as Max Fitness was said, people were expecting some bodybuilder to come. Sorry, I'm disappointing you. Kindly bear with me. But trust me, it is the support of you all that today we supply to 85% of the projects. It is purely the love and support of all the builders, the youth wing, the directors who like our equipment and really reciprocate. And it is not by choice, but by a love that we ventured into gym equipment, then we ventured into children play equipment, then we ventured into indoor sports and outdoor gym. So everyone, we are just a one-stop shop. And yes, we are 20 years old company selling across Andhra, Telangana and South India. My humble request, all the big elite construction companies, we form a major part of your brochure. आप जब कैटलॉग छपवाते हो तो बहुत ब्यूटीफुल जिम्स दिखाते हो. मेरा humble request है, we should allocate more budget for the gym equipment also. And I thank the youth wing because they really relate to me in selecting the equipment because almost all of them are gym freaks. Well, looking to make you all fitter and myself fitter with your support. So being your fitness partner, keep extending your support, and I'm extremely happy to be a part of CREDAI. Thank you again. Thank you so much, sir. Moving on to our next session, which is a moderated panel discussion on real estate institutions viewpoint. The session is being conducted by CREDAI Telangana with financing session partner StratCap Advisory and being moderated by the founder and MD Anuj Kapoor. Anuj is a senior finance and strategy consulting professional with 19 plus years of work experience. Anuj has handled real estate transactions and projects of varied nature valued more than $1 billion and has rich experience in capital raising, investment management, transaction structuring and growth advisory. With a team of 35 plus professionals,
StratCap currently operates offices in Hyderabad, Mumbai and Pune. In the last 5 years, the firm has successfully executed real estate funding transactions of more than 4,000 crores across South India. Before setting up his advisory venture, Anuj was head of investments for the Indian business of an US-based fund, Alexandria Real Estate USA. During his 5 years with Alexandria, Anuj managed more than $250 million real estate investments in India and developed around 1 million square feet commercial real estate projects across Hyderabad and Bangalore. Before 2009, Anuj was instrumental in establishing the real estate advisory vertical for Ernst & Young India and managed a team of 75 plus consulting professionals pan-India. During his 9-year stint with E&Y, Anuj has worked closely with several global real estate PE firms such as the Citigroup, Morgan Stanley, JP Morgan, ICICI Ventures, Alexandria REIT, Barings PE, Westport Capital, Lehman Brothers, and D. Shah, etc. on their investment deals. Anuj is also a corporate board member and strategic advisor to multiple entrepreneurial ventures. He is an alumnus of leading management institutions such as the Indian School of Business, ISB, Hyderabad, and the Institute of Chartered Financial Analysts of India, ICFAI Business School. Now, let me invite Anuj Kapoor, founder and MD, StratCap Corporate Advisors, LLP, onto the dais. I'm sorry for this long introduction. Even I got bored out of it. So very good evening to all of you. I don't think so I need to introduce myself again. I would like to start the session by first thanking all the CREDAI Telangana office bearers and especially CREDAI Youth Wing team members who gave us an opportunity for this session to moderate the session. And we have a very esteemed panel today talking about the financing side of real estate. We have 4 gentlemen who represent the topmost financial institutions in the country and have contributed a lot to the real estate growth in the country as well as in Telangana. I would like to first start with calling upon my friend and a very dear real estate colleague, Mr. Rajan Tandon. So Rajan is the regional head for Telangana and AP for HDFC Limited. He's a very well-known face across Telangana and Andhra Pradesh. Probably every developer knows him so well, and he has done a lot for the state in the last few years. Rajan is an alumnus of Punjab University and believes a home is not built in a day. Having spent over 2 decades in the housing industry, he credits housing as the cornerstone of society and nation building. His corporate journey took him to international shores, where he spearheaded APAC business for HDFC Limited based out of Singapore. His taking charge of Hyderabad branch coincided with the creation of new state, and he's currently the regional head for HDFC for the twin states. My next panelist, welcome Rajan, have a seat. Yeah. My next panelist will be Mr. YVVS Ramakrishna Rao, another marquee name in the real estate lending side in the state. Again, every regional developer would probably know him well. Mr. Ramakrishna Rao is a Deputy Regional Manager Marketing for LIC HFL, Hyderabad, with a jurisdiction for both Telangana and Andhra Pradesh states. Since his tenure in 2017 to 2020, he has worked as Manager Operations for Telangana State, and the state has been #1 in disbursement volume in the company for all the 3 years he served on that position. He is very successful in building a portfolio of about 26,000 crore with a remarkable NPA ratio of just 0.26%. You all should clap for him. He's successfully disbursed 9,000 crore worth of retail loans just in this current financial year. So significant achievement in the real estate side. My next panelist is Mr. Ravinder D. Hitnali. Sir. Yeah. So Mr. Ravinder is the head of real estate and housing business unit for State Bank of India.
one of the largest lenders in the country, as we all know. He's been with SBI Telangana since 2019, and prior to that, he was heading the home loan marketing for Bangalore region for 2 years. Sir comes with a very vast experience for these region, especially southern India, for more than 20 years. Welcome, sir. Last but not the least, the young Turk in the panel, Mr. Himanshu Sahai. Himanshu is Senior Vice President, Corporate Real Estate. Himanshu is a chartered accountant by qualification and has been a corporate banker for the last 15 years. Himanshu is with Kotak Mahindra Investment Limited, looks after the real estate lending across South India. Himanshu has cross-geographical experience of working with corporates, having covered both northern markets in India, and also for last few years he's been focusing on the southern markets. Maybe I'll just shift to the panel and then start. So, starting the session, I thought maybe it might be a good idea to have a little bit 2 minute of context setting of why we are here and what we are looking to discuss. All of us in the real estate fraternity in Telangana have seen one of the best turnarounds of the real estate market in the last 5 years. From the lows of 2008 and 9, when everything literally came to the standstill for the 5-7 year for the state, to the highs of 2019 and 20, where Hyderabad emerged as the second largest commercial office market in the country after Bangalore, with 10 million square feet of office space getting leased only in 1 year. Just in last 5 years, more than 40 million square feet of office space has got leased in Hyderabad alone. And if I just take a very broad global thumb rule, what we use as in the consulting word of 4x multiplier on the housing demand, this 40 million should translate into 160 to 180 million square feet of housing demand in the on the housing side. So there's a lot of activity happening all across. Every other state in the last 5 years, when they were struggling, Telangana was possibly the only bright star in terms of real estate growth. We attracted the maximum amount of capital. We have seen the maximum number of sales, leasing, all across there's a lot of action happening. There's no single factor for this growth. There's a lot of push by the state government, enabling policies, creation of massive industrial infrastructure in not only in Hyderabad, but also tier 2, tier 3 towns and all. Hyderabad has possibly been emerged and already been seen is on the radar of all the institutional investors. But if you ask me, the real opportunity now lies in the tier 2, tier 3 towns. Places like Warangal, Khammam, Karimnagar, Siddipet, all of them are buzzing with activity. And we are already seeing a massive industrial infrastructure coming up, a lot of focus on urban development with development projects like Regional Ring Road and all coming up. Now, with so much of activity happening around, one key ingredient for continuing this growth for the next few years is capital. Now, every developer today, whether he's a metro city developer or tier 2, tier 3 developer, capital is always constrained because real estate is a very, capital intensive business. With that in mind, every project, every developer is now looking to do a financial closure before they even start. So we thought of getting the top corporates, the top financial institutions who are the biggest capital provider to the real estate, not only in the country, but also in the state, and thought of hearing their perspective of how they are seeing the market growing and what are their perspective of how they want to, partner with developers like you to further develop it. I'll start with the question and answer session. My first question would be a little generic question to all four of the panelists. So my first question to all of you gentlemen is, what is your overall view about the real estate market in Telangana? And how do you see the future coming up in next 2-3 years, especially from a financing perspective? You want to start? Yeah, hi. So there is no denying the fact that Hyderabad has been the most vibrant real estate market in the country for the last 3-4 years.
let me divide the real estate landscape into two parts. Let me talk about the residential sector first. The kind of absorption and new launches that Hyderabad as a market has seen, is something which is, by far the largest, if you compare with any other tier 2, tier 3 city in India. Not only that, Hyderabad is the only market in India which has seen a steady rise in housing prices for the last 5 years. Now, many people call it that it is the catching up that this market is doing, after the so-called political instability which was there. However, I think that catching up is still not over, and there is a lot more that can be accomplished in this market. For any real estate residential market to thrive, there has to be a right mix between the end user demand and the speculative or the investor demand. Now, one thing which the market is actually seeing is that the mix is slowly tilting towards the investor demand, and that leaves us with our institution's viewpoint is that we are cautiously optimistic on the Hyderabad residential space, so to say. But the underlying secular trend of continuing demand, looks to be there for the next few years. I personally do not feel that, it has come to the boiling point, as some quarters of the industry are talking about. Now, coming to the commercial real estate market, I think the government has done a phenomenal job in pulling a lot of global Fortune 500 companies into Hyderabad. And that is something which is evident in the lot of commercial activity that has seen. So therefore, even going forward, I think with political stability being there and, a lot of companies still looking out to set up shop in India, commercial market also looks quite stable. Also, adding to that, a lot of speculative supply which was hitting the market, is somehow come to a halt, which leads to a stable demand-supply situation from a commercial viewpoint. Great, great. Sir, what are your views, especially, if you can focus also on, how the market is, how do you see especially the tier 2, tier 3 cities also, apart from Hyderabad? As you already said, Mr. Anuj, I think apart from the Hyderabad is, almost, it is beating a Bangalore center. Bangalore is the hub for earlier for the home loan centers. Now I think because of the various reasons of the political and all various reasons, that kind of the vision is not there among the politicians and the bureaucrats at the Bangalore. Apart from that, Bangalore also, if you see the next market was the Pune and even Mumbai. There also a lot of issues are there with the government. But when we seize the Telangana state, I'm saying from last 2-3 years, the Telangana is almost, it is beating the Bangalore and Pune also. If we see our figures, we are almost, we are the top, the highest growing centers. So I think not only this Hyderabad center, there are lot many potentials available in the tier 2 cities like if you see the Warangal, Khammam, Karimnagar and all. So a lot of housing loans and lot of new projects are upcoming there. So we see the next 2-3 years, I think the way the Hyderabad is growing with the help of the all the CREDAI and all the other associations. They are, I am not seeing this kind of, the major role played, for the city development. The CREDAI or any other 2-3 organizations, they are playing a major role, and that is the why this kind of growing is happening in the Hyderabad state. So I hope in coming 2-3 years, I think within 2-3 years, I think it will double what we are doing right now. So that kind of potential is there, and it will definitely, it is going to happen. That is my perception. Thank you, sir. Mr. Rao.
Thank you very much, Anuj, and also Team CREDAI for inviting me to this panel. And the very prestigious conclave of CREDAI, which is being conducted in Hyderabad. Thank you very much once again. Coming to the growth, real estate, what you told for next 2-3 years, I think the presence of all the builders sitting here speaks about it. I was seeing since morning, 9 o'clock, I think the program started. పొద్దున్న 9 నుంచి ఇక్కడ అందరూ అంత పేషెంట్గా అన్ని టేబుల్స్ ఫుల్ అయినట్టు దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్పీక్స్ దట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ అబండెంట్ ఇన్ ద కమింగ్ 2-3 years. And particularly, as you are focusing on Tier 2 and Tier 3 cities, yes, I think there is a major presence from Tier 2, Tier 3 cities, particularly Warangal, Karimnagar, Mancherial, Siddipet and all. So that itself speaks that the real estate growth in the coming 2-3 years is abundant. And at the same time, yes, coming to the main growth as far as the real estate is concerned, there was an agency and the consultant who were reviewing the position of the infrastructure development in Telangana and more particularly in Hyderabad. I think government of Telangana is spending repeatedly year over year on infrastructure development to take forward the real estate growth. And the way we are seeing the new launches and the interest by each builder, and more particularly as it was since morning it's being discussed, thanks to Team CREDAI, they have increased chapters up to 15 in a very short time, and they are planning to 20 chapters. So it also speaks about the quality of building construction which is going to happen, and that also definitely gives scope for growth in real estate. And more so when we are all discussing about Ring Road, which was happening ORR in the Hyderabad, and almost all the real estate firms, builders are occupying in and around ORR. Now it is good news for all of us in Telangana that both the state government and central government is coming up with the RRR, the regional ring road. I think that will give a lot of boom and also the growth for real estate across the state Telangana. Maybe it is Tier 2 or Tier 3 or Tier 1, that is Hyderabad, all together comes to end. We find, along with the building community and the customers, we do as lending institutions also see a phenomenal growth in the coming 3 years. Thank you. Thank you, sir. Rajan, your views. Yeah, thank you, Anuj, and thank you, CREDAI. And thank you to my fellow panelists. I think they have covered most of the points, right? So when you talk about real estate situation in Telangana, of course, people talk about Hyderabad, and as Mr. Ravindra and as Mr. Ramakrishna mentioned, and room is today full of CREDAI teams from Warangal, Khammam, Kothagudam, Karimnagar, Nirmal, Nizamabad, Siddipet, and Nalgonda and Mancherial. So it is so nice to see teams from everywhere. In fact, we are so proud that we have now presence in 12 towns across Telangana, leaving Hyderabad. So that itself shows that inclination of large organizations to spread out and go to all the Tier 2 and Tier 3 towns across Telangana shows that real estate market is booming. To give you quantitative figures, 5 years ago, we used to do hardly some 20-25 crores a month of business from Telangana, rest of Telangana basically. Now that business has reached 150-160 crores a month, right? Wow. And we still may not be the number one player. Number one and number two players might be LIC and SBI. And we are also there now making our mark. I think one of the few of the things actually which have happened and a lot of government initiatives is, to count a few, you talk about Mission Bhagiratha, you talk about Kaleshwaram lift irrigation project, you talk about bifurcation of districts, 32 districts now. I think all this combination has led to an inherent scope of growth in all these towns across Telangana. In fact, I am a proud Punjabi, and now everybody from whenever anybody asks me for Punjab, isn't Telangana a dry state? And I tell them, come and see now. It is greener than Punjab, actually. True. So it is so fabulous to see now Telangana, across Telangana with that lift irrigation project, the way state is doing so well. Today morning, I was watching a program on Prime Minister's scheme of Jal Shakti, right?
And the best state, in fact, which is a non-BJP state, not central government aligned state, which has done best in terms of providing tap water to all across households going to rural areas, is Telangana actually. So all the 32 districts of Telangana are today fully, all tap water is available in all households. So that itself shows that all this will translate to residential growth in tier 2 and tier 3 towns. Thank you. Thank you, all of you. There's a lot of value creation going to happen in tier 2, tier 3 towns, especially with the agri incomes going up with a lot of irrigation projects, and also completely subscribe to your thoughts. My next question again would be to Himanshu and Rajan. So being in the financing side, what we are seeing over the last few years is there's a lot of capital flow is there in the market, but it is getting subjected to macro conditions. Sometimes there's some ILFS crisis happen, something else happen. But the local market is still seeing a lot of money coming in. Are you seeing some trends changing in the capital flow? Are you at your organization level looking at higher allocation to good markets like Telangana and looking to disburse more? Oh, absolutely, absolutely. You see, being a housing finance company and a single product company, we are obligated to do nothing else but housing, right? So in housing, we say that home loans are our bread and butter, and project finance is cherry on the cake, right? So that's the jam for us. So we are absolutely, we have obligation again to repeat that 60% of our portfolio has to be pure housing. So going by that mandate, we keep on looking at good projects all across the landscape, whether it is Hyderabad or rest of the places in Telangana, and capital keeps on flowing in. There is absolutely no shortage there. So Himanshu, you do a lot of corporate side lending, mostly to developer funding. So Right. do you see some capital allocation increasing, especially in regions like these? Yeah, so as far as our organization is concerned, we have a very clear plan for Hyderabad. We have earmarked a 2,000 crore, corpus specifically for corporate real estate, for the state. I'll be honest in sharing that we have, kind of missed the party in the last few years. But going forward, the plan is very clear. So this is 2,000 crore is for the annual investment, what you would like to do, lending what you like. That's a good number. Yeah. To you, sir, and Rao, sir. We are seeing in the last few years, though both organizations, especially PSU organizations, are very active on the home loan side and all, but developer lending side, again, there were challenges because of the overall real estate situation. So are you seeing that revival of interest at your organizations for giving more and more, required funding to the developers? Yeah, absolutely. We are in forefront of the giving the project finance to the builders earlier, but because of some incidents took place in the Delhi, Gurgaon and all areas, little bit we have slowed down. But nevertheless, from last 4-5 years, it is improved, not at aggressive level, but little bit cautions we had. But this year onwards, again, I think in Telangana itself, I think we have done more than 30 to 35 fundings approved already this year. It costing around more than 3,000 to 3,500 crores. So absolutely, we are, earlier there are some hiccups, but the kind of development is happening and the real estate is booming in Telangana. We are there for the builders, and definitely we will pump in more money to the builders finance. As I said, of course, we are the almost in retail also. Bank has crossed almost 5 trillion portfolio of home loans. I think nobody has got that much of portfolio. So we quickly, 5 lakh trillion managing itself is a huge challenge, but somehow if you see our percentage of NPA at the entire bank level, it is a 0.50, less than 0.50, and especially in Telangana, it is a 0.15. Nobody can believe that. That is the reason
See, we are going very, very aggressively, especially in Telangana, not only in the home loans, also in the builder finance also. Mr. Rao, if you can throw some light on the developer funding side. Yeah, funding, project funding, yes, we are open for it. And if you see the data for the last 2 years post-COVID, we found a lot of positivity in Telangana markets as far as builder funding is concerned. And when the government came up with OTR 1 and OTR 2 post-COVID, a lot of people have taken this restructuring of loans. But it's very surprising and positive that the percentage is quite less in Telangana and Hyderabad. So that gives a positive vibes for as a lender to go for project funding to the builders. And it is also very happy news that majority of builders have not opted for moratorium also. They started paying very regularly, and in fact they are coming up with principal repayments also. That's a good sign for us, and that keeps us the door open for project funding to the particularly builders who are registered with CREDAI, which gives a good sign for all of us. Sure. Yeah. Thank you, sir. That's quite assuring. My next question to Himanshu. So, last few years we are seeing the cost of borrowing, especially for the developers, is kind of coming down because your own cost of borrowing is coming down. So we were seeing a few years back when the lending was happening more or less in the 14-15% range. It is now coming to 10-11, and some of you are also going sub 10, which is very good for the developers. So do you see the trend going to continue for some more time like this, or do you see the cost of funding is going to increase in the near future? So actually it has already started, Anuj. So I think the interest rates clearly have bottomed out. In fact, if you look at the RBI monetary policy, guidance as well, we are just about holding rates, and rates of interest both for banks as well as for NBFCs have started to rise. Now, transmission to the industry has really not started, and how long institutions would be able to hold on to the rate hikes is something to be seen. But clearly the message is that we are clearly at the bottom of the interest rate cycles, and interest rates are bound to increase going forward. So any new projects being planned, I think members should take into cognizance the fact that rates may be a little harder than what it has been so far. And that's the guidance. Thank you. That's quite clear. So my next question again is going to be for all of you possibly, but I would like to start with Rajan and come to the sequence this way. So I would like you to explain to the the entire developer community sitting here, what is your organization's current focus in terms of supporting the developers and partnering with them. Primarily with respect to which geographies are of your preference, what asset classes, like you want to do residential, commercial, or everything put together, what stage of projects you're looking at, and what ticket sizes are the ideal ones. Okay. Of course, Telangana is actually everybody's darling right now, right? All the bankers want to participate in Telangana growth story, Hyderabad growth story, right? Few of the things which we look at as lenders when we look at a new developer, and especially when we talk about tier 2, tier 3 cities is we are very project specific in our approach. So of course we look at the developer, we say that has he got a track record? Has he been doing this business for past few years? How many projects the developer has completed? Do we have a retail relationship with the developer, right? Does developer have any kind of negative marks in earlier completion of projects or in his credit history, whether at an individual level or at a entity level, right? So these are the very, very broad points which we look at. We are kind of that way agnostic to the geography. If project makes sense to us, we always do that business. So that has been always our approach. I don't think the basic approach for any bankers changes day to day. I am talking about the basic approach. And for an organization like HDFC, which is omnipresent in this market,
that approach has been consistent whether market has been doing very well or even when the market is slow. So we look at the marketability of the project, reputation of the developer. That's about it. Great. Mr. Rao, if you can tell what's your current focus in terms of... I think generally we both travel in the same path. We do see all those things. But apart from that, I also mainly see whether the builder is registered with CREDAI or not. This builder who registers with CREDAI got some credibility. I think otherwise you don't keep them in your membership. That is what I believe in that. So this is one of the parameters which forces me to lend to that builder. And as Mr. Rajan told, yes, relationship matters a lot, past projects matters a lot, and the current location also matters to fund builders for this. And more so, Tier 2, Tier 3, as he was telling, I was also amazed to see places like Warangal, Karimnagar coming up with open gyms, toddler parks, children play area, and beautiful parks within the gated community. Sure. Means a lot of awareness is coming in Tier 2, Tier 3 cities also. So we will definitely reach Tier 2, Tier 3 cities for project funding. Sure. Of course, retail funding anyhow, I think we are doing the best in these cities apart from Hyderabad. So there also, I think with this awareness and the way they are improving upon building projects, it matters, and we will be funding in both sectors as well as retail as well as project funding. So any ticket sizes you prefer to No, look at, we are open to all the ticket sizes because need is need. Sure. Every individual got his own capacity to take. Ultimately, financial capacity is more important than the ticket size. Okay. So we are open to any ticket size. Okay, great to hear that. Sir, how about you? What is SBI currently looking at in terms of lending to the developers? Yeah, as I already told in my previous questions, we are already doing a lot of funding to the builders at various cities, not only in Hyderabad centers. There are so many proposals are coming from the Tier 2 cities for the funding of the projects like Warangal, even Mancherial, Nalgonda, Khammam. So all the cities we are looking at, and quickly we are taking a decision. So as far as the retail is concerned, our average ticket size is improved from last year. Now earlier it was 35 to 40 lakhs. Now we are at the range of 50 to 55 lakhs average ticket size. So that is a very good sign. And also the central government and the state government are supporting so much to the housing. The potential we have also analyzed, and also our corporate center always eyes on the Hyderabad center, what is happening and how much every day we are growing. So all these things are being followed up, and the kind of we are growing every day. I think is not less than 200 home loans we are sourcing in the Telangana states. 200 files. So it means almost more than 5,000 files in a month. So that itself is around 3,000 sanctions we are doing, 3,000 crores. So you can see the growth also. We are, if you see take the repayments and also the interest, we are every month we are going around 800 to 1,000 crores growth, net growth after repayments. So that is the kind of the potential is available. And as you, Himanshu was telling, the rate of interest, I think, yes, for another 5-6 months, I think it may bottom out. No doubt on that. But see, real estate, even builders also, they won't mind. They mind the quick service and the funding on the right moment, right time. So that is the key to this. So we hope that the interest rates, whether it comes or up or down, I don't think any potential is going to give any major challenges to this Telangana state. Sure. Thank you. We'll have to quickly wrap up the thing, so I'll just ask very quick questions now. I would like to take one question with Rajan. In your view, what are the 3-4 parameters, what like you partly mentioned,
if you have to lend into the tier 2, tier 3 towns, what developers should be doing, or what criteria do you evaluate them with? So basic criteria, as I explained earlier, remain the same, which is project, developer reputation, credit history, marketability of the project, right? The other thing specific to tier 3, tier 2 towns will be compliances, right? So of course, Mr. Ramakrishna mentioned is the developer registered with CREDAI. Of course, that adds to the credibility. But apart from that, is he RERA compliant? Is most of the transaction happening in through banking channels? So that is very important for us, right? Because we are not able to account for cash in our calculations in any way. So these are the few things. If that financial discipline comes and compliance is in order, then absolutely we have no issues in funding to developers. Sure. Great. Mr. Rao, one question from a retail side of it. We've got a lot of feedback from the market that in tier 2, tier 3 towns, there are a lot of eligibility challenges, like CIBIL scores are not great, or their eligibility becomes an issue. So do you see that there can be a different level of evaluation matrix which can be put up for facilitating home loans in those markets a little more aggressively, which also helps the developers? As of now, to tier 2, tier 3, we did not find any big challenges because the sector and the segment where we are operating, I think we are very comfortable because we do almost 150 plus retail in these centers like Karimnagar, Khammam and these places. We don't find any big challenges, but financial capacity makes a lot of sense. And in fact, you know that now we are offering 6.66 ROI for retail customers up to 2 crores with a CIBIL score of 700. I think which nobody is lending in the market as per me. So I think that gives a good sign, and I think that is giving a good jump in business for us in retail. I don't find any big challenges as far as evaluating factors are concerned. Sure, thank you. I'll pick up one more question, especially came in from, so in tier 2, tier 3 towns, there's a lot of, generally if you see, there's a lot of plotting projects which happen. People love to buy land in Telangana, as we all know. Now, is there a mechanism? So the retail side is definitely there, but are we looking at opportunities where we can kind of support developers for those kind of projects also in terms of project funding? And can we facilitate more of plotting project loans also? As far as LIC housing is concerned, plotting projects funding for developers is not yet there, that scheme for us. So we do not have till now. So looking at the growth, the way things are moving on, we may come up with the product also. Yeah. My similar question was also with respect to commercial real estate. So maybe Rajan, you or sir, if you can address. Where I should left out? Any one of them, which you, so maybe Rajan can address that. So like we are seeing these emerging locations, smaller tier 3 cities are coming up very strongly, even on the commercial side, with a lot of industrial development happening. So do you see a possibility of, supporting developers for those commercial projects also? So we have seen commercial buildings at a retail level, right? Where an individual constructs a building, which is basically, let's say, on a plot of 1,000 square yards, building around 20,000 SFT. And at a retail level, those fundings do happen. We are yet to actually get a proposal, even a request, where somebody is making a large-scale building. I'm not so sure whether demand is still there in building large office space buildings, for example, in these towns as of now. Sure. Great. So one last thing I wanted to understand in terms of the focus areas, like so CREDAI as members, they have like all these districts where the members are coming from. The idea is that they want a little more partnering approach with the institutions like you as to penetrate those markets, facilitate end user customer, which also helps the, the home buyer and is there a possibility to put some framework together with CREDAI where we can kind of... Absolutely. In fact, we have had discussions earlier with Mr. Ram Reddy and now Mr. D. Krishna Reddy, and we want to do joint programs with developers where we do exchange of information with the developers in terms of
where the documentation can be streamlined. We can also, in a way, though developers themselves know it is not something new for them, but still we can also at least experience the best practices followed by developers across Hyderabad, because in Hyderabad also there are varying practices of documentation. We can share what are the best documentation practices, how the legal, technical due diligence can be streamlined. So we are actually working towards doing those sessions, yeah. I think we are running too short of time. I'm already getting signals from all across. Do we have a time for question hour or we got, okay, sorry. We don't have any more time left for question hours. So thank you all of you. Thank you all the panelists. Thank you. It was a great input. I think everybody has enjoyed. Thank you so much. Hello. Thank you so much, gentlemen. I request everyone to please stay on the dais itself. And now I would like to invite Sriram Garu, EC member, CREDAI Hyderabad, on the dais to present the memento to Himanshu Sahai Garu, Senior Vice President and Regional Manager, Emerging Real Estate, Kotak Mahindra Investments. I would like to invite Sriram Garu, EC member, CREDAI Hyderabad, to come up on the dais and present the memento to Himanshu Sahai Garu. And next, I would like to invite Sri Sankit Aditya Reddy, Youth Wing Coordinator, Telangana, to come upon the dais and give memento to Rajan Tandon, Regional Business Head, Telangana and Andhra Pradesh, HDFC Limited. And next I would like to invite Rohit Ashwit Garu, Youth Wing Secretary, Telangana, to give memento to Ravinder D. Hitnali Garu, DGM, Real Estate and Housing Business Unit, SBI. And next I would like to invite Arvind Rao Garu, Secretary, CREDAI Hyderabad Youth Wing, to please come upon the dais and present the memento to YVDF Ramakrishna Rao Garu, Deputy Regional Manager, Marketing, Retail and Corporate, LIC HFL. And next I would like to invite Linga Reddy Garu, President, CREDAI Siddipet, to please come upon to the dais and present the memento to Anuj Kapoor Garu, Founder and MD, StratCap Corporate Advisors, LLP. Thank you so much, gentlemen. And yes, next I would like to invite CREDAI Telangana office bearers to please come upon to the dais, as Vanaparthi chapter would like to present you guys with mementos. So I would like to invite all our CREDAI Telangana office bearers to please come upon to the dais, along with Vanaparthi chapter members. And yes, for these mementos, Pocha Ravinder Reddy Garu will be taking a vote. Jaya
జేఎస్ఆర్ గ్రూప్స్ అండ్ సిటీ మీ భవిష్యత్తుకు బంగారు నిధి. జేఎస్ఆర్ గ్రూప్స్ అండ్ సిటీ మీ సొంతింటి కలలకు వారధి. యాదాద్రి ముంగిట సన్నిధి. జేఎస్ఆర్ గ్రూప్స్ అండ్ సిటీ మీ భవిష్యత్తుకు బంగారు నిధి. ప్రతి రూపాయి వెనుక మన కష్టం ఉంటుంది. ఈరోజు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ స్టేట్ టీంకు వనపర్తి క్రెడాయ్ నుండి మా యొక్క వనపర్తి క్రెడాయ్ టీం నుండి ఎంతో శ్రమపడి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తున్నందుకు మీ అందరి అనుమతితో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క తెలంగాణ టీంకు మేమందరం కూడా వారిని మెమెంటో మరియు షాల్వాతో సత్కరించాల్సిందిగా మరి మీ అందరి అనుమతి కోరుతున్నాం. మీరు ఒకసారి పెద్దగా క్లాప్స్తో మరి మాకు అనుమతి ఇచ్చినట్లయితే వెల్కమ్. మరి మా యొక్క వనపర్తి టీం అధ్యక్షుడు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మరి కార్యదర్శి రవిసాగర్ గారు, అదేవిధంగా టీం మిగతా సభ్యులందరూ కూడా దయచేసి వేదికపైకి వచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం దయచేసి మిత్రులందరికీ ఒక చిన్న విన్నపం. మేము ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఆ మెమెంటో హైదరాబాద్లో మీరందరూ చార్మినార్, గోల్కొండను ఎలా ఐకాన్స్గా భావిస్తారో ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి వనపర్తి జిల్లాలో ఇది ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్గా కొనసాగుతుంది. రాజాగారి ప్యాలెస్ ఇది. గౌరవనీయులు నెహ్రూ గారి చేతులపైన ఇది ఆ రోజు ప్రభుత్వం తీసుకొని కేడిఆర్ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్గా మాసప్ ట్యాంక్ పాలిటెక్నిక్ తర్వాత అంత పేరెన్నిక కన్నటువంటి పాలిటెక్నిక్ ఇది. మరి దీన్ని చిరస్థాయిగా మరి గుర్తుండాల్సిందిగా మీ అందరి అనుమతితో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మరి మీరు అనుమతి ఇచ్చినందుకు మా వనపర్తి క్రెడాయి తరపున సభ్యులందరినీ కూడా సన్మానించుకుంటున్నాం. సిహెచ్ రామచంద్రారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మురళీకృష్ణారెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్, వారు చైర్మన్, ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి గారు ఎలక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్, అదేవిధంగా బి పాండురంగారెడ్డి గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్, వి మధుసూదన్ రెడ్డి గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్, సి జగన్మోహన్ గారు, జి అజయ్ కుమార్ గారు, కె ఇంద్రసేనారెడ్డి గారు సెక్రటరీ, మరి ప్రశాంత్ రావు ట్రెజరర్, శ్రీనివాస్ గౌడ్ జాయింట్ సెక్రటరీ.
Yes. సో ఇక నెక్స్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సెషన్ బిగిన్ అవబోతోంది. సో మీ అందరూ కూడా త్రూ అవుట్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ ఫర్ దాట్ సో మనకి బయట హాల్ ఏదైతే ఉందో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు ప్లీజ్ ప్రొసీడ్ టు ద అవుట్ సైడ్ హాల్. సో చిన్న గ్యాప్ స్టేజ్ మీద అరేంజ్మెంట్స్ అవి జరుగుతాయి ఈ గ్యాప్లో. అండ్ బయట కూడా మీకోసం ఈ గ్యాప్లో కూడా వీ హ్యావ్ అ గుడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సెషన్. సో యాజ్ వీ ఆల్ నో శివారెడ్డి గారు సో ఇక్కడ అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తే, పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తి, ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే తత్వం కలిగిన ఒక వ్యక్తి. సో 150కి పైగా సినిమాలలో వారు నటించడం జరిగింది. అండ్ 5,000కి పైగా ప్రపంచమంతా వారు షోస్ ఇచ్చారండి. నాకు తెలిసి ఒక్క పాకిస్తాన్లో ఒక్కటే ఇవ్వలేదు అనుకుంటున్నాను నేను, పాకిస్తాన్లో మినహాయించి మొత్తం చాలా చోట్ల వారు ప్రపంచం అంతా కూడా వారి షోస్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఎస్ సో ఇప్పుడు బయట వారి ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ అవుతుంది శివారెడ్డి గారిది. సో ఎస్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు ప్లీజ్ జాయిన్ us on the next hall. సో అందరూ కూడా మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ all the dignitaries and the delegates to please join us in the next hall so that we have a tea session over there. We'll have a quick break and then come back for the awards night. Thank you. Yeah, we need the space for about 20 minutes to turn it around.